Morning, everybody. Welcome to the Conclave 2025 of Protein Media Network. Our esteemed guests, Gurudev Sri Sri Ravish Gurudev and Ravi Shankarji and other guests arriving in a short span of time, and I will immediately start our inaugural session anytime. Thank you.
Prabhat, and good morning from the Pratidin Media Group to everyone present here at the Conclave 2025. I am Rinal Talukda, your host for this event. Thank you for joining us. Over the next 2 days, across 13 exciting sessions, we will explore subjects ranging from international relations, defense, health, media, film, and hydroelectric projects, to an engaging discussions with leaders from both the state and the center, alongside experiencing the vibrancy of youth energy. As we get ready to begin the Conclave 2025, we are delighted that our chief guest and inaugurator of this event, Gurudev Sri Ravi Shankar ji, has arrived and will be entering the hall shortly.
Ladies and gentlemen, please welcome Gurudev Sri Sri Ravi Shankarji as he is escorted to the stage by the chairman of Pratidin Media Network, Sri Jayanta Borwa. It's time for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I now invite Gurudev Sri Sri Ravi Shankarji and Mr. Jayanta Borwa to kindly light the ceremonial lamp. The Guru Vandana will be rendered by Ajanta Goswami. Please, sir, for the lighting of the lamp. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Thank you, Ms. Goswami. It's now time for our group chairman, Sri Jayanta Borwa, to felicitate our chief guest, Gurudev Sri Sri Ravi Shankarji. ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये. Mr. Jayanta Borwa.
Thank you, everybody. Before inviting our chairman, Mr. Jayanta Barua, to speak on this occasion, let us watch a short audio-visual presentation of the Pratidin Media Network. Every great journey begins with a dream, inspired by literature, culture, and courage. From the heart of a young dreamer, one that would go on to shape the voice of Assam. Thus began the journey of Hadi, a legacy etched in ink and truth. With integrity at its core, it became more than a newspaper. It became a catalyst for change. 1995. That dream sparked a revolution. Pratidin was born. Bold, honest, and rooted in the soul of its people. With every edition, it grew into a movement, unwavering even when others faltered. In moments of silence, Pratidin spoke. In times of threat, it stood for truth. The world noticed. Pratidin was etched in the history. Featured in the Limca Book of Records as the most widely circulated newspaper of its time. The dream expanded its wings. Hathori and Nandini followed, echoing culture, identity, knowledge, and womanhood. In 2013, a new chapter began. Pratidin Media Network stepped into electronic media, and Pratidin Time was born. It redefined bold journalism. With a focus on investigative reporting, it gave voice to the unheard and held power accountable without fear. Then came the digital wave, and with it, Pratidin Digital, bringing Assam to the fingertips of the world. But the mission wasn't limited to journalism. The group made history again with Hemko, the world's largest bilingual Braille dictionary, recognized by the Guinness Book of World Records. It's the 10th year of Pratidin Achiever Award in honor of various achievements of Northeast India. In 2022, we carried the voice of Northeast India to the heart of the nation through the Conclave. And now, in 2025, with greater vision, stronger voices, and deeper resolve, Pratidin Media Network returns to the capital with the 4th chapter of the Conclave to reflect, to rethink, to reshape the discourse. Conclave 2025, New Delhi. I now invite Mr. Jayanta Barua to address the gathering. Good morning, ladies and gentlemen. Namaskar. It gives me immense joy and deep honor to extend a warm welcome to all of you to Conclave 2025. At the very outset, I bow in reverence and gratitude to our esteemed chief guest, Gurudev Sri Sri Ravi Shankarji. Gurudev, your presence here today is truly a blessing to all of us. You have been a guiding light for millions across the world, spreading peace,
harmony, and the message of universal brotherhood. On behalf of Potidin Time, I extend our heartfelt welcome to you. I also warmly welcome our distinguished guest, eminent panelists, respected members of the media fraternity, and each of you who has joined us today to make the Conclave 2025 truly meaningful. When we began this journey with the Conclave 2022, our vision was simple yet powerful: to create a platform where ideas meet action, where diverse voices come together to deliberate on the future of our beloved Northeast. Your presence today inspires us to return each year with renewed energy and greater ambition. The conclave is not just an event, it is a moment of dialogue and solutions. As a responsible media group from Northeast, it is our duty not only to highlight the challenges faced by our region, but also to actively seek pathways to growth and harmony through meaningful discussion. This year, the Conclave 2025 will address critical issues such as Northeast borders, entrepreneurship, trade and commerce, politics, healthcare, flood and dams, along with some exclusive up-close interview sessions. With Gurudev among us today, I am confident that the conversation here will be enriched with his timeless wisdom, guiding us to look beyond conflict and differences as he speaks on world peace. To all our distinguished panelists and speakers, your presence is a testimony to our shared belief dialogue as the cornerstone of progress. Let us spark new ideas for lasting collaboration and contribute to the vision of prosperous, peaceful, and united India. On behalf of Potidin Media Network and the people of Assam and the Northeast, I extend once again my heartfelt welcome to each one of you. Thank you very much. Thank you, Mr. Borwa. I now invite Gurudev Sri Ravi Shankar Ji to enlighten the Conclave 2025 with his words. From here? It's so nice to be with you all on this beautiful morning. Let me congratulate the chairperson, Mr. Jayant Barwa, and the whole group for bringing up this conclave to New Delhi. Usually regional languages, they remain in the regions. They don't make the conclave, as far as I understand, to the capital. Now, there is this saying that says if the mountain comes to a prophet, if the prophet doesn't go to the mountain. So when the Northeast has come here to the capital, it's a very welcome thing. We wish you can do this more.
And this is how we can create more connectivity in the country. National integration is when we bring regional language to other places. I think sometime next time you should think about bringing it to the south also. Northeast and south should be connected. Northeast is a very important place. You know, in the Vastu, in our ancient system, Northeast is called the Devamule, means it's a place for gods and goddesses. It's a sacred place that has to be preserved and used for only good things. Northeast corners. So, Northeast is a the 7 states of Northeast is very, very important for the development of our nation. Now, coming to the media, media has 2 responsibilities. One is to keep the fact in front of people as they are. Bring them the right information. A second is to inspire people to take up action. Sometimes the information or the facts can be very gloomy, depressive. But media houses taking up in their hand projects like tree plantation, environmental care, and all other social projects, and that of course you're all doing, inspires the young people to a brighter future. Now, there is so much talent. I've toured all of Northeast, and we have centers also in almost all states except Mizoram and Nagaland. I've seen the youth of Northeast have such resilience, such energy, such enthusiasm. We in Bangalore, a center of Bangalore Ashram, we have nearly 300 children from Northeast. And you can see that whenever they go for any competition, they bag all the medals. They bag all the sports medals. Nobody can compete with them. That much of energy they have, especially kids from Meghalaya. They can climb the trees in no time and jump from one tree to another tree. And they have such dynamism, and media can play a very, very vital role in bringing up talents. See, media is something that connects all aspects of life, whether it is cultural, religious, spiritual, economy, sports, and then crosswords and other games, and improving the talents, to this catering to every level of society is something very, very important. And I'm glad that you have started the TV channel also, Pratidin TV channel, because today people see more than read. See and listen more than what they read. So that is also very essential part of communication. As I said, media house have to earn the trust of people. And to earn the trust, we need to be neutral. And I know these days it is not that easy to be very neutral. And I congratulate Mr. Jayant Barua to have kept that stance, neutral, and having gained the trust of people and bringing them the right information. Right information and inspiration, entertainment, all these forms part of media. Now, one thing we have to see here is our people, our journalists, and the editors are under tremendous stress. Because, in other industry, the deadline can be pushed forward or back, pushed forward and little ahead. But in media, the deadline is deadline. That's it. You can't push it. You have to finish it, and you are always on the toes.
Because if your news is delayed, then it is dead. News have to be very fresh, and only then it has life, it has value. So it causes a tremendous stress in the minds of and the brains of journalists. So I would advise all the journalists to take little time about their mental health, about meditation and yoga and breathing exercise. These things can give you more enthusiasm, more energy, more focus in your own work. Today, another issue that is clogging our society is attention deficiency. If you have a panel of 5 speakers, and if one speaker has already spoken, the other speaker has not even heard what he has spoken. And they will repeat it or question something. So there is a lack of attention. This attention deficiency syndrome has overtaken our society like never before. Our world, all over, we have this issue. I would like to share a story with you. A couple of years back, I visited some schools. I wanted to visit some schools in the United States of America, in Washington, D.C. When I went to the school, it was like getting into the high security region with airport, with the metal detector and the scanning and all, school. And you go through that to the school, and what you find, not the chairs, but balls, like you find in the gym. You have the gym ball. And I asked the teacher, is this a gym class? They said, no, this is the classroom. The children feel so restless, so we put them on this ball, and they keep jumping the whole time and the class is going on. As if someone is jumping the whole time, how are they able to listen to anything, digest anything? It's a pathetic state of affairs. And you look at the faces of the kids, they're all so sad. So we don't want that situation to come to our country. We need to do digital detoxing. We need to have care for mental health. Attention span must increase. Are you all here? Everybody? Psychologists say someone is talking for 10 minutes, people take a tea break 3 times in it. Mentally you go out. This is what happens. Today the attention span is only 30 seconds. The classrooms were designed for 40 minutes because 40, 50 years back, the attention span was 40, 45 minutes. But today it has reduced to 30 seconds. This being the case, a lot need to be done. And media has a very responsible role to bring people good health, good mental status, and also create peace in the society. So in all this, I would say Pratidin is playing a great role, and I wish all the editors, the management team, of course the chairperson, to move on in this chosen path of communication and bring it to great heights and make it successful. Let us all understand the 4 pillars of democracy. We all know it. One is the government, the other is the judiciary, the third is media, and the fourth is social organization or faith-based organization, religious organization. They are all like the pillars of democracy. They need to keep their distance, but they need to be connected. If all the pillars come together, there will be no roof. It's good for nothing. But when pillars are apart, and if they're standing alone, then also there is no point in it.
Just a standing pillar has zero value. But if they're all connected by a roof and by a floor, it brings shelter. It brings, it serves its purpose. And that's what is needed today. We all need to keep our country's democracy robust, just, and then bring it. And we are a great democracy. India is one of the wonderful countries. In fact, it is the biggest and greatest democracy where people are participating. They're actively participating. This is a big fortune for us. And we are a country of such diverse culture, such great heritage of spiritual and religious wisdoms here, like nowhere else. And here we need to take care that our roots are strong and our shoots are raw, or wide and new, and make more and more young people take part in it, in the whole process. I don't know whether there is a college of journalism in the Northeast. If there is not one, I think it is needed for young people to become, good journalists. We need a training for them, training for anchors and journalists and media. Also in the entertainment sector, though Northeast has a huge source of talents, it has not come up on the world stage as much as it should come. Correct me if I'm correct, right or wrong there. The talents are there, but that needs to be brought to light. And so I once again suggest that such conclave like you have ventured here in the capital of the country, you can take it to all different corners, maybe sometime next to Mumbai, and then to the south of India, maybe Bangalore, Chennai, like this. So there is more connectivity through our culture, through our language, and through, our interactions in more than one way. With these few words, I once again congratulate you all, and to you, Mr. Jayantji. It's nice being with you. I feel already I am in Assam. Though I was due to go to Assam this year, I couldn't make it. But next year, I hope I would definitely make a trip there. Thank you. Thank you, Gurudev. Attention span has really reduced for all of us. And we must take a digital detox, which I do 10 days away from the social media every 30, 40 days. Thank you, sir, for your wisdom, and thank you, Mr. Borua. That concludes the inaugural session. We will shortly start the next session. For a customary photograph, please, sir. Thank you, sir.
Ladies and gentlemen, we are about to start the second session, the first technical session. Those who are still outside the premises or the main room, please come over. We're about to start. I know there are a lot of people taking picture with Guruji, but still, please come back to the room and we are about to start, and then proceedings from this session will be carried out by Smitaksi B. Kushwami. Good morning, ladies and gentlemen. We now begin our conclave with a discussion on Northeast at the borders. Dynamics are fast changing, and the Northeast stands at a unique crossroads with Bangladesh, China, Myanmar, and now Nepal. Our esteemed panelist comprises of Lieutenant General Rana Pratap Kalita. He retired as General Officer Commanding-in-Chief of Eastern Command, where he covered a span of 9 states sharing boundaries with 5 countries. He holds the distinction of becoming the first officer from the state of Assam and the region of Northeast India who achieved this rank. Recently, he is working as chairman, 7th Assam State Finance Commission.
We welcome you, sir, on the stage, please. Mirza Zulfikar Rahman, Program Coordinator and Research Associate of a German think tank, an expert on cross-border dynamics. His research specialization is on border studies in Northeast India and transboundary water sharing and management issues between China, India, and Bangladesh. We welcome you, sir, here on the stage. With a round of applause, please. We have our third panelist who is still has not arrived yet due to, he has come? Okay. Dr. M. Amarjit Singh, Director of Northeast Studies and Policy Research, Jamia Millia Islamia, New Delhi. We welcome you, sir, to the Conclave 2025. This session will be moderated by Mrinal Talukdar, Consulting Editor, Pratidin Time. It's time for felicitation. Please can we have the mementos and gamusa on stage. We have a quick reminder for the students here and whoever is interested to ask questions after the session. On your tables, you will find a QR code which you can scan and ask away the questions. And we would like to take the questions after the session ends. Over to you, Mrinalda. Thank you, everybody. Let's begin the session. The geopolitical control lines of our neighbors are shifting fast. Southeast Asia are today theaters of competition between United States of America and China. With India, Bangladesh, Myanmar, Nepal, even Sri Lanka oscillating between these two both power centers. For the Northeast, this flux is not only about the security, but about also trade, connectivity, energy, and people-to-people ties. As neighbors grapple with turmoil and choices which we had seen over the month and the last week also, where does the Northeast stand and how can it turn challenges into opportunities is our part of discussion. This will be a 45-minute session. We will love to wrap up around 35 minutes so that we can have some Q&A from the young minds and many other people which I can see, and because this is a very august panel. Let's start with the general. The big picture about the changing dynamics. You had seen Bangladesh, you had seen Sri Lanka, and you had seen Nepal. How are the recent shift in Bangladesh, Myanmar, and Nepal shaping both the security and economic future of the India's Northeast, sir? Good morning and namaskar to everyone. Firstly, thanks to Pratidin Times for giving me this opportunity here. I think the Northeast borders is strategically extremely important for our country for various reasons, and more so in the changing dynamics that has been happening all over the globe in recent years. The regime changes in Bangladesh, the continued turmoil in Myanmar, as well as the recent regime change in Nepal has an impact in our country, but more so in the Northeast.
because if you look at the northeast borders, firstly, they are porous borders. There has been traditional migration, which has at times caused social stress within some parts of the northeast. We all are familiar with that. The recent regime changes, coupled with the world geopolitical dynamics and the rising fundamentalism, which compounds the existing ethnic fissures within the Northeast and its neighborhood, makes the situation extremely complex. And this is further compounded by the unresolved borders and certain long festering insurgencies which has been going on in the Northeast as also in the neighborhood. So security is of prime importance because we all know that Northeast is the least integrated and one of the least developed areas in our country and in the neighborhood. And for developmental activities to take place, for Northeast to catch up with the rest of the country, peace and security along the borders as well as internally is sine qua non. So it's a mandatory requirement. Only then the developmental activities can take place. So we need to look at our borders. The disputed borders need to be resolved. The long-running ethnic insurgencies need to be resolved, and we need to find some sort of resolution for those insurgency movements. We need to look at our neighborhood in a more pragmatic and in a more nuanced manner, because any development in these states, these countries, particularly in Bangladesh, Myanmar, as well as Nepal and Bhutan and in China, definitely impacts the Northeast. We all keep talking about the vulnerable Siliguri corridor, which is the lifeline to the Northeast. The demographic changes that are taking place and increasing footprints of some of the inimical countries may at any point of time threaten to cut off Siliguri corridor, whether physically or in a hybrid mode. That is something to be seen. No, I have a specific question on that, sir. Yeah. I'll keep it for the thing because that's very important thing, because I remember you had said they used to span sleepless night in Fort William for that 22-kilometer of corridor. I have a specific question. I'll pull it a little later. Okay. I think for peace and development, we need to resolve the borders. We need to find some solution to the ethnic insurgency problems that are going on. And we need to also concentrate on the socio-economic development of this region. We need to focus on the infrastructure development, particularly in the border areas, so that the threats can be mitigated. We need to empower the border guarding forces so that the necessary action can be taken. And we need to make the border infrastructure smarter by incorporating AI and the other technological developments that are taking place all across the globe. I think I'll leave it for now, and I'll come back to you, sir. Yeah. Thank you very much, General. First of all, I congratulate you for beating the Sunday traffic and reaching Dr. Singh and on time, because you almost missed it because of the traffic. Same question to you, sir. How this regime change and the tectonical change of geopolitics over the last few months around the South and Southeast Asia will have impact in the Northeast India, especially Nepal, Bangladesh, even Myanmar. Things are now all changing. I believe China has now stopped giving support to Northern Burma groups. So that is something interesting. And Myanmar is going for an election. So altogether, I would love to know your comment on the Northeast India's effect to these things. Yeah. Thank you very much, sir. And my sincere apologies. I just came from the University of Delhi. So I live near the university. So I thought that I will take only just half an hour, but it took
almost 1 hour. So that was the problem. So it's a very relevant question because the Northeast, the states of the Northeast being surrounded by various countries. So there are international borders. So these borders serve as at the same time, the opportunities and the challenges for India in general and the Northeast in particular. So this is the one thing. And another thing, what we have been seeing in Sri Lanka and in then till day before yesterday in Nepal and in Bangladesh, the question here is what are the aspirations and the expectations of the youth populations. Because now what we see is that in many countries, especially in the countries around our neighborhood, what we have seen is that there is a lots of discontentment among the youth. There are problems related to employment, unemployment, particularly that affects lots of young people, lots of educated people. So as a result of that, what we have seen in, say, in Nepal and then as well as in Bangladesh also, many of these movements were all led by the young people, educated people. So likewise, in our northeastern states also, what we see is that there is a very similar, the situation in terms of the availability of employment opportunities, and also now the educated people, the young people. So there is this frustrations among the young people, and this frustration is also becoming a very important for many of the, the so-called insurgents, the movement in the region. So therefore, I'm really concerned that what is happening in other part of, say in Bangladesh or in Nepal will have, some, problem, especially because there are discontentment among the youth in the Northeast. So this is number one point. The number 2 point is that, say, our immediate neighborhoods like, Bangladesh, the problem that we have seen in the last, some months ago. So many of these problems will have, repercussion in the Northeast. Say, when we talk about the trafficking of the people, the smuggling of the people, and also the issue of unauthorized movement of peoples. And also nowadays in, say for instance, in Myanmar, many of you must be aware about lots of problems happening in that country. So as a result of that, because of lots of bloodshed and the violence, so many people are being displaced from that country, and many are coming to the northeastern states in Manipur, or say in Mizoram, and maybe in other states. So this is also again creating internal conflict. Say in the Northeast also, since there are different ethnic communities, so our perceptions towards various issues always divides the peoples. So the issue of people coming into from Myanmar also, or from Bangladesh, divides the people of the Northeast in one sense. At the same time, there are also, some people are also united. So this unites and divides, creates lots of conflicting situations. So this will have lots of problem for the Northeast region. So thank you, thank you, Mr. Singh. Coming to Dr. Mirza Zulfikar Rahman, you being the man you yourself call as the borderland. My question is, with China expanding its role across Southeast Asia, how should India balance security with economic cooperation of the region? Thank you, Minalda, for the question, and thank you, Pratilin Time, for inviting me to this August gathering.
Yeah, we are in a very difficult neighborhood. In Northeast India is one of the most international neighborhood, and also a very important pivot in what we see as the extension to the Indo-Pacific. So, in that sense, the how India and China look at the borders in this larger region would matter a lot in how India's own policies shape up, and also how China's interest in, for example, in Myanmar and Bangladesh shape up. We have seen a lot of transformation in the past few years within Northeast India in terms of connectivity, in terms of development. But a lot of this connectivity and development would not mean anything if it cannot open up to the proximate neighborhood. We see a lot of problems that we also, in terms of Myanmar, the conflict situation in Myanmar, and the conflict situation in Bangladesh, which is actually preventing us from meaningfully opening up the borders, while China has been able to actually do that in some ways in Myanmar and Bangladesh. So I feel that, in sense that Northeast India is very well poised, because the strength of Northeast India is also its communities. And we should not see the communities as, kind of isolated, but we are connectors to the larger international neighborhood. The communities of Northeast India has a rich history and a lot of goodwill in the past in terms of transboundary communities. So in that sense, especially with Bhutan, especially with Myanmar, and we see the case in Manipur, for example, Mizoram, so, and Nagaland as well. So these communities actually can be seen as the cultural connectors. And then actually that is what China is also doing. The para-diplomacy that is happening by China in Myanmar is actually based on these cultural connectors that they are using, leveraging. So we should also leverage those, and then I think that could actually make those openings meaningful for us. Just a follow-up question to you, that it's about opening up. Should India keep distancing itself from Bangladesh now, or should open up for more business? I feel that Bangladesh is one country that actually can take us into a kind of, from being landlocked, what we always think traditionally of being landlocked, to being land-linked. And that's the kind of thing that we open up to have a separate access from the Siliguri corridor. And the Kaladan multimodal project that also passes through Mizoram and goes into Myanmar is also very, very strategic. But because of the conflict that is there in Arakan, we have not made progress. But we also have to see the layers of borders, how borders also operate in various layers. One is the political layer, but the other layer is the ecological layer. A lot of the ecological interdependencies that we actually share with our neighborhood will also mean a lot in terms of future migration patterns, future environmental disasters. And not only political factors can actually determine this kind of influxes and outflows, but also environmental. So I just wanted to propose this understanding that before nation-state borders came in, this larger neighborhood was a bioregion and an eco-region. And we also need to actually put in effective policies to actually manage the ecological layer as well. I'll just put that as a submission. Coming to General, I vividly remember you had once mentioned, well, I was also present in that occasion, when you were asked that what made you sleepless when you were sleeping in Fort William as the commander of the entire eastern region. You said about Doklam, I said about this corridor. You had one side in the north, Doklam, and another side is the northern in Bangladesh. The distance is about roughly about 100 kilometers, and 22 kilometers is actual boundary. Strategic, communication, defense, everything is about 22 kilometers. How serious the problem is? Because we don't visualize for a normal citizen, unlike you, that Doklam is not far away. That means China and Bangladesh is actually a distance of only about roughly about 100 kilometers separating between two countries. You see, when you look at Northeast geographically, the Northeast shares 90% of its borders with 5 different countries, and only 10%, which is through the Siliguri corridor. The Northeast is linked to the
balanced part of the country. So that 22 kilometers, which is the narrowest, and otherwise it opens up to about 100 kilometers, that's the basic lifeline of Northeast. Just to put some figures, on a daily basis, there are about 11 to 12 lakhs of vehicles which goes into Northeast through the Siliguri corridor and raising a revenue of about 142 crores per day. So that's the sort of movement which take place through Siliguri corridor. And the alternate connectivity which we are trying to establish, whether through Myanmar by the Kalatan multimodal transport project, or through Chittagong port and then to Akhura and connecting towards Tripura, through Bangladesh or through Myanmar, are largely dependent on the situation in Myanmar and Bangladesh, which in the present circumstances is not at all conducive. So these alternate routes not having opened up, Siliguri corridor is extremely important to us because, and if we see the increasing footprints of China all around the narrow Siliguri corridor, in 2017 there was a 73 days standoff between Indian and Chinese forces at Doklam. Primarily, the Chinese forces were trying to come sudden towards closer to the Siliguri corridor. We also see a lot of developmental activities in garb of infrastructure development in eastern Nepal, particularly in Kosi Mesi corridor. They are creating Japak economic corridor where a lot of Chinese presence is there, which just is located north of the Siliguri corridor. Even in northern Bangladesh, which is the southern part of the Siliguri corridor, we find in Rangpur division, there are increased Chinese infrastructure projects that are being undertaken. After the regime changes, we also heard that Second World War vintage airport, that's Lal Monir Hat, which is hardly any distance from the Siliguri corridor, being handed over to Chinese for development by the present Bangladeshi regime. So in a situation like this, where we have increased Chinese footprint all around the Siliguri corridor, and the demographic changes within Siliguri corridor, and rising radicalization in Bangladesh, which can overflow into this Siliguri corridor, even if it's not a physical intervention in terms of military kinetic operation, a hybrid form of movement has the potential of cutting off the Siliguri corridor. So that's the biggest threat, I think, which we need to be cognizant of, and we need to take certain measures to circumvent and how to address this particular issue. Is it true, sir, that enemy country like Pakistan are sending their top intelligence officer to the Rangpur division, or the Bangladesh army actually hosted them? Is it true? Yes, of course. We also saw this in the media report. Initially, there are certain high-ranking officers who had come, which included some of their ISI officials. They had come and visited Rangpur division, as also they had come to somewhere near the Cox's Bazar. There's a cantonment which is known as Ramukant, which is in the which looks after the area in the Bangladesh-Myanmar border. So we saw their presence. Obviously, increased Pakistani presence or influence in Bangladesh cannot be in India's interest. It has to be in contrary to that. So that remains a threat. What sort of, we also see, if you see the growing anti-India feeling, sentiment within Bangladesh after the regime change which took place on 5th of August last year, and which has been exploited by the radicalized forces like Jamaat-e-Islami, that's a political force in Bangladesh, as also Ansarul Bangla team, Bangladesh, JMB Bangladesh, all these people, the extremist forces which are operating in Bangladesh, they are also finding favor and patronage of the present Bangladesh regime. So this doesn't augur well for us at all. And on to top of it, we have ISI officials and high-ranking Pakistani armed forces officials coming and hobnobbing with the Bangladeshi forces. So obviously, that would not be in interest of our country. Let me contextualize about the 22-kilometer
It's just visualize if you are from Guwahati, from Chanmari to the airport Borjar, that is about 20 odd kilometer. That's the difference. That's the exact distance of the area, that's corridor. At one side you have two enemy nations actually in the opposite side. I'm tempted to ask another question about this and the situation. Do you see some sort of an improvement of the ties with China, or can China be trusted even if we have a very bonhomie or good things when Prime Minister Modi had recently visited Shanghai? So in that case, you talk about the fishtail region, that side, one long side, or in Blue Climb side. Do you see some sort of a change on tactics, or can you trust them? See, after the standoff in Galwan in 2020, the India-China relationship had gone down completely. We all are cognizant of that. But in October 24, the last of the areas, those two of the disputed areas, the things were resolved. And thereafter, there has been a thaw in the India-China relationship. And with recent visit of Prime Minister Modi to Tianjin to attend the SCO summit, as also the recent special representative meeting which took place between our NSA Doval and their foreign external affairs minister. So there has been an upswing in the relationship as far as India and China is concerned. But what China has done consistently is they have created infrastructure and they have created areas of influence all around us. So the basic requirement which is needed in case of any possible conflict are being created. Intent may change anytime. So the infrastructure is there, that has been created. Though there is an upswing or a thaw in the relationship, improvement in the relationship, we never know what's going to happen tomorrow. So that threat would continue to remain, and we need to be cognizant of that, and we need to have our own powders dry as well. If they have the infrastructure that side ready, what about our side, sir? Yeah, India also has been taking numerous measures to build the infrastructure, particularly in the remote areas of Sikkim and Arunachal Pradesh. There has been a lot of focus on development of infrastructure, and which includes improving connectivity in terms of roads and even railways. Recently, all the capitals, there is a project of connectivity, providing connectivity to all the capitals of the northeastern states. In addition to the road connectivity, there is increased focus on things like data connectivity, mobile connectivity, as also the vibrant border villages program, which has been initiated by our country, basically to ensure that there is no migration of our own population from the border villages towards the plain looking for livelihood, so that the border villages continue to remain occupied. So there has been a lot of focus. We all know that Sela Pass has been opened up. So infrastructure-wise, I think we are okay. And as far as defense wherewithal is concerned, it's not 1962 anymore. Things have changed. And Operation Sindoor has proved the capabilities of the Indian Armed Forces. And I think the nation has full confidence in the capability of Indian Armed Forces to withstand any sort of threat that is posed against our national security. Thank you, sir. My next question, Next question is, Mr. Singh. Recently, I had seen in the media reports, Reuters report, where it says that China has officially assigned work for the improvement of the whole Lidu road, that old steel wheel road, Lidu, Baoshan, basically a connectivity between Lidu to Baoshan via Mishina. Going by the Chinese standard of work and their activities, you can very easily say that in 2 years down the line, road from Baoshan, Mishina to Lidu will be through. And we had seen their work. So the question is, are we ready for that? Yeah, thank you very much, sir. I have been to Myanmar many times, and I have been to many of the projects where China has been implementing in
various part of Myanmar, especially when it comes to the border trade and also the construction of highway east-west corridor and so on and so forth, and also interacted with the Indian officials as well as the Myanmar officials. And as Sir has also mentioned about, now you see what is happening in Myanmar when we talk about the project which are being sponsored by China. Many of these projects in China are the completion rate, in terms of, many of the projects, could complete in very, carried out in a good pace. So as a result of that, now if you compare with the various projects implemented by India inside Myanmar also, for instance, especially various connectivity schemes and the projects under the Egg East policy, we can see a very contrast between the Chinese project and then the Indian project. So that is very, very visible in our, say. And so as a result of that, say, for instance, in Myanmar, several Myanmarese scholars, they don't see any hope in what is today known as the, Thailand, Myanmar, India trilateral highway, because many of this, the various portion of this highway, many are, there are several things that has to be, most of the work has been delayed for various reasons. So as a result of that, when it comes to various developmental project, strategic project inside Myanmar, if you compare with China, with that of India, so I think, as many scholars have also written, that the China has gone far ahead. And now, say for instance, when we talk about the border trade, say border trade between Myanmar and India, or say the trade between Myanmar and Thailand, and then the Myanmar and China, the way this trade has progressed, it's like a very modern day, the trade that they have already established in those borders. But it is not so in our case. Say, let's say in Manipur, that More, the trade hardly exists there, except for some informal trade here and there. Same is in the case of Mizoram. So therefore, we need to learn a lot from and another thing that which I observe is that, because you see, the perception of the Myanmarese intellectuals and officials towards China and India is also very different. So this is also which we observe whenever we go to Myanmar for field work, when we visit, So this could be for many other reasons also. This is number one. And as Har has also highlighted, say in the case in our side of the border, various developmental activities, border area development programs, which has been going on for a number of decades. So, and some of these projects are taken up by BRO, that border roads organizations. And if you look at the Niti Aayog reports, because no one can give their judgment on BRO, but it was the Niti Aayog which has highlighted various loopholes in the functioning of the BRO. So as a result of that, now we have a specialized highway development agency, which is known as the National Highway Infrastructure Development Corporation Limited. So these things, but having said that, in Myanmar case, the various development projects, most of in the Indian project, especially when I'm talking about the connectivity projects, the Chinese have gone very far ahead in many of these activities. So coming to Dr. Zulfikar Mirza Zulfikar Rahman, both Nepal and Bangladesh are heading towards Western-friendly government, it looks like, although Nepal is too fresh at this moment, at the cost of China. Do you see this as an opportunity or a barrier for India and the Northeast?
I'm talking about Bangladesh, Nepal. Looks like they are going for a Western-friendly government. I think that our neighborhood first policy that is in place, that needs to be seen in that context of how we are dealing with Bangladesh and Nepal. A lot of the kind of incidents that have happened in the recent past in Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, and also in Nepal, it is somewhat to be said that we have to reimagine our relations with our neighborhood. We can say that we are a kind of a leader of the global south, but before we can actually say that we are a leader of the global south, we also have to show that we are able to actually build upon the traditional goodwill that we have with our neighboring countries. The goodwill was there with Myanmar, with Bangladesh, with Bhutan. It still is with Bhutan and with Nepal. But that kind of goodwill, how do we really make that the building block of our foreign policy? And that is very, very important in terms of how the visioning happens and how it goes forward. I feel that the need of the hour for India is to actually be able to reimagine the borders and be able to put effective solutions, to be able to lift the border at some point and put the solution and put the border back, because we cannot wish that the borders will go away tomorrow. The borders are there to stay, and we cannot choose our neighbors. But the point is this, that we can really engage with them through meaningful dialogue. And coming to the question earlier on China, I feel that if there is more cooperation between transboundary rivers, between China and India, it could actually have a spillover effect on the boundary dispute as well. And if there is a You're talking about rivers. Even transboundary rivers, the Yalong Sangpo, Brahmaputra, and also rivers between Nepal and India, between Bangladesh and India, all of these rivers, the dialogue on rivers, the negotiations on rivers can have a spillover effect on bilateral relations, and that also can be an entry point by which we can actually see the ecological interdependencies, build that as a building block for again building that goodwill back. You know, Nepal is dependent on India on many layers, not only politically but also ecologically. So we also have to see those alternative lenses by which these entry points can be explored and build on those building blocks, and then see that I hope that I'm sure that the goodwill will come back. You know, I'm running out of time actually. I have one more questions to you before I open up the. I have could see so many questions. I hope I can take it as much as possible. My question to you: China has decided to withdraw. To you, sir. China has decided to withdraw the support to all the northern Myanmar rebels, including I could see Hua State, which is basically giving the support to Alpha and others. Also, I could see in the news report when the Prime Minister was visiting that China was lifting curbs on Indian rare earth imports. Also could see some kind of news about that India's people, India's experts are trying to reach out to northern Myanmar, the possibility of extracting or quality of testing the rare earth. And you know rare earth is so much of importance in EV and all mobiles. Is there something cooking, sir? So many big developments, roads, rare earth, lifting, import, carbon, the northern Myanmar and all the insurgent force. Something is cooking, sir? See, the northern Myanmar itself is populated by or controlled by the ethnic armed groups. So China has an interest in keeping the ethnic armed groups in good humor, because the China-Myanmar economic corridor runs through that areas which are controlled by these ethnic armed groups. So whether it is Hua State or Kachin State, or all these areas have got a certain internal dynamics or complexities, wherein we see China not only engaging with these armed groups which are fighting the Myanmari army, they are also in cohort with the Myanmari army as well. So the businesses are going on, and what exactly is going to pan out, it's very difficult
at this point of time to predict. But definitely northern Myanmar, not only northern Myanmar, in fact that entire connectivity up to the port is of interest to China, and definitely they are trying to push in for more infrastructure development so that they can exploit this region, as also get in those rare earth material which is actually rare in this world, and they are very extremely important. And while at this, I would also like to make a mention about, just a short mention about the Lido Road, which you talked about. Yes, sir. That Lido Pangsao Road has a strategic importance because the northernmost region of India-Myanmar border, most of us are not aware, is not demarcated, and which leads on to the tri-junction between India, Myanmar and China. Near Walong. Near Walong. So that's an area. Is this road going to impact and create one more flashpoint between India and China of that undemarcated tri-junction between India, Myanmar and China? That's another area we have to wait and watch. Thank you, sir. We have exactly, my clock says 6 minutes for the session. I have about 18 questions. My technical team will help me to flash those questions. First one is from Abdul. That's with, I think, Abdul Mateen. Can you get it, sir? No. Can you help me? Yeah, Abdul, I can see. You said, sir, from insurgents to narcotics terror, nexus to drone institution, the threat from matrix of eastern border has dramatically evolved. In your assessment, what is the most underestimated emerging security threat in the region, and is for in our current security architecture agile enough to counter it? It's you to. You see, northeastern region, earlier times we heard of the great game being played by British colonial India and Tsarist Russia, keeping Tibet as the frontier zone, where the Tibet and Afghanistan, where the great game is being played. A lot of commentators are stating that is there a revival of that great game, and possibly northeast and the adjoining areas, is that the playfield of the great game that is being played by the external powers now, the important powers now. There are several pointers towards this. You know, that's the biggest threat, I think, which poses to the integrity of the Northeast as well, you know. Because the way the regime changes have taken place in Bangladesh or in Nepal, or the internal turmoil in Myanmar, we also hear of, you know, a humanitarian corridor which is being pushed at from Bangladesh to Myanmar. With what interest? You know, is it really a humanitarian corridor, or is it to supply arms and weaponry to the ethnic armed groups or certain interested parties in Myanmar to fight the Myanmarese armies? So that's one area of, you know, concern for us. Can you flash this question from Kallul on the screen? He said, I think there is a little technical glitch here. Okay. The next question is again from Kallul Talukdar. We keep seeing the border tensions among the any states due to the poor demarcation of boundaries. This can cause internal disturbances in the long run. Even if administration seems to not take it seriously at times, what could be done to save it? It's about the demarcation. I think, yes, we also have to look at the international borders and also our domestic borders. A lot of the domestic disputes that are between Arunachal, Assam, Mizoram, Assam, Meghalaya, we have seen that those flashpoints have emerged in recent times, and this can really be a potential disruptor to the integration of Northeast India itself. So I think instead of playing one against the other, I think there has to be a kind of a cohesive kind of an approach towards resolving these border disputes, because these are very historical border disputes as well, and this requires long years of negotiations. I think there is a genuine intent in terms of the leadership of these particular states
to actually come together to the table, talk about it. But it is in our interest, collective interest, to actually not have a kind of a bordered, kind of a fractured understanding within Northeast. These are well also connected to resource, or also connected to how we seek the dependencies between, and the traditional markets that the hats, bazaars that we had between Nagaland and Assam, in Assam, Bangladesh, even Meghalaya and Assam, Arunachal and Assam. These dependencies are there, and we need to tap into them creatively and bring those to a closure very soon, and that will be very critical for us. I have 23 more questions, but sorry, I'll have my clock says I can only take one more. That is from Safdar. If I can see them in the screen, I don't know. But anyway, Safdar is talking about you, sir, Singh. Professor Singh, by prioritizing trade and tariff with China, especially after the Trump tariff war, is Prime Minister Modi at risk of repeating Nehru's 1962 mistake of trusting China, even amid aggression in Arunachal and other borders regions like we saw in Doklam 2020 standoff? Now, the relationship between India and China is also shaped by various factors. So at the same time, what we have seen is that we have seen lots of maturity in the relationship between these two great nations. So as a result of that, although these two countries are competitors in many fields, and we also try to see these two countries, sometimes we tend to see the two as the enemy, but at the same time, in terms of various other, say, in economic and trade relationship, there is the relationship is growing. So this economy will play very, very important role in the kind of relationship that India and China will develop over the period of time. Thank you very much. That's the end of the first session, technical session. Remember, 3 countries, Nepal, Bangladesh, and Myanmar, are going for election in next 6 months. And we are in the middle of that. 3 neighboring countries, Myanmar, they are going for election. Nepal, the new government has come, and probably an election will be coming in around 4 or 5 months. Bangladesh has declared the election, so 3 new governments are coming. Don't know what, it's basically a tussle between China and USA. In between we are, so Northeast will remain some sort of in a hot seat for foreseeable future, and I will keep meeting and keep asking, keep debating, keep writing about these issues in time to come. Thank you very much. Thanks, Paul. And then now the customary group photographs, sir. Geopolitics of Northeast is always exciting. And you have the right man. General Kalita is the senior most officer, holding the post, 5 states, and so many countries around. From those tough things from about insurgency, border, international relations, China, Myanmar, rare earth, let's talk about youth and Bollywood. In this beautiful Delhi weather, autumn is already actually set in after the heavy bombardment of all we had discussed over the last 45 minutes. I am sure you are the
next session will be a much more exciting one for all of you. It is around Bollywood, and our guest today is none other than Mr. Sunil Chetty, an icon who truly needs no introduction, especially I am sure almost everyone must have seen Hera Fairy. The subject before us is youth entrepreneurship and the filmscape. He'll be joining us in a few minutes from now. Let's give a big one warm round to the applause to welcome Mr. Sunil Chetty, someone we all love. I now invite Director of Protein Media Network, Mr. Rishi Burwa, to moderate the session. Please give a big hand to Mr. Sunil Chetty. Yes, sir. Before we start this session, please be seated, everyone, and the felicitation, please. Mr. Rishi Burwa, please felicitate. Thank you. This session will also be a 45 minutes, but there will be no Q&A. Over to Mr. Burwa. First of all, a very, very good morning, good afternoon to all of you, and lovely faces. I think very good-looking people, I must say. Wow. Ladies and gentlemen, this is the second session at the Conclave 2025. And with me is someone who needs no introduction, but there are some few lines I've tried to curate from his illustrious journey in Bollywood and beyond. So, from the border's bunkers to Hera Fairy's rent, Sham's confusion was our money well spent. Dharkan showed us his softer side, where love and heartbreak he couldn't hide. But then came Anna, with a swag so steady that even the industry wasn't ready. A fitness freak, a businessman too, there's nothing that he can't do. So here's to the tough guy, stylish and bold, with muscles of steel and heart of gold. And maybe the only person in this room who's not growing old. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Sunil Chetty.
I love this. I'd want you to give me a copy of that, yeah? Very, very well said. So beautifully said. So beautifully said. Thank you so much. Means a lot. Thank you, sir. So let's first start with your industry name, Anna. क्या आपने ये सोचा था कि ये नाम आपसे ऐसा जुड़ जाएगा कि सब आपको सुनील शेट्टी की जगह अन्ना बुलाएंगे? सोचा तो कभी नहीं था, लेकिन आज ऐसा है कि अगर कोई अन्ना ना बुलाए तो मैं खुद देखता नहीं हूँ. इट्स क्रेजी, एवरीबडी आउट देयर. और वो भी ऐसा गया है कि एक पर्सनल कनेक्ट हो गया कि जब भी कोई मुझे अन्ना बुलाते हैं तो मैं देख लेता हूँ, एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि डू आई नो हिम, हैव आई सीन हिम. सुनील बोलते हैं तो आपको कभी कभी लगता है कि ठीक है यार, फोटो के लिए बुला रहे हैं, इसके लिए बुला. सो दिस इज वेरी पर्सनल फीलिंग. दो मेजर लॉस द मिनट ब्यूटिफुल वुमेन से अन्ना मीन्स ब्रदर, फिनिश्ड, एवरीथिंग इज डन एंड ओवर विद. सो बट नो, इट्स आई थिंक इट्स रिस्पेक्ट एंड लव. एंड डाउन साउथ हमारे लिए हमेशा, जब हम कभी कभार किसी का नाम जानते भी नहीं हो और हमसे उम्र में बड़े होते हैं तो हम उन्हें रिस्पेक्टफुली अन्ना ही बुलाते हैं, फॉर दैट कनेक्ट. सो इट्स ब्यूटीफुल. So behind Anna, there's Sunil Shetty, who's very deeply rooted to his culture, his values. Sir, आपके growing up के बारे में बताइए, आपके language के बारे में. You're from Mangalore, and how has your traditions and culture defined your path into success? It's exactly, I think, like we're in the Northeast, where they don't just showcase their culture, but they live it. And that's exactly where I come from, the south of India. I live that culture. I believe in it. I travel every year. I don't know how many times, probably 5-10 times a year, back to my village, back to my roots. I need to go to my Devi Ma. I need to go to my Daivas. I need to go to the land of Nagas and get that energy when I come back. So whether it's the festivals, whether anything, a little thing happening there, I am connected to it. And every time I go back there, it grounds me perfectly, sends me back with renewed energy too. And that's the tradition that we've been following forever. My children follow it now. My granddaughter is 5.5 months old, but I think she knows as much about our culture as anybody else would. And I'm not kidding, because constantly playing that kind of music, that kind of music for her, telling her the stories, how much she takes her and how much that we've got to see. But the idea is to make sure that you connect yourself to your roots, and that's the beauty of this country, India itself. We're the only ones who are really, really rooted, and that's why the world is looking up to you for everything. They've taken everything of ours and packaged it differently and sent it back, and trying to send it back to us. But I think this generation is aware now. Very well said, sir. Talking about your daughter, your son, or the family, I've seen and I've read about it that you give a lot of importance to family time, work-life balance. In today's world, and from the generation of work that you have been doing for over 3 decades, how have you balanced it? See, it's always been a conscious effort. I came from a very, very small, humble family. Like I always say, my father at the age of 9 came to Mumbai, set himself up beautifully. And even while setting himself up, he never once let us know what he was going through, through those struggles. Had made time for me every time, whether it was lunch, because school was probably 100 meters away. But he made sure that he was there for lunch every single day, spending time with the children. Same thing with dinner. Wednesday was a holiday for him, which means it was a national holiday for me and my siblings, because that meant Dad taking us to the movies or going to grab food somewhere. So we cherished those moments with him. When I started playing cricket, he was a very shy man. Was an absolute introvert, and when didn't speak the language, didn't know English, spoke the South Indian Hindi
but managed to communicate. When I used to go for my cricket games, he put me into an affluent school. So when the parents came there, you know, they were all well spoken and spoke English fluently. He was a little shy. He would come. They would probably come for the prize distributions or to pick the kids up. But he was that one man who stood in that one corner and watched me play that entire game, whether it was a day, 2 days, 3 days, and that mattered to me. Like I said, he never came forward, but because we had a restaurant, if it was a celebration, whether it was success or failure, he made sure that he took all the kids to the restaurant to feed them and take care of them, or carried food from the restaurant to the games. So these little things, the simpler things that mattered to me. And and you know, like they say, children watch and learn and not listen and learn necessarily. And I think I watched him through the corner of my eye, and I see that with my children too. You know, that's something that I followed. So you have tried to pass it on with Ahan and Athya? I've tried to, and but I think I've been successful because I see that in Ahan and Athya too. You know, obsessed with spending time with the family. I wrap at 6. If I can make it home by 6:30, I'm there by 6:30. And then it's just all of us hanging around, playing board games, chatting, doing things that a family would do. So generally, you look at family time for weekends. I know for a fact that my children know that dad and mom are awake till 10:30 and then off to bed. So they will make sure that they have no plans. They don't make any plans till 10:30, and those are the little things that matter, you know. So there's a Shetty community in Mumbai, and they're doing really well in whatever business street they are in. So how have the community helped you when you entered Bollywood, or जब आपके पिताजी भी आए थे बॉम्बे में? Absolutely, I think वो सही होगा. Banks, institutions loan नहीं देते थे हमें. Exactly. You know कि ये business कैसा है, किसी को समझ नहीं थी. Industry तो थी नहीं. तो एक चिट फंड हुआ करता था जो अगर शुरू हुई है तो हमारे कम्युनिटी में शुरू हुई थी, जहाँ 10 लोग जिसके पास पैसे थे वो हर महीने एक किटी में एक पैसे डाल देते थे, और जिसकी ज़रूरत थी, जैसे ज़रूरत थी, वो हर महीने लेकर चलता था. कभी पेपर वर्क नहीं था, हैंडशेक और एक दूसरे के भरोसे पे ये सब चलता था. So whenever somebody was short of funds and they were part of a fund, they were allowed to pick that fund up. तो आज अगर 100 रुपये का फंड है और वो 90 में उठा, और 10 रुपये जो थे वो बाकियों के इंटरेस्ट के बेसिस पे बढ़ता था. लेकिन कभी कभार जो मुश्किल आती थी वो बोलते यार मुझे बहुत तकलीफ है, तो they used to say, you know what, पूरे उठा लो. So I still remember dad going through this journey. और देखते ही देखिए टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है आज मंगलूर जैसे छोटी सी शहर से ही निकले हुए हैं. Exactly. You know, and I think that's what worked for me. As far as the restaurant trade is concerned, and as far as I'm concerned, I remember Balwan, I think national holiday था as far as Shetty restaurants में था. They all sent their people to watch the movies. Posters of mine were put all over. Each restaurant had a poster of mine out there. So I think it was community supporting each other, and that's why that huge difference to me and my career, you know. And even before I had arrived, my community knew me. हर जगह जब हम बात करते हैं, आज भी मैं जब जाता हूँ तो बोलते हैं कि ये पूजा रखा हुआ आपके लिए, ये पूजा आपकी पोती के लिए रखा हुआ हमने. तो बिना मेरे बोले इतनी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं. इट्स अनबिलीवेबल. देखिए, that is because also I believe कि the literacy rate is 100% when it comes to South Canada. If you look at Karnataka, you're talking about a 97% literacy. You know, the mother, the woman of the house, the daughter, that is everything in the family. So I think it's because of all that. Sir, I've read about your father's struggle, and if you don't mind me asking, he came to Mumbai, a 9-year-old Mangalorean boy, started out as a dishwasher in one of the restaurants,
slowly moving up to a server, then to a manager, and finally becoming the owner of that very restaurant where he started working for. So there is a spirit of never giving up that your father portrayed to you. आपने भी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं बॉलीवुड में. फॉर एग्जाम्पल आपकी जो पहली मूवी आरजू 90% बनने के बावजूद शेल्फ हो गई थी. फिर दूसरी मूवी अनाउंस हुई बट डिडंट मेक इट टू द फ्लॉर्स. When you look back, how much of your father's struggle had shaped you to handle your career debacles in the initial days? I think I'd say 200%. 100% of me and 100% of the current generation. I think even Ahan has been impacted by that because he hears me speak about it all the time. And I'm proud of everything that my father has done. I'm proud of the fact that he wasn't educated, but was a smarter man than most of us. You know, his life experiences have taught him so much. And one thing he always told me, highs and lows will be there. There'll be times where you'll be down and in the darkest spot, but never believe that you've been buried. Believe that you've been planted so that you can regrow. You know, you can push your way through. It's going to be hard out there. You're going to push your way through. The minute you come out, there's going to be sunlight. You're going to grow. Your roots are going to grow stronger. It's never somebody who's down, falling down, seeing downfalls is not the problem. Staying down is the problem. You know, when we decide, nahi yaar, niche pada rahunga, this is happening to me, which I see a lot today. You know, anxiety. I mean, everybody talks about mental health. It's more anxiety that these kids are going through, peer pressure that the kids are going through, and I think those are the things these men came up taking care of, and they believed that it was a way of life, and that we've got to go through this. You know, otherwise, how are you going to enjoy the good in life if you haven't seen the other side of life? Very true. Sir, talking about Ahan, usually father-son relations, there's some kind of a barrier which always remain. So how does that work for you? Once again, conscious. See, if you're not conscious and you don't consciously work on on certain things, things are not going to happen automatically. My father and me were the same. Of course, he appreciated everything. There was never this physical relationship because he was a simple man and couldn't express. And because we come from a side where we're not very physical. It was only when I decided I wanted to take a break from cinema, and I took that break for 5 years, and then Dad also fell ill. You know, it happened simultaneously. And when he needed out, he reached out to me. When he reached out to me, I reached out to him physically, because that's the only strength that I could give him. He was half paralyzed and he was in bed, and it became a ritual of us holding each other's hand, me hugging him, me kissing him. Which is something I'd never done. He had probably done it to me when I was little, and as I grew up, that distance came up. So I was very conscious about that. So I'm very physical with Atiya and Ahan. It doesn't matter to me if Tia is 30 years old. I'll grab her and she sits on my lap and I'll kiss her all over because she's my baby. Likewise with Ahan. And it's such that when I go to see Ahan in the morning, if I'm leaving and he's there and I haven't seen him for a while, and I knock and I say, come out for a minute, no? He'll pick that blanket up and he'll say, come in for a minute. You know, even today, he's 30, he'll be 30 now. But that's the relationship. I have the same relationship with my other son, with Rahul. You know, I'm so physical with him, Mana and me both. So it's more kissing him and kissing him on that shoulder or that chest because he's way taller. So, you know, that's how it is. And trust me, when a father and son go through that relationship, I would never say it would be the mother-son relationship, but it would be close to it. Definitely close to it. So moving a little beyond to Bollywood, सर 90 के दशक में बॉक्स ऑफिस नंबर्स ही सब हुआ करते थे. आज के डेट में सोशल मीडिया आपको इंस्टेंट फीडबैक देता है कि पिक्चर चल रही है कि नहीं चल रही है, व्हाटएवर. सो अगर आप के टाइम में जब आप लॉन्च हुए थे, बॉलीवुड एंटर किए थे, उस समय अगर सोशल मीडिया होता
तो क्या आपका करियर डिफरेंट ट्रैजेक्टरी में जाता? शायद बड़ा हो जाता उससे भी ज़्यादा लोग जानते होंगे, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये सोशल मीडिया के वजह से नहीं, ये अलग अलग मीडियम है। जो सही इस्तेमाल करते हैं उसको उनके लिए अच्छा ही है, और जो गलत इस्तेमाल करते हैं उनकी सोच ही गलत है, तो गलत ही होगा उनके लिए। प्रॉब्लम यही है, आज लोग बोलते हैं कि तब बॉलीवुड वैसा था, आज बॉलीवुड ऐसा है। तब बॉलीवुड ऐसा था क्योंकि मर्चेंट बैंकर्स एक्सेल शीट्स फिल्में नहीं बनाती थे, डायरेक्टर्स फिल्में बनाते थे। मैं कहूँगा डायरेक्टर्स भी फिल्म नहीं बनाते थे, मेकर्स फिल्में बनाते, पैशनेट लोग फिल्में बनाते। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पैशन से आप जुड़ते हैं, आप बाकी किसी चीज़ से जुड़ते नहीं हो, यू नो। और आज के जो कंपनीज यहाँ जो फिल्में बनाती है, ये कैसे हुआ ना, जैसे एक पौधा है और वहाँ एक अच्छी फूल लगी हुई है, तो आप फूल निकाल के सूंघ लेते और फेंक देते। हमारे टाइम पे और पैशनेट फिल्म मेकर्स फूल को सूंघते भी हैं और वो उस पौधे को पानी डाल के उसके संभालने लगते हैं। फर्क ये है तब में और आज में, जो बहुत बड़ी फर्क है। तो आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ भी करोगे तो आपकी जिंदगी में कभी भी वो मुकाम नहीं आएगा। इनके शेयर वैल्यूज बढ़ते हैं, फिल्म की वैल्यू उनको है ही नहीं। इट्स चर्न आउट, लेट्स ब्लडी चर्न आउट स्टफ, एंड दैट डजंट वर्क इन द लॉन्ग रन। आप देखिए कितने यूनिकॉर्न्स है, जो यूनिकॉर्न रहे आज कौन भी नहीं है। करेक्ट। तो क्या, व्हाई इज दैट? बिकॉज you are only looking at numbers, you are not looking at the people who are investing with you, you are not taking care of your end user. Finally आप खुद के लिए नहीं बना रहे हो। मैं अगर कुछ बात बोल रहा हूँ, मैं खुद के बारे में बोलूँ तो गलत है। अगर आप लोग कुछ घर लेकर जा सकते हो तो उसमें फायदा है ना, वरना कॉन्क्लेव करो, आप बातें करो, कुछ भी करो, वही ज्ञान वही सब कुछ होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लोग एक्सपीरियंस जब नहीं करते फिल्म मेकिंग, मुश्किल होता है। Sir, at the age of 64, you have redefined fitness. People half your age look up to you for your fitness, your discipline, your energy. How do you see today's obsession with six-pack abs, steroid bodies, or aesthetics over real health? I don't react only. I don't say anything because I don't believe their bodies. You know, it takes a hell of a lot. It takes consistency. It takes discipline. It takes waking up every day in the morning and saying, I hate this, but I'm going to do it. That makes a difference. That builds the six-pack. You know, and India is such a beautiful country, 29 states, 9 union territories, so much to offer. हम सिर्फ हमारा ही खाना खाएंगे तो उसी में हमारा काम बन जाएगा. That is where health food lies. That is where workouts lie. That is what everything happens. This is again, like I said, instant mix of everything. Exactly. You know, इससे बुलवा लो खाना, वहीं काउच पे बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं काउचेस से, तो गड्ढे ही होंगे ना काउच पे, तो काउच भी आपका नहीं टिकेगा. So I think कहीं ना कहीं it's about training, playing a sport that you love, staying active, mobility. I mean, just this morning, Zico, who's one of the, he's as good as family and member who heads my content team, and he was saying कि sir कितना आपने कितनी सही बात बोली एक जगह पे कि मैंने अपनी ट्रेनिंग बदल दी है. मैं आज एजिलिटी में ध्यान देता हूँ, मोबिलिटी पे ध्यान देता हूँ कि मेरी पोती और शायद आने वाले पोतों को या पोतियों को मैं उठा पाऊँ आराम से without a strain on my back or my body. क्या मैं बिना सीट को हाथ लगाए उठ सकता हूँ? ये मेरा वर्कआउट है. क्या मैं झुक रहा हूँ? कैन आई स्टेप राइट? हिप में मोबिलिटी है. मैं सिक्स पैक छोड़ दिया हूँ बनाना, ये नहीं कि नहीं बना सकता. नेचुरली मेरी जिंदगी में मैंने आज तक कुछ नहीं लिया हुआ है. नेवर एनी सब्सटेंस, anabolic steroids or anything that's special. It's what mom cooks or mana cooks is what I eat. But I quantify my food. कि कितना खाना चाहिए, प्रोटीन क्या होनी चाहिए, फैट क्या होना चाहिए, कार्ब्स क्या होना चाहिए, ऐसी बॉडी चाहिए तो मेरे को क्या करना चाहिए. ये सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल है.
लेकिन बेचने के लिए बहुत कुछ किया गया. So I mean, I'm not against someone who's got a six-pack body, क्योंकि six-pack body बनाने के लिए भी मेहनत की जरूरत होती है, शॉर्टकट इस्तेमाल होता है. तो पहली बात है कि सिंगल पैक वाले अगर बोले कि सिक्स पैक खराब है तो मैं उनको एनकरेज नहीं करूंगा. मैं बोलूँगा आपके सिंगल पैक अपने घर पे रखिएगा. आप कोशिश तो कीजिए, वेट लॉस की तो कोशिश कीजिए, मोबिलिटी की कोशिश कीजिए. सो इट डिपेंड्स, यू नो. सो एंड दैट्स व्हाई आई स्टे पुट. एंड अभी मुझसे किसी ने पूछा कि आपने अपना एक बे बॉडी शॉट दिया ये साल, तो ऐसे क्योंकि मेरी टारगेट थी. तो बोले अभी भी आप दिखा दो. मैं बोला 70 के एज में मैं वादा करता हूं कि आपको मैं सिक्स पैक और क्लियर बॉडी दिखा दूंगा. आई थिंक मैं अपने आप को टारगेट देते रहता हूं. Sir, we have seen the promo of Welcome to the Jungle. It looks very exciting. बहुत बड़ा स्टार कास्ट है. आपने दलेर पाजी, मिका सिंह, everyone is there. शायद कोई बचा नहीं है अभी. So कुछ बताइए sir, when is it coming? I think it's a fun film. It should be there early next year. Reason of doing that film was one, to show कि like yesteryears, a whole bunch of people can also get along with each other. There's no insecurity. We love each other. And to also prove a point that comedy doesn't mean below the belt. Comedy doesn't have to be crass. Comedy doesn't have to be, or content doesn't have to be anything where you're hiding from the next person so they don't see the content. That family values still exist in this country. The emotions are the same: country, mother, father, sister, family. There's no other emotion as far as India is concerned. So I think it's just a reminder of that, and that's why I followed by Hera Fairy. So, you know, going back to our roots. So we have laughed a lot in our years of Hera Fairy, Fir Hera Fairy, and we're expecting a roller coaster ride with Hera Fairy 3. Sir, अगर स्क्रीन में ही हमें इतना मजा आया, so definitely there must be something off screen. Yeah, absolutely. We are like a house on fire. All three of us respect each other, know whose strength is what. We both, Akshay and me, both know that Babu Bhaiya is the one who leads the three of us. So we give him that kind of respect. Raju has his traits, Sham has his traits. Like we all do. Each one of us are good at something. Each one of us suck at something. Each one of us are bad at something. But the minute we accept all that, it works. And that's why Hera Fairy works. And Hera Fairy 3 again is as good a script as Hera Fairy 1. It's a magical script. And it's Priyadarshan at the helm of affairs. It's Firoz and Paresh who are, making the film. So everything seems good. Sir, you have moved beyond acting into restaurants, real estate, investments in startups. So what was that turning point which made you say that I need to diversify beyond acting? Because I wasn't doing anything. I had quit acting. I had quit acting. Number one, because somewhere down the line I was getting tired. Dad wasn't really keeping good, and I was not comfortable, seeing him at home and me at work. I had made a lot of mistakes in my life. There was a lot of love for Sunil Shetty, लेकिन टिकट नहीं बिक रहे थे. और जब टिकट नहीं बिकते तो the right films don't come to you. The right content doesn't come to you. They stop believing in your craft and believe that you don't sell. But that's the hard truth and the fact about life itself. And I'm okay with all that. That's passé. I always look at God's given me an opportunity, and I made it. South Indian little boy who didn't even know how to speak Hindi perfectly. My Hindi is even messed up even today with my grammar. But I got the opportunity, so at least I got the opportunity that millions didn't get. So I looked at it that way. And I took that sabbatical. When I took that sabbatical and started spending time with Dad, that's also when the pandemic hit immediately. And there was nothing to do at all. There I saw opportunities. They always say, when there's a problem, you need a solution. Someone who can offer you a solution, and that's when the startup world came up. I was dwelling a little bit with tech and stuff like that, and the team was working on it.
and we came up with this show for a news network, which was like Shark Tank, but not like Shark Tank because it was hardcore. Helping with Niti Aayog and Atal Incubation. We were helping the startups get funders. And there I realized I saw investors investing in young talent and showing hope in what they had created and a future. That's when I started meddling and I enjoyed that journey. And the first few that I did worked really, really well. So I said, you know what? There is someone who's an expert of doing something, and I'm backing him, which means I'm riding the right horse. And I have the strength of marketing to be able to put it out there in the market and bring the right people to join. I think that's how the journey started. And we didn't have it as actors earlier. Actors earlier only invested in real estate and said, let it grow. Chala to chala. Real estate, especially in India, never really goes down. And in Mumbai, we always had this opportunity. So here, this entire startup journey of mine started, and then I enjoyed it. So today's youngsters, they chase fame, money, and luxury, but they do not talk or think about financial discipline. How do you want to say something about it? Yeah, I think we have to go back to experience. Money is very clear. Ki you save me today, and I will save you tomorrow. So if that's the mantra, that पैसे जब बोलता है कि आप मुझे बचाओ और मैं आपको बचाऊंगा, तो I think इससे सिंपल और क्लियर लाइन है नहीं. Cash burn is not everything. Your reserves and being cash positive is everything. Kids today need to listen. Kids today listen to answer, not listen to understand. So you have to listen to speak before you speak. You have to think before you speak. You have to earn before you spend. I think if these are the basic things that they take care of, it's a great bunch of kids that we have here. Focused, very clear, very honest. And I think that honesty of this generation is going to shake politics in this country also. It is going to shake politics. आप एक हद तक उनसे झूठ बोल के आप उनको धक्का मार सकते हो, उसके बाद नहीं, वो रिटेलिएशन आप देखोगे, they will take over. So it's a very clear message to all of us out there कि झूठ बोलने से पहले सोचा करो. खुद के फायदे के लिए झूठ बोल रहे हो तो गलत है. वाइट लाइज हो तो अब निकल जाएगा सब कुछ. किसी के अच्छाई के लिए, कभी कभार मैं किसी के अच्छाई के लिए एक झूठ बोल देता हूँ कि ठीक है यार, वो मैं उसको झूठ भी नहीं मानता, लेकिन झूठ में वही कैटेगरी में आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो उनकी अच्छाइयों को देख के अगर उनको हम रास्ता दिखा सकते हैं, इन बच्चों को वैल्यू दिखा सकते हैं, जैसे फूल को तोड़ना नहीं बेटा, उस फूल के गमले में पानी डालते रहना, तो और हजारों फूल, अरोमा तो आएगी आपको, वो कहाँ छुपेगा आपसे, तो आई थिंक those little things are very 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 important. Make sure that you are a solution. कंपनी में हो, घर में हो, कहीं भी हो, मैं वो सोल्यूशन हूँ यार. जिस दिन आप सोल्यूशन बनोगे, आपकी विक्ट्री गारंटेड है. प्रॉब्लम मत बनना. तो छोटी चीज़ें हैं, और सोल्यूशन आप तब बनते हो जब माँ को बोलते हैं ना माँ डोंट वरी आई विल डू दिस, बहन को बोलती है छोड़ो ना मैं हूँ. वो जो मैं हूँ ना आप जब बोलते आते हो ना बचपन से, इसीलिए स्पोर्ट में डालना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है. टीम स्पोर्ट में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है. हार जीत वो सब सीख जाते हैं, वरना यू लॉस्ट. सक्सेस के बाद लोगों को हैंडल करना नहीं आता. बॉलीवुड में होता यही है कि बच्चे खराब नहीं है, सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो उनके फायदे के लिए बहुत कुछ कराते हैं और बच्चों से करा लेते हैं. सो आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें. Sir, in a world where stardom often shines brighter than humanity, there are some moments which reminds us of what true heroism is. In the year 1996, in Mumbai's Kamatipura, a police raid had freed more than hundreds of trafficked women. Many of them were young and most of them were from Nepal.
They were without documents. Their own government refused to take them back. They were free, but they were stranded in Mumbai. It was in that moment that Sunil Shetty, not the actor, not the superstar, but the human being, quietly stepped forward. Alongside his mother in law, the police, and the NGO, he helped arrange their documents, plane tickets, and ensured 128 women returned to Kathmandu back to their dignity, to their hope, and to their home. Something that changed their lives forever. And the most extraordinary part is, for over 20 years, he never spoke of it. Not even once. No press conference, no cameras, no self-congratulations. It only came to light when one of the survivors, who's now a social worker, made it public. Ladies and gentlemen, this is compassion without spectacle. This is actually what it means to have muscle of steel and a heart of gold. Ladies and gentlemen, please have a round of applause for Mr. Sunil Shetty. Thank you. सर, आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं? I think बहुत कुछ कहा गया अभी, but सोचना तब हमें ये था कि इन बच्चों को हम यहाँ से निकाल तो रहे हैं, लेकिन माफिया ऐसी चीज़ है जो किसी को कहीं भी छोड़ती नहीं है. तो अगर हम बताते हैं उनको कि हम उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं और कैसे लेके जा रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती. शायद उनको दोबारा पकड़ के वापस लेकर आते हैं. जो दल्ले हैं, जो मिडलमैन हैं, जो जिन्हें हम पिम्प्स कहते हैं, वो उन्हें दोबारा जीने नहीं देते. इसलिए एक ऐसी जगह पे रखा गया उनको जो उनके लिए सेफ था. बहुत सारे बच्चियों को उनके माँ बाप ने दोबारा घर में लिया भी नहीं because of the stigma. But I think they managed really well for themselves. So it was important at that time. But here, the thing is, actor हूँ ना, तो credit मुझे बहुत मिलता है. और उस बच्ची ने मेरे ही बारे में बात किया क्योंकि that's the only person she could relate to, जिसका नाम वो जानती थी, जिसके बारे में वो जानती थी. लेकिन I think the force was my mother-in-law, my late mother-in-law, Vipula Kadri, जिनके नाम पे आज फाउंडेशन, विप्ला फाउंडेशन चलता है, और वो सारे NGOs जिन्होंने साथ दिया, वहाँ की पुलिस, वो बच्चियाँ तो खुद इतने महीनों के लिए इस ऑपरेशन के बारे में किसी से नहीं बताया, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. कि खुशी में कभी कभार हम बोल देते हैं कि यार आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ हियर, डर से बोल देते हैं, गम में बोल देते हैं, लेकिन वैसा नहीं हुआ. एवरीबडी वॉज माउथ सील्ड, लिप सील्ड. पुलिस, हम हमेशा पुलिस के बारे में कहते हैं कि करप्ट है, लेकिन जब चीज़ें सही होती है वो वैसा होता नहीं है. गवर्नमेंट, मिनिस्टर तब के. तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ देम, एंड it is then that I learned. I think that was the turning point in my life also when I joined my mother-in-law to work with her NGO. Which is a line very close to my heart, that from what you get, you make a living. But from what you give, you could make a life. And it doesn't have to be money. It could be anything. Give and forget, accept and never forget. These are the few principles, simple things in life. This is not gyan, but this is something that I've believed in, So is what my mother-in-law taught me. And that's why I used to always tell her, Mom, the art of giving is the art of living. Everybody talks about the art of living. आप किसी को कुछ देने लग जाओ, आप देखिए, प्यार होगा, टाइम होगा अपना, एक फ़ोन कॉल होगा, कुछ भी होगा. खास करके पेरेंट्स के लिए, बुजुर्गों के लिए, अगर वो हम टाइम निकाले उनके लिए, एंड वी स्पेंड टाइम, मे बी लंच, मे बी डिनर, मे बी कॉफ़ी, बहुत फ़र्क पड़ जाता है. So we have a short video. Barul, can you pull up the comic video, please? I have a
question on the video. अगर हमें ढूंढने की कोशिश की या पुलिस को खबर करने की कोशिश की, मेरे कुत्ते के टुकड़े टुकड़े करके तेरी पोती को खिला देंगे। क्या कर रहे तू? आपकी धोती। साले जा मेरा सूट ले, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ये श्याम, ये पागल मत बन, वो पतीला लगेगा। अरे लगेगा मेरे को। ये मार मार उसको, खोपड़ी तोड़ साले का, मार। क्या भाईला? तो गर्म होने के बाद लाल लाल होता है ना, वो क्या वो सलिया। हाँ सलिया। वो क्या जो हवा में उड़ता है ना, वो क्या? एक मिनट से। कौवा। अरे कौवा नहीं रे, जो हवा में उड़ता है ना, जो अपन उड़ाते हैं। पतंग। अरे पतंग नहीं रे, जिसमें बैठ के अपन उड़ते हैं और अपन खुद उड़ाते हैं ना। एक मिनट। प्लेन। हाँ प्लेन। सेट प्लेन लेकर आ जाना। यहाँ दो फैक्स मशीन है सर, कौन सा वाला ऑन करूँ सर, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट। सर आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट? मेरा लेफ्ट। आप कौन से पोजीशन पे है सर? फोन पे दिख नहीं रहे ना, क्योंकि अगर आप मेरे सामने है तो आपका लेफ्ट मेरा राइट बनता है और मेरा राइट आपका लेफ्ट बनता है सर। मैं तो सिर्फ पति बनना चाहता हूँ। So these were some iconic movies that we have seen while growing up too. So earlier films were more fun, entertainment, or they had some deep stories. Now films are too real, and sometimes the stories could not show up the fun or the entertainment for which we go to the theaters. So there's some of them are trying to send some particular kind of messaging. What do you have to say on that? Yeah, that's what I miss, and I think that's what the Gen Z is missing also. You know, and I see that change. Fashion is back to the 90s. Food is back to the 90s. Entertainment is also going to be back to the 90s. We saw a film like Sayana knock the box office off because we're back to the 90s with the music. We started celebrating music. We started believing that platforms pe ho raha hai, so we shouldn't celebrate it. We used to celebrate the release of our music. Music is what has connected India to the rest of the world. Music is what has connected a generation from India that went out, the non-resident Indians, and got them back, you know, because they wanted our music, they wanted our songs, they wanted to attend our mehdis and dance. That was what was the connect, which was missing. And we suddenly, we get influenced by the West a lot, and that's the impact. When the rest of the world started offering us subsidies to make movies, we started making movies for subsidies and not for content. So I may be wrong, but there's a lot that happened that because of which our films went on a different track. I see a lot of it returning now, because when there is no success, then you start looking at newer ways of wanting to do that. And even the virtual world is disappeared as far as I'm concerned. The real world is something that we are very conscious about today. Anybody who's posting too much on social media now, and a world that they don't belong to, people are aware of that. You know, एक छोटी सी बात है which I'd always tell कि खुश रहना बहुत आसान है. खाने की बात करो तो दाल चावल खा लो, आचार, माँ बैठी है, बीवी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, आप खुश हो. अपने आप को खुश दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसी चीज़ के लिए आपको 5 डिशेस चाहिए, अलग अलग कलर्स के चाहिए. उसके बाद आप उसके फ़ोटो लोगे. डालने से पहले सामने वाला जो बैठा है बोलेगा, खाने लगे बोलेगा रुक 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 रुक, लेट मी चेक वेदर इट्स राइट. नो यार, दिस डिश हैज़ कम, लेट मी शूट अगेन. सब हो गया, सामने वाले बैठा है, ठीक है यार आपका ये सब हो गया, अभी खाए, हाँ खाने लग गए, तब तक खाना ठंडा हो गया. तो खुश रहना बहुत आसान है, अपने आप को खुश दिखाना बहुत मुश्किल है. सो आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड बी कॉन्शियस अबाउट दैट कि लेट्स जेन्युइनली बी हैप्पी. Drop that phone and see that visual beautifully, enjoy it. फिर बचा तो फोटो में डाल देंगे, enjoy it. I think this is the change, and I will, trust me, you'll see that change. So this brings me to the last short video and a small question on that. Barul, can you pull it up, please?
देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के कितना कितना दिखता ना दिखना छन छन छनानू छन छन छनाना छन छन छनानम छम 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 मैं आऊं पापा पो मैं जाऊं पापा पो मान भी जा पापा पो ऐसी ना तड़पा हम्बलिला हम्बलिलो हम्बलिले चुकुमा चिले सर इन गानों का मतलब क्या है? मतलब इसीलिए तो लोगों ने मजा लिया। अगर मतलब हर चीज का मतलब समझ ही न जाए तो मजा ही नहीं आएगा। जिंदगी में जी लेना चाहिए, मतलब बाद में समझ लेंगे। हंसते रहो। लाफिंग क्लब्स क्या होती है? और खूबी सिर्फ गाने का मतलब ही नहीं है, आप डांस मूवमेंट्स देखिए, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो नहीं कर सकता। तो आजकल डांस ऐसे है तो कहीं कभार मेरे हाथ फंसते तो निकालने के लिए कोरियोग्राफर की जरूरत होती है, सिखाने के लिए नहीं। तो आई थिंक डिफिकल्ट करते जा रहे, हर चीज को हम कॉम्प्लिकेट करते जा रहे। उससे अच्छा अगर रिदम रखे और साथ साथ मेलोडी हो तो आई थिंक इट वर्क्स। और यही एक खूबी है। मैं जैसे ही देखा मैं समझ गया कि क्वेश्चन तो वही होने वाला कि इसके लिरिक्स क्या, हमको भी नहीं मालूम। हम्बा लीला हम्बा ले लो, यानी मजे ले लो, ये कर लो, प्यार बांट लो, जो आपको समझना आप समझ लो। मूड आपका अच्छा होना तो आपकी सोच भी अच्छी ही होगी। So we really look forward to this kind of music, this kind of entertainment, and we really hope that Welcome to the Jungle, Fir Hera Fairy 3 comes back, brings back all the laughter and the memories that we have grown up to. This brings me end to this session. Thank you so much, Sunilji, for making it to the conclave. Thank you so much. Thank you to the entire team, Mandarji, for introducing me to sir. And I'll conclude the session now. We'll continue with the next session after this. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. But don't go away before the customary photograph is there. The customary photograph. Whole hall is waiting for a photograph with you, sir. Can they come one by one and just take a pictures? Ja. Please stand on the line. Don't rush. Looky. Go that way. Stand as the line. So when are you, no? Okay. I think it's don't. No. You can take the pictures outside, not here, please. Bad good. It come here, sir. No. Thank you. Thank you. Please clear the place. You can take the pictures in the hallway. Thank you for clearing the place. That's the power of Bollywood. Yeah, voice and while. बहुत अच्छा करे मैं कोई ऐसे दे रहा हूँ From Bollywood, we will now go straight to once again the politics, and this time with Gaurav Gogoi. Give me a couple of minutes. Let us arrange the sheets. Let us bring back the hall to order.
And we'll start an explosive session with Gaurav Gogoi. Especially when he's in a hot seat, the big news is about his Pakistan link and everything is there. This session is open for question and answers. So please shoot your question. I'll be happy to take them and pass into him and ask as much as possible question, but be straight, tough and straight questions.
I think the photo session with Sunil Shetty must be over, and if that is the case, let's take the seat. And I can understand the crowd pulling ability of Bollywood and the cricket, cinema, and the crime. These three C are the biggest drawing factor for everything in the media. Now let's talk about the next session, which is, I promise should be an explosive one. So they began with Gurudev, then international relationship, then we migrated to Bollywood, and now talk about politics. Those who are still in the outside in the hallway, please come. Gaurav Gogoi is not only the president of the Assam Pradesh Congress, but also the deputy leader of the opposition in the parliament. His fiery interventions in recent Lok Sabha sessions have made us proud. At the same time, he has faced intense scrutiny over the alleged link with Pakistan. An SIT was constituted in Assam to probe the matter, and though the report has since been submitted, political shadowboxing seems set to continue for a long time. Perhaps today, we will finally hear his side of the story. Please join me in welcoming Mr. Gaurav Gogoi to the stage. Mr. Gogoi will be in conversation with the editor-in-chief of Pratidin Time, Nitumani Khoikia. This session is 45 minutes, but this has question and answers. Ask short question, 5 to 7 minutes. I'll be keeping it for the question answer. Now over to felicitation. Over to Nitumani Khoikia. সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আমাৰ তৃতীয়টো সেশন ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে। মই আৰু নতুনকৈ পৰিচয় দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, আপোনাক মই প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি খুব ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে। মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে 43 বছৰ বয়সত 3 বাৰৰ সাংসদ, কংগ্ৰেছৰ নিচিনা আটাইতকৈ পুৰণি ৰাজনৈতিক দলটোৰে আজি বিৰোধীৰ উপদলপতিৰ আসনত 43 বছৰীয়া এজন যুৱকক দায়িত্ব দিছে। প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ পুত্ৰ হিচাপে আৰু বিৰোধী দলৰ উপদলপতি হিচাপে এই সময়খিনিলৈকে গৌৰৱ গগৈয়ে যিখিনি প্ৰত্যাহ্বান আৰু উপলব্ধি অনুভৱ কৰিছে, তাৰ ভিতৰত 1 হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, 2 তৰুণ গগৈ পুত্ৰ, 3 ৰাহুল গান্ধীৰ সিদিনাখনলৈকে যিটো পাপ্পু ইমেজ আছিল, গৌৰৱ গগৈৰো মতা মাছ মাইকী মাছৰ সেই ইমেজটোৱে কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱিত কৰিছে? ধন্যবাদ। মই প্ৰথমে প্ৰতিদিন গ্ৰুপ গোটেই চেনেল গোটেই প্ৰতিদিন গ্ৰুপক মই মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এটা সুন্দৰ এটা পৰিস্থিতি 10th এডিশ্যন মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল আৰু মই প্ৰথমবাৰ বাবে আপোনাৰ এই মঞ্চত আহিছোঁ আৰু মোক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বহুত আমাৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলক দেখা পাইছোঁ, ভাল লাগিল। সকলোকে ভাদ মাহৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল যে মই যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। আপোনাৰ কোৱাৰ দৰে কম বয়সত ইমান সুযোগ যে এটা ঐতিহাসিক দলৰ পৰা পাইছোঁ, তাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ। আৰু জীৱনত আগবাঢ়ি গ'লে সফলতাও আহিব, ঘাত প্ৰতিঘাত থাকিব, সমস্যাও থাকিব। এয়া হ'ল আমাৰ জীৱনৰ চক্ৰ এটাৰ পৰম্পৰা। তো আজি এই মঞ্চত আহিবলৈ এটা সক্ষম হৈছোঁ। মই প্ৰথমে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে কংগ্ৰেছ এটা পুৰণি দলৰ লোকসভা ভিতৰত উপদলপতি হোৱা যে এটা সুযোগ পাইছোঁ, আজি মই প্ৰথমে নিজৰ দলৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ। ঘাত প্ৰতিঘাত থাকিলেও নতুন দায়িত্ব পোৱাৰ পিছত অসমৰ জনসাধাৰণৰ পৰা যি মৰম মই পাইছোঁ, যিমান আশীৰ্বাদ পাইছোঁ,
যিমান সুপৰামৰ্শ মই লাভ কৰিছোঁ মই তাৰ বাবে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যিখিনি ব্যক্তিৰ কথা ক'লে আমাৰ ৰাজনৈতিক বিৰোধী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মই ঘাট প্ৰতিঘাত হিচাপে নহয় কিন্তু হয় প্ৰায়তঃ তৰুণ গগৈদেৱৰ যি আদৰ্শ সেই আদৰ্শৰ অনুকৰণ কৰি মই তেখেতৰ যি অসমৰ প্ৰতি যি মৰম কল্পনা এটা বৰ অসম গঢ়ি তোলা এটা হেঁপাহ সেই পথটোহে অনুকৰণ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰোঁ আজিৰ দিনত ২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সকলো সাজু হৈছে আপুনিও সাজু হৈছে এনেকুৱা এটা সময়ত আপোনাক সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে যিটো সময়ত দুবাৰৰ বিজেপিৰ শাসনে গোটেই ৰাজ্যখনক এতিয়া হিতাধিকাৰীৰ পৰা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজেৰে আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু জনসাধাৰণক প্ৰতিশ্ৰুতি দি কিছু প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষাও কৰিছে আৰু কিছু প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই আপোনালোকৰ যিটো দল 15 বছৰ আপোনাৰ পিতৃদেৱতাই যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ দায়িত্বত লৈছিল এই যে যিখিনি আপোনালোকৰ দিনত হোৱা বেয়া কাম আপুনি নেভাবেনে যে এতিয়াও কংগ্ৰেছ দলটো তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিছে বুলি চাওক লোকতান্ত্ৰিক পৰিৱেশত ৰাইজে নিৰ্ধাৰিত কৰিব ৰাইজে নিৰ্ধাৰিত কৰিলে যে কংগ্ৰেছ দল 15 বছৰ চৰকাৰ গঠন কৰি ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ এটা সুযোগ পালে ভাল বেয়া যিয়ে নহওক ৰাইজে নিৰ্ধাৰিত কৰিলে যে 2016 চনত এটা নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ল এতিয়া আপোনাৰ কোৱাৰ দৰে মূল কথাটো হ'ল যে 10 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল 10 বছৰ যথেষ্ট সময় 10 বছৰত নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কিমান পালন কৰিব পাৰিলে 6টা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিব পাৰিলেনে অসম চুক্তি 6 নং দফা ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলেনে অসমৰ প্ৰত্যেক দুখীয়া মানুহক মাটিপট্টা দিব পাৰিলেনে অসমৰ নিবনুৱাসকলক সংস্থাপন দিব পাৰিলেনে অসমৰ থলুৱা উদ্যোগক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিলেনে এই 10টা বছৰ যথেষ্ট সময় যদি মনত এটা হেঁপাহ থাকিল বহুত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ৰাইজে যি এটা দেখিছে যে চৰকাৰ জনসাধাৰণৰ হৈ থকা নাই চৰকাৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক হৈ গ'ল চৰকাৰ এটা বিশেষ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক হৈ গ'ল আজিৰ তাৰিখত এটা সৰু উদ্যোগ যদি কোনোবাই গুৱাহাটীৰ ভিতৰত বাছ চলাবলৈ বিচাৰে সেইজন মানুহক সেই বিশেষ পৰিয়ালক প্ৰথমে এটা বিশেষ টেক্স দিব লাগিব যদি কোনোবা বাহিৰৰ এগৰাকী শিল্পীক গুৱাহাটীত মাতি আনি সংগীত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বিচাৰে আকৌ উদ্যোক্তাসকলক সেই বিশেষ পৰিয়ালটোক এটা বিশেষ কিবা টেক্স দিব লাগিব তো সেইকাৰণে মানুহে এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক নহয় জনসাধাৰণ কেন্দ্ৰিক এটা চৰকাৰ বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আগন্তুক দিনত আমি কংগ্ৰেছ দল হিচাপে প্ৰায়তঃ তৰুণ গগৈদেৱৰ আদৰ্শ অনুকৰণ কৰি যি ভৱিষ্যত আমাৰ অসমৰ মানুহবোৰ অসমখনক চাবলৈ বিচাৰে সেই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মানুহৰ লগত মিলিজুলি কাম কৰিবলৈ আমি এটা পৰিস্থিতি পাম এইমাত্ৰ আপুনি যিকেইটা কথা ক'লে তাৰ ভিতৰত এটা এতিয়া গোটেই ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক ৰূপত চৰ্চা হোৱা বিষয় হৈছে জনজাতিকৰণ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে লোৱা এটা সিদ্ধান্তৰ কথা এতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইকেইদিনত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈ আছে তাৰ মানে আজি 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ নোহোৱাৰ মূলতেই কংগ্ৰেছ চৰকাৰে দায়ী নেকি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিৰ মানুহৰ ৰাজনৈতিক আকাংক্ষাই যদি কোনোবা বুজি পায় এয়া হ'ল কংগ্ৰেছ দল তাৰ উদাহৰণ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া যোৱাকালি মণিপুৰ গ'ল মণিপুৰত জুই লাগিলে আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগতেই কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া গ'ল যোৱাকালি 2 বছৰ পিছত আৰু গোটেই যি ধৰণৰ অপটিক্স সেই গোটেই তেখেতৰ ভ্ৰমণৰ যি অপটিক্স যি ধৰণৰ ফটো আমি দেখিলোঁ মই ভাবোঁ মণিপুৰত যি মানুহৰ হৃদয়ত যি কান্দন সেই কান্দনটো তেওঁলোকক আজিৰ তাৰিখত যি সহায় কৰিব লাগিছিল সমৰ্থন দিব লাগিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে যি নৈতিক নেতৃত্ব ল'ব লাগিছিল লোৱা নহ'ল কিন্তু যদি আপোনালোকে চাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া 3বাৰকৈ গ'ল প্ৰথমতে গ'ল পিছতো গ'ল একেৰাহে আজি মই য'ৰ পৰা আহি আছোঁ এটা ইয়াত দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি নিৰ্বাচন চলি আছে তো আমাৰ NSY দল প্ৰয়াত ৰাজীৱ গান্ধী নামত এটা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছে প্ৰয়াত ৰাজীৱ গান্ধীয়ে আমাৰ অসম চুক্তিত আজি তেওঁলোকৰ যথেষ্ট এটা মূল ভূমিকা আছিল প্ৰয়াত ইন্দিৰা গান্ধীৰ মূল ভূমিকা আছিল অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আপোনালোকে শ্বিলং অকৰ্ড চাই
মিজো একৰ্ড চাই বা আমাৰ অসম চুক্তি চাই বা ত্ৰিপুৰাৰ এগ্ৰিমেণ্টটো চাই প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জনজাতি খাচী জেন্তিয়া মিজো কুকি তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক যি আকাংক্ষাই সন্মান কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে 6 জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰতো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত প্ৰায়তঃ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ দিনত আমাৰ ফালৰ পৰা সিদ্ধান্ত যে আমি 6 জনগোষ্ঠী আমি সমৰ্থন কৰোঁ লগতে যেতিয়া এটা বিশেষ জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ লাভ কৰে যিসকল আগৰ পৰাই জনজাতিকৰণ লাভ কৰিছে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ মনত কিবা এটা চিন্তা থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ চিন্তা আমি কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰোঁ আজিৰ তাৰিখত অসমৰ বড়ো কাৰ্বি মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকে নিজৰ জনজাতিক আগুৱাই লৈ যাবলৈ কাৰণে কি বিচাৰিছে কাৰ্বি আংলঙত 244 হওক বা বিভিন্ন আমাৰ সোণোৱাল কছাৰী নিৰ্বাচনটো সময়মতে হওক এইখিনিও কথা কংগ্ৰেছ দলে স্বীকাৰ কৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু দুখৰ কথা আজিৰ তাৰিখত কোচ ৰাজবংশী মানুহসকলক শুনাতকৈ বৰ্তমান অসম চৰকাৰে অসম আৰক্ষী পঠাই যি ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মাৰিছে পিটিছে যথেষ্ট দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু সেইখিনি কথা লুকাবলৈ মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিহাসত গৈ আকৌ কংগ্ৰেছ দলটোকে দোষাৰিছে কিন্তু কোনে ক'লে যে 6 মাহৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণ হ'ব বিজেপিয়ে কৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছিল আৰু মই আশা কৰোঁ যে আজি 14 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া সেইখিনিও কথা উত্তৰ দিব যে 6 মাহত জনজাতিকৰণ এটা জুমলা আছিল না সঁচা কথা আছিল আপুনি যেটো কথা কৈছে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ লগতে মণিপুৰৰ প্ৰসংগত আপুনি যেকেইটা কথা ক'লে 230ৰ পৰা 240 জন লোক এতিয়ালৈকে মণিপুৰত মৃত্যু হৈছে আজি আমি নতুন দিল্লীত আছোঁ আপুনি এতিয়া বিৰোধী উপদলপতি আজি যদি তেনেকুৱা এটা কিবা গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ এই নতুন দিল্লীত হয় ইয়াৰ গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম উবুৰি খাই পৰিব দিল্লীৰ জনতাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ কৰিব গোটেই দেশ জুৰি খলকনি সৃষ্টি কৰিব য'ত দিল্লীৰ পৰা অকল দূৰত্ব হোৱাৰ কাৰণেই মানসিক দূৰত্বই কওক ভৌগোলিক দূৰত্বই কওক মণিপুৰৰ নিচিনা আপুনি যিটো কথা কৈছে যে আপোনালোকৰ ৰাহুল গান্ধী গৈছে আপুনি উদাত্ত কণ্ঠৰে সংসদত ভাষণ দিছে আমি দেখিছোঁ কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই যে 2 বছৰ লাগিল যাবলৈ য'ত 240 জন মানুহৰ মৃত্যু হ'ল গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত আমাৰ অষ্টলক্ষীৰ কথা কয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বিজেপি চৰকাৰে আপুনি কি কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী 2 বছৰ নোযোৱাকৈ থাকিল বুলি ভাবে আজি তাত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এখনতো আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছ দলৰ শাসন নাই আজিৰ দিনত গোটেই বিজেপিৰে চৰকাৰ মণিপুৰতো বিজেপি আছিল তাৰ পিছতো মোদী ডাঙৰীয়া কিয় নগ'ল আপোনালোকেতো সংসদত ব্যাপক প্ৰতিবাদ কৰিছিল মণিপুৰক লৈ এই যিটো দূৰত্ব তাৰমানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি আমাৰ মানুহে যিবিলাক কথা কৈ থাকে যে ক'ৰবাত আমি মাহিয়াই দৃষ্টিৰ মানে বশৱৰ্তী হওঁ নেকি মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱাই নহ'ল জানো এক প্ৰকাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক সেয়া হ'ল বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া কাম কৰা ষ্টাইল আজি 4 মাহ হ'ল পেহেলগাম ভিতৰত যে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যে আক্ৰমণ কৰিলে যি সময়ত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ কৰি আছিল সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া ছৌদি আৰবিয়াত আছিল তাৰ পিছত তেওঁ ছৌদি আৰবিয়াৰ পৰা উভতি আহিল প্ৰথমে যাব লাগিছিল জম্মু কাশ্মীৰত খবৰ ল'ব লাগিছিল আমাৰ সৈনিকসকলৰ খবৰ ল'ব লাগিছিল সেই মানুহসকলৰ যিজনে নিজৰ ল'ৰা বা স্বামীজনক হেৰুৱালে কিন্তু তেওঁ আহি ভাৰতত উভতি আহি গ'ল ক'ত বিহাৰলৈ গ'ল বিহাৰত গৈ এটা গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰগ্ৰামত তেওঁ ৰাজনৈতিক বক্তৃতা দিলে সেয়া হ'ল তেওঁলোকৰ আজি নেতৃত্বৰ তেওঁলোকৰ উদাহৰণ তেওঁলোকে ভাবে কি যদি আমি সমস্যাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখোঁ যদি এটা সমস্যা জ্বলন্ত সমস্যা পাব্লিচিটি নাপায় মিডিয়াত নোলায় তেতিয়া মানুহবোৰ লাহে 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 পাহৰি যাব আৰু সেইকাৰণে আজি গালৱানে হওক আজি পেহেলগামে হওক বা আজি মণিপুৰে হওক য'ত য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া বিফল হৈছে নিজৰ বিফলতা স্বীকাৰ কৰাতকৈ নেতৃত্ব লোৱাতকৈ ৰাইজৰ পৰা ক্ষমা বিচৰাতকৈ ৰাইজৰ ওচৰত গৈ ৰাইজক আমি কেনেদৰে আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তেওঁ বিফলতাৰ পৰা আঁতৰত থাকিব বিচাৰে সেইকাৰণে ডিমনেটাইজেশ্যনৰ কথা নকয় GST কথা ক'ব কিন্তু ডিমনেটাইজেশ্যনৰ কথা নকয় আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাইজবোৰ আজি বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে মণিপুৰৰ যেনেকুৱা এটা ঠাইত যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত তাৰ পৰা আমাৰ 2জন সাংসদ জিকি আহিল আৰু সেইকাৰণে এটা সময়ত ভাৰতৰ জনসাধাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ বক্তৃতা তেওঁৰ
একদম গ্লেমাৰ, তেওঁ কাৰিজমা, তেওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ সেই ইভেণ্টবোৰ চাই খুব ভাল পাইছিল। কিন্তু লাহে 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 অসমৰ জনসাধাৰণ, ভাৰতৰ জনসাধাৰণ PR, অপটিক্স, নেৰেটিভ এইবোৰ চব কথা বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে যোৱাকালিও মণিপুৰত গৈ তেওঁলোকে সমাজৰ মাজত যি প্ৰভাৱ পেলাব লাগিছিল পেলাব পৰা নাই। আৰু লাহে লাহে মই দেখিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া জনপ্ৰিয়তা আৰু ৰাজনৈতিক তেখেতৰ ইফেক্টিভনেছ বা তেখেতৰ পলিটিকেল ৱেইট আগৰ দৰে নাই। আজি সেইকাৰণে যিখন দল 400 পাৰৰ সপোন দেখিছিল, আজি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে আজি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ বিচাৰিছে। কিন্তু লগে লগে মোক ক'ব লাগিব যে যদিও আমি দিল্লীৰ পৰা দূৰ, আমি বাৰম্বাৰ দিল্লীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হ'ব নালাগে। আজি আপোনালোকৰ গ্ৰুপ দিল্লীৰ পৰা দূৰ হ'লেও দিল্লীত আহি আপোনালোকে মিডিয়া কনক্লেভ পাতি আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কথাবোৰ লৈ গৈছে। আপোনালোকে দিল্লীত আহি বিভিন্ন ৰাজ্য স্তৰৰ চেলিব্ৰিটিয়ে হওক, শিল্পীয়ে হওক বা ৰাজনীতিবিদ হওক, আমাৰ এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমৰ এটা মঞ্চত মাতি তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে। সেইকাৰণে যদিও আমি দূৰ আছোঁ, দিল্লীৰ ওপৰতো দায়িত্ব আছে, আমিও নিজৰ ওপৰত আমি এটা দায়িত্ব ল'ব লাগিব যে আমি নিজৰ কণ্ঠ আৰু শক্তিশালী কৰিব লাগে। দিল্লীলৈ আহি আমি তেখেতৰ আমাৰ কথাবোৰ শুনিবলৈ বাধ্য কৰাব লাগে। আপুনি কোৱাটো এক প্ৰকাৰ সঁচা। আপোনাক যিটো দায়িত্ব দিয়া হৈছে বিৰোধী উপদলপতি হিচাপে, ইয়াৰ যিটো ভূমিকা আপুনি পালন কৰিছে, গোটেই অকল অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নহয়, এতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে দেখিছে আপোনাৰ সেই বাকপটুতা। আৰু সেইকাৰণেই চাগে আপুনি শশী থাৰুৰ, মনীষ তিৱাৰীৰ নিচিনা ইমান জ্যেষ্ঠ লিডাৰ থকাৰ পিছতো, বাকপটু লিডাৰ থকাৰ পিছতো আপুনি চাগে বিৰোধী উপদলপতিৰ গুৰু দায়িত্ব পাইছে। এই যে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বা বিজেপিৰ যিটো ৰাজনীতি বা নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহৰ যিটো ৰাজনীতি, এইমাত্ৰ আপুনি যিটো কথা ক'লে, ইয়াৰ আগলৈকেতো কংগ্ৰেছেই আছিল। কংগ্ৰেছৰ এতিয়া আপুনি দায়িত্ব পোৱাৰ পিছত হয়তো এটা চেঞ্জ আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি বা আপোনাৰ যোগেদি অসমৰ প্ৰতি। কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যোগেদিও বিজেপিয়ে কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি এটা বেলেগ ভূমিকা ল'বলৈ চেষ্টা কৰা যেন লাগে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে সোণোৱালৰ গুৰুত্ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যিখিনি তেওঁলোকে আগুৱাই দিছে, সেইফালৰ পৰা বিজেপিয়েও এটা কৌশলী স্থিতি লোৱা বুলি আমি ভাবোঁ। কিন্তু যিটো মূল সমস্যা আপুনি যিকেইটা কথা কৈ গ'ল এতিয়া, যে আমাৰ বিদেশীৰ সমস্যা, যোৱা 40 বছৰ ধৰি আমি একেখিনি কথাই শুনি আহিছোঁ, একেখিনি নাটকেই হৈ আহিছে। 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ আপোনালোকৰ দিনতো একেই। বিজেপিয়ে 5 মাহত 6 মাহত কৰিম বুলি কৈছিলে, 60 মাহ বিচাৰিছিল। এতিয়া আমি দেখিছোঁ বিগ ডেমৰ ইছ্যুটো আগতে চৰকাৰত নাথাকোঁতে যি স্থিতি, চৰকাৰলৈ অহাৰ পিছত বেলেগ স্থিতি। মুঠৰ ওপৰত আমি যদি চাওঁ গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিকেইটা জ্বলন্ত সমস্যা কেতিয়া সমাধান হ'ব বুলি ভাবে, নে সমাধান নহ'বই, এইটো অকল ৰাজনৈতিক ইছ্যু হৈ থাকিব? এতিয়া নিৰ্বাচন আহিছে কাৰণে 6 জনগোষ্ঠীৰ আকৌ বিধানসভাত আপোনালোকৰ সেই প্ৰস্তাৱটোৰ পুনৰীক্ষণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। তাৰমানে কি, নিৰ্বাচন আহিব, প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলেই এটা ললিপপ দিব, তাৰপিছত আমি বন্দী হ'ম। মোদীৰ কথাত আমি মোহ গ'লোঁ, কংগ্ৰেছৰ কথাটো এটা সময়ত মানুহ হয়তো তেনেকৈ মোহিত হৈছিল। এইটো নিষ্ঠুৰ সত্য নহয়নে আমাৰ কাৰণে, অসমৰ কাৰণে? ধন্যবাদ নিতুমণি দা, আপুনি প্ৰথমে মোক ইমান প্ৰশংসা কৰিলে। আমি ক'ব লাগিব যে আমি অসমীয়া সমাজ হিচাপে অসমৰ পৰা যিকোনো ব্যক্তি অসমৰ বাহিৰত গৈ যদি কিছু সফলতা লাভ কৰে, আমি সমাজ হিচাপে তেখেতৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰোঁ, মৰম আগবঢ়াওঁ, লগতে আমি আশীৰ্বাদো প্ৰদান কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে ময়ো যেতিয়া আমাৰ অসমৰ পৰা কোনোবা শিল্পী বম্বেত গৈ সফলতা লাভ কৰে, মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। যেতিয়া আমাৰ অসমৰ পৰা এলভেছ হাজৰিকা তেখেতে যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেকৰ্ড ছেট কৰে, মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। যেতিয়া আপোনালোকৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকল ইয়াত আহি তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মিডিয়া তেওঁলোকে যোগ দিয়ে, আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। তো আমি বিচাৰোঁ যে অসমৰ পৰা বিভিন্ন স্তৰৰ মানুহ বিভিন্ন জগতত গৈ সফলতা লাভ কৰে। আৰু সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে যিখিনি বিষয় ক'লে, তাৰ মূল দায়িত্ব ৰাইজে ল'ব লাগিব, মানুহবোৰ সজাগ হ'ব লাগিব। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল ৰাজনৈতিক কৌশলেৰে নিজৰ কিছু কথাবোৰ কৈ মানুহক আৱেগিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবই।
আপোনালোকৰ কোৱাৰ দৰে ৰাজনৈতিক দলবোৰ নিৰ্বাচন কাষ চাপিলে কিছু প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আগৰ নিজৰ ৰেকৰ্ডবোৰ মানুহে যে পাহৰি যায় তাৰ ওপৰত কোনো প্ৰশ্ন নুসুধে সেইখিনি চেষ্টা কৰিব কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল যে সমাজ সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব কিন্তু আজি যেতিয়া মই বিভিন্ন ঠাইত যাওঁ সমাজ সজাগ আৰু সচেতন দেখা নাপাওঁ অসমৰ গাঁৱৰ ভিতৰত সোমালে মোক দুখ লাগে অসমৰ গাঁৱৰ ভিতৰত আজি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ নিবনুৱা উদ্যোগ একো নাই ঠিকাদাৰবোৰ বহি আছে মহিলাৰখিনি আজি মাত্ৰ অৰুণোদয় পায় আজি ঘৰতে আছে কোনো ধৰণৰ উৎপাদন নাই কোনো ধৰণৰ উদ্যোগ নাই কোনো ধৰণৰ এক্সপৰ্ট নাই কোনো ধৰণৰ থলুৱা সংস্থাপন নাই আৰু সেইকাৰণে আজি দেখিছে আজি লিডো মাৰ্গ্ৰিটা লৈ যাব গোটেই জংগলবোৰ তাত কাটি পেলাই আজি তাত গ্লোবেল ৱাৰ্মিং হৈছে কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওলৈ যাব চাৰিওফালে চিণ্ডিকেট আজি এয়া হ'ল আজি অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ অৱস্থা চিণ্ডিকেট ড্ৰাগছ মদৰ দোকান আৰু মানুহবোৰ কিছু চৰকাৰী সুবিধা পাই ঘৰতে বহি আছে কিন্তু নিজৰ উপাৰ্জন বঢ়াবলৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সুবিধা বিচৰা নাই তো সেইকাৰণে মূল কথাটো মই বিচাৰোঁ যে কংগ্ৰেছ হওক বিজেপি হওক ৰাইজ সজাগ হওক আৰু সেইকাৰণে মোৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ওপৰত যথেষ্ট মই নিৰ্ভৰ কৰোঁ যে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব যে তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁলোকে মূল্যাংকন কৰিব আমাৰ কাম যদি বেয়া বেয়া কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ যদি কাম বেয়া হ'লে তেতিয়া ৰাইজ মনে মনে থাকিলে নহ'ব ইতিহাসত কংগ্ৰেছে কি কৰিলে নকৰিলে নহ'ব ভৱিষ্যত আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছৰ কোন দিশে লৈছে বিজেপিয়ে কোন দিশে গৈছে গোটেইখিনি অধ্যয়ন কৰি নৱপ্ৰজন্ম আৰু সকলোৱে আমাৰ মানুহবোৰ সতৰ্ক হৈ সজাগ হৈ অসমীয়া সমাজৰ দায়িত্ব ল'ব সেয়াই মই বিচাৰোঁ এইমাত্ৰ আপুনি যিকেইটা কথা কৈছে আপুনি ধৰক এতিয়া APCCৰ সভাপতি হয়তো আপুনি চাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব আগন্তুক নিৰ্বাচনত যিখিনি কাম সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৰিব নোৱাৰিলে যিখিনি কাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিব পৰা নাই আপুনি বিজেপিৰ বেয়াখিনিক বাদ দিয়ক কিন্তু কংগ্ৰেছ হিচাপে এই যিকেইটা কথা এতিয়া আপুনি কৈছে গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ পৰা যুৱক যুৱতীৰ পৰা মহিলাৰ পৰা উদ্যোগলৈকে যিখিনি কথা আপুনি কৈছে আপোনালোকৰ নিজৰ বা আপোনাৰ নিজৰ তেনেকুৱা ভিছন আৰু মিছন কি আছে যে এইখিনিৰ পৰা আপুনি অসমৰ জনসাধাৰণক আপুনি ওপৰলৈ নিব ৰাজ্যখনক আপুনি উন্নতিৰ জখলাত সঁচাকৈ প্ৰগতিৰ পথত আগুৱাই নিব অৰ্থনৈতিক এজেণ্ডাটো কি আৰু আপোনাৰ সামগ্ৰিক পৰিকল্পনাটো কি যিটো বিজেপিয়ে পৰা নাই আপুনি পাৰিব আপুনি মোৰ চিনাকি এই কথাত কওঁতে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে দিলে কিন্তু মোৰ এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিওঁতে মোৰ দ্বিতীয় পৰিচয়টো খুব মোক সহায় কৰে এয়া হ'ল মই প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ পুত্ৰ আৰু প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱে যিদৰে গ্ৰাম্য উন্নতিৰ ওপৰত চিকিৎসাৰ ওপৰত শিক্ষাৰ ওপৰত সমাজৰ মাজত এটা ভাল সুস্থ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত যি আগভাগ ল'লে তেখেতৰ পুত্ৰ হিচাপে তেখেতৰ লগত কিছু সময় তেখেতৰ শিষ্য হিচাপে বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিলোঁ শিকিব পাৰিলোঁ আৰু আজি আধুনিক যুগত সেই একেই চিন্তাৰে আমি প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱে কেনেদৰে হেপিনেছ ওপৰত কোৱালিটি হেল্থ ওপৰত কোৱালিটি এডুকেশ্যন ওপৰত কোৱালিটি ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ওপৰত কোৱালিটি লাইব্ৰেৰীৰ ওপৰত কোৱালিটি প্লেগ্ৰাউণ্ড ওপৰত জোৰ দিছিল সেয়া হ'ব আমাৰ আগন্তুক দিনৰ চিন্তাধাৰা আমাৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষকসকল শত্ৰু নহয় আমাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰী ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ আমাক গালি পাৰা আমাৰ চাকৰ নহয় আজিৰ তাৰিখত পৰিস্থিতি বেলেগ শিক্ষকসকলক অপমানিত কৰা যায় চৰকাৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰসকলক অপমানিত কৰা যায় ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰক যদি তেওঁলোকে আকৌ সেই বিশেষ পৰিয়ালটো যদি টেক্স নিদিয়ে তেওঁলোকক কাম কৰিবলৈ সুবিধাটো নিদিয়ে সাংবাদিকসকলক যিধৰণে আজি আপোনালোকৰ চেনেলে এটা বলিষ্ঠ কণ্ঠৰে আগবাঢ়ি গৈছে সকলোৱে পাৰা নাই কিন্তু সেই পৰিস্থিতিটো আগতে আছিলে তো চিম্পল যদি আনচাৰ মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ পুত্ৰৰ দৰে তেখেতৰ যিখিনি কথা মই বুজিলোঁ সেইখিনিয়ে কথাৰ ওপৰত আমি জোৰ দিম আজিৰ তাৰিখত কোৱাণ্টিটি আছে মেডিকেল কলেজ বনাইছে কিন্তু আজি মই BTR গৈ আহিছোঁ কোকৰাঝাৰ যাওক ওদালগুৰি যাওক টাংলা যাওক কোনো চিভিল হস্পিটেলত ডক্টৰ নাপায় আৰু হস্পিটেলৰ ভিতৰত যদি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ হস্পিটেলৰ যদি অৱস্থা চাওঁ আমি নিজে দেখিলোঁ যে কেনেদৰে নাৰ্ছৰ অভাৱৰ বাবে শিশুসকলৰ মৃত্যু হ'ল তো সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত আমাক কোৱালিটি অফ হেল্থ কেয়াৰ কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন কোৱালিটি অফ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ওপৰত জোৰ দিব লাগে আৰু এইখিনিয়ে কথা আমি চেষ্টা কৰিম আৰু অলপ মই আৰু এটা পৰিচয় আমাৰ দলৰ সতীৰ্থসকলক যদি আপোনালোকে কাণে কাণে মনে মনে তেখেতক সোধে
তেওঁলোকে ক'ব যে মই কেতিয়াবা বহুত ষ্ট্ৰিক্ট, খুব মানে ডিচিপ্লিন, খুব মানে টাইটলি নিজৰ দলটোক আজি আলি অলপ আমি চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেই একে ষ্ট্ৰিক্ট ডিচিপ্লিন আমি পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছড এটা চৰকাৰ গঠন কৰা আমাৰ উদ্দেশ্য আছে। এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক এটা শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক ভেটি লাগিব। আপোনাৰ পিতৃ দেৱতা যেতিয়া শাসনৰ পৰা আঁতৰিছিল তেতিয়া ৰাজ্যখনত যিটো ঋণৰ বোজা 10,000 কোটি টকা আছিল, আৰু সেইটোক লৈ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপোনাৰ পিতৃ দেৱতাক আনকি বিধানসভাটো থকা সৰকা কৰিছিল সমালোচনাৰে। আৰু সেইগৰাকী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতৰ দিনত আজি 1,80,000 কোটি টকাৰ ঋণ মোটামুটি। 10,000 কোটি টকাৰ ঋণ লোৱা তৰুণ গগৈ সমালোচনা কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া কিন্তু প্ৰত্যেক মাহতেই ঋণ লৈ চৰকাৰ চলাই আছে, হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে, আনকি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো সেই ঋণৰ টকা ব্যৱহাৰ কৰা বুলি আপোনালোকে অভিযোগ কৰি আহিছে। তেনেকুৱা এখন ঋণগ্ৰস্ত ৰাজ্যত আপুনি যিখিনি সপোন দেখিছে বা জনতাৰ যিখিনি আপুনি সঁহাৰি আশা কৰিছে, আপোনাৰ নিজৰ অৰ্থনৈতিক ভেটিটো এই ঋণগ্ৰস্ত ৰাজ্যখনক মুক্ত কৰি কোন দিশে আপুনি সেই শক্তিশালী ভেটি নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে? কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব? চাওক, এই অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত যিদৰে 10 ছেপ্টেম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এটা ডাঙৰ ফ্লপ হ'ল, এই অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতো ইমান গালি পাৰাৰ পিছতো আকৌ তেওঁহে ফ্লপ হ'ল। 10,000 কোটি টকা যদি এটা পাপ আছিল, আজিতো 1.5 লাখ কোটি টকাৰ ঋণ আজি হৈছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰতো তেওঁ ফ্লপ। আজি তেখেতে কৈছিল যে ভাৰতৰ শীৰ্ষ 5টা ৰাজ্যত অসমখন চাবলৈ বিচাৰে, কিন্তু যি 2টা বিভাগৰ তেওঁ আগতে মন্ত্ৰী আছিল, স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা, সেই 2টা বিভাগত আজি অসমখনৰ নাম ভাৰতৰ শীৰ্ষ 5টা ৰাজ্যৰ ভিতৰত নহয়, অন্তিম 5টা ৰাজ্যৰ তালিকাৰ ভিতৰত আছে। তো সেইকাৰণে বাৰম্বাৰ যিগৰাকী বিভিন্ন আমাৰ দিল্লী মিডিয়াই ডাইনামিক CM, চাণক্য CM কৈ থাকে, মইতো না ডাইনামিজম দেখা পাওঁ, না মই চাণক্য নীতি দেখা পাওঁ। আজি তেওঁ মেঘালয়ত 2টাই লোকসভাৰ চিট NDA হাৰিলে, মণিপুৰত 2টা চিট হাৰিলে, যোৰহাটত য'ত তেওঁ 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকা সপোন দেখিছিল, 1.5 লাখ ভোটত পিছ পৰি গ'ল। তো আজিৰ তাৰিখত তেখেতৰ ডাইনামিজম মই ইমান দেখা নাপাওঁ। কিন্তু আৰ্থিক সংকট আজিও নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও আছিলে। 2001 চনত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ অসমত আহিল, সেই সময়তো আৰ্থিক সংকট, সেই সময়তো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা দিয়া অৱস্থা নাছিল, শিক্ষকসকলক দৰমহা দিয়া অৱস্থা নাছিল। কিন্তু সেই সময়ত আমি কেনেকৈ পাৰিলোঁ? আৰ্থিক অস্থিৰতাৰ পৰা অসমখনক এটা স্থিৰ সমাজলৈ, এটা স্থিৰ অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিলৈ কেনেকৈ লৈ গ'লোঁ? সেই সময়তো প্ৰায়তঃ তৰুণ গগৈদেৱ নিজকে সৰ্বজ্ঞানী ভাবা নাছিল, বিভিন্ন এক্সপাৰ্ট ওপৰত নিৰ্ভৰ হ'ল, বিভিন্ন চৰকাৰী বিষয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হ'ল। বাহিৰৰ পৰা আমাৰ অসমৰ মানুহবোৰ যি অৰ্থনীতিবিদ, তেখেতক মাতি আনি ৱৰ্ল্ড বেংক, এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক, বিভিন্ন লগত মাতি আনি তেওঁলোকে কথা আলোচনা কৰি এটা ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰিলে। যি সময়ত কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ, আমাৰ চৰকাৰ নাছিল, কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ, কিন্তু তথাপিও বাজপেয়ী চৰকাৰ থাকিলেও আমি খুব কৌশলেৰে তেওঁ অসমখনৰ পৰিস্থিতি স্থিৰ কৰিলে। সেইকাৰণে নেতৃত্বৰ ওপৰত যথেষ্ট নিৰ্ভৰ, অহংকাৰটো ত্যাগ কৰিব লাগিব, নিজকে সৰ্বজ্ঞানী ভাবি এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰা অসমৰ সমস্যা আপোনালোকে সমাধান কৰিব নোৱাৰিব। অসমৰ ভিতৰত যথেষ্ট টেলেণ্ট, প্ৰতিবাদী আমাৰ মানুহসকল আছে, ভাল চিন্তা কৰা, ভাল অভিজ্ঞতা থকা মানুহবোৰ আছে, তেখেতৰ ওপৰত যাব লাগিব। কিন্তু আজি ৰাজ্যতে হওক, কেন্দ্ৰতে হওক, দেখা পাওঁ যে বিজেপি নতুন নেতৃত্ব যে আছে, বৰ্তমান নেতৃত্ব এক্সপাৰ্ট ওপৰত নিৰ্ভৰ কম কৰে। তেখেতৰ লগত যিসকল ঘনিষ্ঠ, বিশেষকৈ উদ্যোগপতিসকল, তেখেতৰ এজন দুজনৰ কথা শুনি তেওঁলোকে নীতিবোৰ লয়। আমাৰ কথা হ'ল যে অসমৰ সমাজৰ ভিতৰত বহুত আমাৰ প্ৰতিভা থকা অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকল আছে, আৰু মই আমাৰ ৰাজনৈতিক বিৰোধী বিপৰীত কথা কমকৈ ভাল পাওঁ, কথা শুনি বেছি মই ভাল পাওঁ। তো আমাৰ সেইটোৱে চিন্তাধাৰা থাকিব যে অসমখনৰ পৰিস্থিতি যদি আমি ভাললৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰোঁ, মাত্ৰ চৰকাৰ নহয়, সমগ্ৰ আমাৰ অসমৰ সমাজৰ একগোট হৈ আমি সেই দায়িত্বটো ল'ব লাগিব। আৰু যদি অসমৰ সমাজে আমি নিজৰ মনটো আমি চম্ভালি লওঁ আৰু কওঁ যে নহয়, বহুত হ'ল, এতিয়া আমি মিলিজুলি অসমখন আমি ভাৰতৰ শীৰ্ষ 5টা ৰাজ্যত লৈ যাবলৈ বিচাৰোঁ, আমি একত্ৰিত হ'লে কোনোৱে আমাক
ৰখাব নোৱাৰে। তাৰমানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 5 বছৰত যি শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সপোন দেখিছিল, আপোনাৰ মতে কি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানে সেই কামটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিবগৈ? না, তেওঁক আমাক ভুল ক'লে। তেওঁ সপোন আছিল, কৰৰপতি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা সপোন আছিল, তাত তেওঁ সফল হৈ গ'ল। আমাক যেনেকৈ কয় হাতী এটা দাঁত দেখুওৱা এটা খোৱাটো, সেইটো কাম কৰিলে। আমাক দেখাই দিলে যে মাটিপট্টা দিম BTR যোৱাৰ নিৰ্বাচনত ক'লে। এতিয়া BTRত গৈ আহিলোঁ, মাটিপট্টা নাই কাৰো ওচৰত। 10 বছৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰত, 10 বছৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰ ৰাজ্যত। তেওঁলোকে কেতিয়াবা BPFক ল'লে, তাৰপিছত BPFক চুৰি মাৰিলে, কেতিয়াবা UPPLক ল'লে, UPPLক চুৰি মাৰিলে। তো মাটি দিম সেইবোৰ কথাও ক'ত গ'ল? তো সেইকাৰ আকৌ ক'ব, কিন্তু হিচাপটো কিয় দিয়া নাই, কিয় দিব নোৱাৰিলে? কাৰ দায়িত্ব? কেন্দ্ৰত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ, ৰাজ্য তেওঁলোকৰ চৰকাৰ, 6 schedule এৰিয়া তেওঁলোকৰ EM আছে, কাৰ দায়িত্ব? তো সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী এইখিনি কথা এতিয়া ৰাইজেও গম পাই গৈছে নিশ্চয় 10 ছেপ্টেম্বৰ পিছত, যে তেওঁলোকৰ কথাবোৰ যে বিশ্বাসযোগ্য, গ্ৰহণযোগ্য সম্পূৰ্ণ কথাবোৰ নহয়। কিছুমান কথা এনেই ফুলজাৰিৰ দৰে তেওঁ কৈ থাকে, পিছত গৈ ফুচ হৈ যায়। আপুনি 10 ছেপ্টেম্বৰৰ কথাটো এতিয়ালৈকে দুবাৰ উলিয়ালে। মই আপোনাক পিছৰ ফালে সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ। 10 ছেপ্টেম্বৰ সেইকাৰণে কৈছোঁ, যিহেতু ময়ো বিচাৰি আছোঁ যে SIT কিনো ওলাইছে। SIT 2 দিন মোৰ পৰিবাৰৰ ওচৰতো আহিলে, আমাৰ দিল্লী ঘৰত আহি। কোনো নাজানে দেই, এইটো আপোনাৰ ব্ৰেকিং দিছোঁ এতিয়া মই। বাৰু, ধন্যবাদ। হয়, এইটো কোনো নাজানে। SIT 2 দিন মোৰ দিল্লী বাসগৃহত আহি মোৰ পৰিবাৰগৰাকীক বিভিন্ন গোটেই কথাখিনি সুধিলে। তাৰ মোৰ ওচৰতো অহা নাই, এইটো মই কৈ দিছোঁ দেই। আপোনাৰ পৰিবাৰক সোধাৰ পিছত কিন্তু আপোনাক সোধা কথা আছিলে না, 10 ছেপ্টেম্বৰ আগত সুধিব লাগিছিল। সেইটোকে ক'লোঁ, ৰিপৰ্ট দিয়া আগত সুধিব লাগিছিল। যদি ইমান অভিযোগ, তো মোৰ পৰা সুধিব লাগিছিল। মই সময় নাপালোঁ, নহ'লে মই নিজে SIT অফিচত গৈ পালেহেঁতেন। যিয়ে নহওক, ময়ো কি কাহিনী ৰচনা কৰে ময়ো পঢ়িবলৈ বিচাৰোঁ, ময়ো জানিবলৈ বিচাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, ইমান ৰহস্য ক'ব নালাগে আৰু প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ ক'ব নালাগে। এটা ৱেবছাইটত সেই SIT ৰিপৰ্টটো আপলোড কৰি দিয়ক, সকলোৱে পঢ়ি ল'ব। আমি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা আমি শুনিবলৈ বিচৰা নাই। একে সেই ফাটা পুৰণি টেপৰ দৰে একেখিনি কথা কৈ আছে। SIT ৰিপৰ্টটো ৱেবছাইটত আপলোড কৰি দিয়ক, আমি অসমৰ ৰাইজে নিজে পঢ়ি ল'ব, নিজে নিজৰ মনটো তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে মই স্বীকাৰ কৰিম। মই আজি আপুনি সুযোগটো পাইছোঁ কাৰণে সুধিছোঁ। এইমাত্ৰ যিকেইটা কথা আপুনি কৈছে যে আপোনাক এবাৰো জেৰা নকৰিলে, আপোনাৰ পৰিবাৰক 2 দিন জেৰা কৰিলে। যেতিয়া তেখেতে 10 ছেপ্টেম্বৰৰ কথাটো খুব কৈছিল, তেতিয়া আপুনি মৌন আছিল। মোটামুটি আপুনি মৌন, তেখেত সৰব। আৰু এতিয়া যেতিয়া 10 ছেপ্টেম্বৰৰ ওচৰ পাইছিলহি, বা এতিয়া 10 ছেপ্টেম্বৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আপুনি সৰব। তেখেতক সুধিলে তেখেতৰ গাত বিচাই ডকাতি ডাকে এতিয়া মোটামুটি। সেইদিনাখনতো আপোনাৰ কথা সোধোতে আপোনাক, এতিয়া যিজনে ভুল কৰিবলৈ গৈ আছে মই কিয় শুদ্ধ কৰোঁ? যেতিয়া নিজে এটা নিজৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ জাল বনাই আছে, য'ত 2টা ভৰি জাঁপ মাৰি তেওঁ পৰিব, তো মই তেওঁক কিয় মই সহায় কৰোঁ? মইতো কৃতজ্ঞতাহে জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি 10 ছেপ্টেম্বৰত এটা সামান্য এটা যোগদান কাৰ্যসূচী আমি চলালোঁ, য'ত আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতা ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন বিধায়ক মানসিং ৰংপি ডাঙৰীয়া আৰু কিছু আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম নগাঁও সচেতন নাগৰিক সমাজৰ সভাপতি বীৰেঞ্চি বৰা ডাঙৰীয়া আমাক যোগদান কৰিলে। তেওঁ যদি 10 ছেপ্টেম্বৰত ইমান উঠাই নিদিলেহেঁতেন, আমাৰো প্ৰগ্ৰাম ইমান পাব্লিচিটি নাপালে, মোৰো বিহু নাচ সকলোৱে চাব নোৱাৰিলেহেঁতেন। তো মইতো তেওঁক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁ এইবোৰ চব কৰাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে দলৰ নেতৃত্বক মোক সভাপতি হোৱা দায়িত্বটোও দিলে, আৰু হ'ব পাৰে এই 10 ছেপ্টেম্বৰ কৰাৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে মোৰ বিহু নাচটো চালে আৰু তেওঁলোকৰ স্থিতিটো। কিন্তু আপোনাৰ বিহু নাচ চাইটো তেওঁ কৈছে যে তেওঁ কাষত থকা হ'লেতো আপোনাক গটা মাৰি বাহিৰ কৰি দিলোহেঁতেন বুলি কৈছে। মই কৈছোঁ তেখেতক মঞ্চত মাতি আনক, তেওঁ যি ইচ্ছা যি গান তেওঁ ভাল পায় লগাই দিয়ক, তেওঁ নাচক, আমিও নাচক, অলপ ফূৰ্তি কৰক। ইমাননো সৰব হ'বলৈ কিনো কথা আছে? কোনোবা গান গাইছে, নাচিব পাৰে। গান গাইটো আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি, বিহু, মিচিং, ৰাভা, যদি আমি গীত, কাৰ্বি গীতবোৰ আমি যদি ধৰি নাৰাখোঁ, নিজৰ পৰম্পৰা আমি ধৰি নাৰাখোঁ, আজি তেতিয়া আমি কেনেদৰে আমি অসমখন আগুৱাই লৈ যাম? মই আৰু এটা কথা কওঁ, এই সাংস্কৃতিক দিশত যেতিয়া আহিছোঁ, আজি মাজুলী ভাল এটা মাজুলী তেওঁলোকে দলং
পৰি আছে কিন্তু এটা সময়ত মই ভাবোঁ সম্পূৰ্ণ হ'ব কিন্তু মাজুলী আমাৰ সত্ৰৰ অৱস্থা আজি ভাল নহয় আৰ্থিক অৱস্থাবোৰ ভাল নহয় আজি মই বিভিন্ন আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমাৰ টীমে গানবোৰ ওলায় তো মই কওঁ সদায় অসমীয়া গান লগাব নালাগে সদায় হিন্দী গান লগাব নালাগে কাৰ্বি গান লোৱা মিচিং গান লোৱা নেপালী গান লোৱা বঙালী গান লোৱা আমি নিজৰ অসমৰ ভিতৰত আমাৰ গোটেই আমাৰ যে এটা মিনি ইণ্ডিয়া আমি সেইটো দেখাব লাগিব বুজাব লাগিব আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব লাগিব তো সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত ইমান নাচন মানে কি নাচ ভাগ লৈ ইমান আপত্তি কৰিব নালাগে মই ভাবোঁ অলপ ৰিলেক্স হ'ব লাগে মাজে মাজে নাই মই কথাটো ওলাইছে কাৰণে তাতে যোগ দি আপোনাক আৰু এটা কথা সোধোঁ নাচৰ কথাই যে তেওঁ সেইটো কৈ আছে সেইটোও নহয় আপোনাক কৈ আছে যে এজন ব্যক্তি 4জনীয়া পৰিয়াল 3জনেই বিদেশী তেওঁ লাজ নালাগে কথা ক'বলৈ এনেকুৱাকো আপোনাক আক্ৰমণ কৰিছে আপুনি ইয়াৰ আগতে কৈছে এই কথা তথাপি মই আপোনাক আজি সুধিছোঁ তেওঁ পৰিয়ালত কোনোবা বিদেশী আছে নেকি নাজানো মই শুনা পাইছোঁ দেই কিন্তু তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰতে কোনোবা বিদেশী আছে সেইটো কথা ক'ব লাগে এতিয়া আমাৰে কিমান অসমৰ মানুহ ব্ৰিটিছৰ নাগৰিক হৈছে আমাৰে কিমান অসমৰ মানুহ আমেৰিকাত গৈ গুগল আৰু এপেলত কাম কৰি আছে এতিয়া তাত গৈ নিজৰ ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট ত্যাগ কৰিলে তেওঁ কম অসমীয়া হৈ গ'ল নেকি আমাৰে বিভিন্ন আজি আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনোবা বিদেশীক বিয়া কৰিছে আয়াৰলেণ্ডলৈ গৈছে তাত গৈছে এইবোৰ চব ব্যক্তিগত কথা আৰু আমাৰ একো আপত্তি নাই মোক আৰু এটা মোক কওঁ মোৰ বিয়া আগত মোৰ মায়ে মোক কৈছিলে যে তোমাৰ 2014 চনত নিৰ্বাচন আহি আছে বিদেশীৰ লগত বিয়া কৰিবলৈ গৈ আছা ৰাজনৈতিক চৰ্চা হ'ব নিৰ্বাচনৰ পিছত বিয়া কৰি ল'বা মায়ে মোক এইবোৰ চব কথা এতিয়া ৰাজহুৱা ক'বলৈ বেয়া পাব কিন্তু সেই সময়ত মই এইখিনি কথা কিয় কৈছোঁ মই বুজাম কিন্তু মই ক'লোঁ কি নহয় এইবোৰ চব কথা কৰি ভাবি চিন্তা কৰি নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত আমি প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিলোঁ তো 2013 চনত বিয়া কৰিলোঁ 14 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এবাৰ পাকিস্তান গৈ আহিলোঁ আৰু তাৰপিছত এপ্ৰিল মে' মাহত তেওঁক মই অসমত আমাৰ গাঁওবোৰ চাবলৈ মাতিলোঁ আৰু ৰাইজে এজন অসমীয়া যুৱকক বিদেশী বিয়া কৰাত বেয়া পোৱাতকৈ তেওঁ যিদৰে একদম অসমীয়া একদম মেখেলা চাদৰ পিন্ধি শিকিলে দেই মেখেলা চাদৰ কেনেকৈ পিন্ধিব লাগে যেতিয়া শিকি আমাৰ মাজত আহিলে অসমৰ মানুহে যিদৰে আৱৰি ধৰিলে যিদৰে স্বাগতম জনালে সেয়া হ'ল আমাৰ অসমীয়া সমাজ আমাৰ অসমীয়া সমাজ উদাৰ আমাৰ অসমীয়া সমাজ ইমান মানে নেৰ' মাইণ্ডেড নহয় যেনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সজাবলৈ বিচাৰে মই ধন্যবাদ আপোনাৰ উত্তৰটোৰ কাৰণে তথাপি মই আপোনাক এটা কথা কওঁ যে আপুনি ক'লে যে এবাৰ গৈছিল পাকিস্তানলৈ এইমাত্ৰ ক'লে আৰু বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কৈ এতিয়া ক'লোঁ 2014 চন দেই আপুনি সাংসদ হোৱাৰ আগতেই গৈছে আজি 2025 চন কিন্তু বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কৈ থকা হৈছিল যে আপুনি 15 বাৰমান গৈছিল আৰু আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে ISI প্ৰশিক্ষণৰ লগত লিংক আছিল সেইকাৰণে বিচাৰোঁ SIT ৰিপৰ্ট আপলোড কৰক ময়ো জানিবলৈ বিচাৰোঁ কোন গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়াবা বডি ডাবল দেখা পায় ময়ো জানিবলৈ বিচাৰোঁ কোনোবা মোৰ বডি ডাবল ওলাইছে নেকি মইতো সাৱধান হ'ব লাগিব মইতো গ'লোঁ এবাৰ হ'ব পাৰে মোৰ বডি ডাবল 14 বাৰ গ'ল কোনজন ময়ো ধৰিবলৈ বিচাৰোঁ কি আধাৰ নম্বৰ কি পাছপৰ্ট নম্বৰ লৈ গ'ল ময়ো ধৰিবলৈ বিচাৰোঁ মোৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে মই বিচাৰোঁ কোনজন গ'ল মই SIT ৰিপৰ্ট ফাইল কৰক মই সেই বডি ডাবল ওপৰত মই কেছ দিম মই দৰ্শকক এৰি দিম এতিয়া আপোনাক কিছু তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিব কোনোবাই আমাৰ মৃণাল তালুকদাৰ আছে মোৰ শেষৰ ফাললৈ আহিছোঁ 26ত আপুনি কৈ আছে যে যুঁজ এখন হ'ব আৰু আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে এইমাত্ৰ আপুনি কোৱা কথাটো যে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে হয়তো বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো স্থিতি যুঁজটো আপুনি আৰু তেখেত এই দুজনৰ মাজতেই হ'ব গতিকে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে ক'বলৈ বৰ বিশেষ হয়তো একো নাই আজিৰ দিনত কিন্তু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আপুনি বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেখেতৰ ব্যক্তিগত কিছু কথা বতৰালৈকে আপুনি কৈ আছে চাওক অভিযোগ তেওঁৰ ওচৰতো যথেষ্ট আছে বা সময় তেখেতৰ ওচৰতো যথেষ্ট সুবিধাখিনি আছে মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ 15 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দুবাৰকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মোৰ সাংসদ হৈ যোৱা 10 বছৰ হ'ল তেখেতৰ ওচৰতো মোৰ ফাইলৰ পৰা মোৰ ইতিহাসৰ পৰা প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰেকৰ্ডৰ পৰা যথেষ্টখিনি সুবিধা আছে কিছু অভিযোগ ওলাবলৈ কিন্তু দেখা পালে যে নহয় মই যিখিনি কথা যোৱা লোকসভাত ক'লোঁ
নিৰ্বাচন সময়ত যে মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ 15 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোৰ নামত কোম্পানী খোলা নাই, মোৰ বাৰ নামত চেনেল খোলা নাই, মোৰ মাৰ নামত বাগান কিনা নাই, মোৰ কোনোবা ককাইদেউৰ নামত ৰিজৰ্ট খোলা নাই। সেইখিনি কথা সঁচা প্ৰমাণ হোৱা কাৰণেহে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত এই পাকিস্তান কিবা চি গ্ৰেড চিনেমা ওলাবলৈ বাধ্য হ'ল। তো সেইকাৰণে সুবিধা তেখেতৰ ওচৰতো আছে। এতিয়া আমি তেখেতক সুবিধা দিয়া নাই, এইটো আমাৰতো ভুল নহয়। আমি যিহেতু মূল কাৰণটোৱে হ'ল যে প্ৰায়তঃ তৰুণ গগৈদেৱে হওক বা মই হওক, আমাৰ দুয়োজনৰ মাজত এটা কথা মানে ছেইম কমন, যে ৰাজনীতি ৰাইজক সেৱা কৰা। অসমখন অসমৰ ইতিহাস য'ত বহুত ঘাত প্ৰতিঘাত হিংসা হৈছে, অসমখন সমাজক আগুৱাই লৈ যোৱা, অসমীয়া সমাজ বহুত মেধাৱী যুৱক যুৱতী, এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ, ফেশ্বন ডিজাইনাৰ্ছ, ছিংগাৰ্ছ, মিউজিচিয়ানছ, স্পৰ্টছ পাৰ্চন আছে। চৰকাৰ বনোৱাৰ পিছত তেখেতক এটা প্লেটফৰ্ম দিয়া, এয়া হ'ল আমাৰ আদৰ্শ। আৰু সেইকাৰণে এইখিনিয়ে কাম আমি কৰিবলৈ আহিছোঁ। হ'ব পাৰে তেখেতৰ দৰে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ লৈ আমি ৰাজনীতিত ভৰি দিয়া নাই। মোৰ শেষ প্ৰশ্নটো এতিয়া যে আপুনিয়ে হওক, কংগ্ৰেছ দলেই হওক, এটা বিষয় ওলালে আপোনালোক খলঠেকত পৰা যেন লাগে। বাংলাদেশী, উচ্ছেদ, মিয়া, এই প্ৰসংগকেইটাক এতিয়া বিজেপিয়ে যেন ঢাল হিচাপে লৈ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, তেনেকুৱা এটা উমান পোৱা গৈছে। শেহতীয়াকৈ আমি দেখিলোঁ আপুনি না শক্তিশালীভাৱে বিৰোধিতা কৰিছে, না শক্তিশালীভাৱে সমৰ্থন কৰিছে। আপুনি এটা কৌশলী স্থিতি লোৱা যেন লাগিল শেহতীয়াকৈ এই উচ্ছেদৰ সন্দৰ্ভত বা মিয়াৰ ইছ্যুটো যেতিয়া খাৰা কৰিছে। কংগ্ৰেছ ক'ৰবাত বাৰু সেই ক্ষেত্ৰত খলঠেকত পৰে নেকি, বা আপোনাৰ ক'ৰবাত অসুবিধা হয় নেকি, যিহেতু কংগ্ৰেছ এতিয়া মুছলমানৰ ৰাজনৈতিক দল বুলি বিজেপিয়ে মোটামুটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক চাগে সফলো হৈছে। শেষত কি ক'ব আপুনি? অসমৰ স্থিতি আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ স্থিতি একেই। প্ৰায়তঃ তৰুণ গগৈদেৱ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনতে NRC প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল। NRC কিয় কৰিছিল? কি যদি অবৈধভাৱে বাংলাদেশী ক'ৰবাত আছে ধৰা পৰিব, আমি তেখেতক ইয়াৰ পৰা বিদায় দিব পাৰিম। কিন্তু NRC অধুৰা কোনে ৰাখিলে? শুদ্ধ NRC কিয় দিব পৰা নাই? আজি 10 বছৰ তেওঁলোকৰ হৈ গ'ল, কিয় তেওঁলোকে শুদ্ধ NRC দিব পৰা নাই অসমৰ ৰাইজক? বৰ্ডাৰ ফেন্সিং, আটাইতকৈ বৰ্ডাৰ ফেন্সিং ওপৰত প্ৰায়তঃ তৰুণ গগৈদেৱে জোৰ দিছিল, ৰিভাৰাইন পেট্ৰলিং ওপৰত জোৰ দিছিল। এটা সময়ত প্ৰায়তঃ বাজপেয়ীদেৱে টেম্পৰেৰী ৱৰ্ক পাৰ্মিটৰ চিন্তা কৰিছিল, কংগ্ৰেছ দলে ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। তো কংগ্ৰেছ দলৰ এই সম্পৰ্কত স্থিতি স্পষ্ট, এজনো বাংলাদেশী অবৈধভাৱে ভাৰতৰ ভিতৰত সোমাব নালাগে, অসমৰ ভিতৰত বসবাস কৰিব নালাগে। কিন্তু আজিও আমি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ আজি শতবাৰ্ষিকী আমি উদযাপন কৰিছোঁ। আজি সমাজৰ মাজত আমাৰ বৰ অসমৰ সমাজটো আমি মৰমত থাকিবলৈ বিচাৰোঁ। বাংলাদেশী নামত কোনোবা এটা বিশেষ জাতি অন্যায় কৰিব, অপমানিত কৰিব, কংগ্ৰেছ দল মনে মনে বহি নাথাকে। এইটো স্থিতি আগতেও আছিলে। আগতেও আমি ইতিহাসত গ'লে আন্দোলনৰ সময়ত সুত বিপৰীত গৈছিলোঁ, যিহেতু সেই সময়ত এটা কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি অন্যায় হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। যিহেতু আমি সংবিধানক বিশ্বাস কৰোঁ, সংবিধানৰ ভিতৰত প্ৰত্যেক ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সমান অধিকাৰ, সংবিধানৰ উল্লেখিত যে আমাৰ মাজত এটা ফ্ৰেটাৰ্নিটি, এটা ভাল এটা পৰিস্থিতি, এটা সমন্বয় এটা পৰিস্থিতি থাকিবলৈ বিচাৰে। সেইকাৰণে আমি সদায় সমন্বয়ত হোৱাটো বিচাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে বাংলাদেশী নামত এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীক অপমানিত কৰাটো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। ইভিকশ্যন যেতিয়া চৰকাৰী পদক্ষেপ হিচাপে কৰা যায়, চৰকাৰী নীতি নিয়ম, চৰকাৰী পলিচি অনুকৰণ কৰি যেতিয়া কৰা যায়, তেতিয়া আমাৰ দিনতো ইভিকশ্যন হৈছে। কিন্তু যেতিয়া নিৰ্বাচন কাষ চাপিছে, মাত্ৰ অপটিক্স কাৰণে ইভিকশ্যন কৰিছে, সেইটো ইভিকশ্যন নহয়, সেইটো পলিটিক্স। আৰু এনেধৰণৰ পলিটিক্স আমি সমৰ্থন ধন্যবাদ। ধন্যবাদ গৌৰৱ গগৈ, এইখিনি আপুনি বক্তব্য ৰখাৰ কাৰণে। মই খুব এটা বা দুটা প্ৰশ্ন ল'ম। মৃণাল তালুকদাৰে। ধন্যবাদ মিষ্টাৰ গগৈ। আৰু আপোনাৰ কথাটো দেখিছোঁ বহুত উৎসাহ মানুহৰ মাজত কুৱেশ্যন ল'বৰ কাৰণে। And I'm sure you have set the headlines for next couple of weeks this time. First question, if I can see in the screen, is Siddharth. Siddharth, just raise your hand wherever you are. Can I see that hand somewhere? Yes, thanks, Siddharth. The question is, no, not all, this one. The Chief Minister of Assam has put the questions that he has agents in the Congress. How will the new APCC president counter this? চাওক,
তেওঁ এইখিনি নতুন কথা নহয়তো আপোনালোকে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাবোৰ শুনে একেখিনি কথা যোৱা 10 বছৰৰ পৰা কৈ আছে ইনফ্যাক্ট মোৰ লোকসভা সময়তো কৈছিল যে গৌৰৱ গগৈ গাড়ীত কোন বহে সব খবৰ আমি পাই থাকোঁ যদি মোৰ গাড়ী ভিতৰৰ পৰা সব খবৰ পাই থাকে তেতিয়া যোৰহাট লোকসভা ইলেকশ্যন 1.5 লাখ ভোটত কেনেকৈ হাৰিলে তো এইবোৰ সব কথা কৈ থাকক আমি জিকি থাকিম আমি ৰাইজৰ ওচৰত যাম ৰাইজৰ বিষয়ে লৈ আমি নতুন চিন্তা আমি কৰি যামগৈ শিক্ষা চিকিৎসা উদ্যোগ গৰখনীয়া বিভিন্ন আমাৰ সাংস্কৃতিক দিশত আমি নিজৰ পৰম্পৰা কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ কাৰ্বি আংলং বড়ো ৰাভা মিচিং আৰু আমাৰ সোণোৱাল কছাৰী কোচ ৰাজবংশী তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ এয়া হ'ব আমাৰ লোকৰ চিন্তা যদি কিছুমান বিজেপিৰ মুখী কিছুমান মানুহ আছে তেওঁলোকৰ মনটো লাহে লাহে আমি সেই ভাৱটো আমি মোহাৰি দিম ইমান চিন্তা কৰিব লাগে নাই Priyanus Bordoloi, can you raise your hand? Thanks. The question is, in a time when many young people see politics as a distant or disillusioning, what do you believe can reignite their interest, not just as voters, but as active participants shaping Assam's future? Good question. No, excellent question given what is happening across the world where we are seeing young people out on the streets protesting. We saw that আমি কা আন্দোলনৰ সময়তো আমি দেখা পালোঁ যে কেনেদৰে অসমৰ ডেকা সমাজ ওলাই আহিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ দায়িত্ব আমি ল'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত মৃণালদা আপোনাৰ দৰে লেগেসি মিডিয়া আৰু আমাৰ দৰে ৰাজনীতিবিদ একে পৰিস্থিতিত আছোঁ যদি আমি ৰাইজৰ কথা নুশুনো যদি আমি জেনুইন অথেন্টিক আমি ইনফৰমেশ্যন বা পলিটিক্যাল লিডাৰশ্বিপ নেদেখাওঁ ৰাইজ টিভি চাবলৈও বাদ দিব আৰু ৰাইজে ৰাজনীতিক দলৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰাটো বাদ দিব তো উত্তৰ আমাৰ দুইটা মিডিয়াই হওক বা পলিটিক্স হওক আমি এটা কিছু আইভেৰী টাৱাৰৰ ভিতৰত আছোঁ কিছু অহংকাৰ আমাৰ মাজত সোমাই গৈছে আজি তাৰিখত বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ল অহংকাৰটো ত্যাগ কৰি পুনৰবাৰ আমি জনসাধাৰণক আমাৰ ওপৰত ৰাখিব লাগে জনসাধাৰণ আমাৰ তলত নহয় জনসাধাৰণ আমাৰ ওপৰত ৰাখি তেখেতৰ কথা যদি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেখেতে যথেষ্ট আমাক ইংগিত দি আছে ইনফৰমেশ্যন দি আছে ছিগনেল দি আছে কি বিচাৰে কি হোৱাটো বিচাৰে আৰু যদি সেই ছিগনেল লোৱাটোৱে হ'ল আমাৰ দায়িত্ব ছিগনেল যদি মিছ কৰি দিওঁ মিডিয়াৰো ক্ষতি হ'ব আমাৰো ক্ষতি হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ ওপৰত এই নিৰ্ভৰ যে আমি কিমান ৰাইজৰ কথা শুনিবলৈ তেনে ৰাইজক আমি যুৱকসকলক বিশেষকৈ এই প্লেটফৰ্ম আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যদি নিজৰ দলৰ মাজত নিজৰ ভাই বান্ধৱীৰ মাজত যদি আমি আবদ্ধ হৈ থাকোঁ তেতিয়া ষ্ট্ৰীট ৰাস্তাৰ পৰা যি ছিগনেল আহিব লাগে আমি সেই ছিগনেলটো নাপামগৈ আৰু শেষত ক্ষতি আমাৰে হ'ব Rekinur Ahmed, can you raise your hand somewhere? Where are you? Rekinur Ahmed. ধৰিব পৰা নাই Okay, thank you. Behind the Jimmy. অসমীয়াতে সুধিছে আজি বাৰে বাৰে অসম চুক্তিৰ কথা কৈ থকা হৈছে কিন্তু কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰত বহুবাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত অসম চুক্তিৰ এটা দফাও ৰূপায়িত নহ'ল 2026 চনৰ যদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰে তেন্তে অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা ৰূপায়ণ হ'বনে আমি কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম কংগ্ৰেছক বিফোৰ আই গিভ ইট টু গৌৰৱ প্ৰবলি এটা তোমাৰ ফ্ৰেমিঙত এটা অলপ অসুবিধা হৈছে এটাও দফা ইমপ্লিমেণ্ট নাই কৰা বুলি ক'লে হয়তো শুদ্ধ নহ'ব তো কেইটামান হোৱা নাই গৌৰৱ গগৈ আজি অসম চুক্তিৰ যে মূল আত্মা সেই মূল আত্মাটোৱে এই কা আইনে নাইকিয়া কৰি পেলাইছে শেষ কৰি পেলাইছে যে মূল আত্মা আজি সকলোৱে 6 নং দফা কথা কৈ থাকে কিন্তু অসম চুক্তিৰ যে মূল আত্মা 1971 সেই কাট অফ হিয়ৰত উল্লেখিত আছে যি কথাটো আজি কাই একদম মোহাৰি দিছে নাইকিয়া কৰি দিছে শেষ কৰি দিছে তো ৰাজ্য চৰকাৰৰ আমাৰ প্ৰথম স্থিতি হ'ব যে এই কা আইনৰ আমি বিৰোধিতা কৰিম তাৰ কাৰণটো হ'ল যে কা আইন আমাৰ বঙালী সমাজৰ সমস্যাও সমাধান নকৰে আমাৰ বঙালী মানুহবোৰ যে অসমৰ ভিতৰত যোৱা 40 বছৰ 50 বছৰ 100 বছৰ ওপৰত আছে আজি তেখেতক বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে কি কৈছে
যে আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আপোনালোকে নিজকে বিদেশী প্ৰমাণ দিয়ক, নিজকে বাংলাদেশী সাৰ্টিফিকেট দিয়ক। কিয়? বঙালী মানুহৰ পৰা ভোট ল'লে, এটা তেওঁলোকক বাংলাদেশী সজাবলৈ এইখন চৰকাৰে বিচাৰিছে। দ্বিতীয়টো আমাৰ কা বিৰোধী আমি স্থিতিটো ল'মেই, কা ৰাজনৈতিকভাৱে যিসকলক টাৰ্গেট কৰিছে বঙালী সমাজক, তেখেতৰ ওচৰত তেখেতৰ বাস্তৱিক সমস্যা কেনেদৰে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ আমি চিন্তা কৰিম। লগতে NRCও আমাৰ অসম চুক্তিৰ পৰা ওলোৱা এটা অস্ত্ৰ, যি অস্ত্ৰ আজি অধুৰা হৈছে। NRCটো শুদ্ধ হোৱাটো আমি বিচাৰি থাকিম। আৰু অসম চুক্তি আমাৰ সংবিধানৰ দৰে, যিদৰে আজিও আমি সংবিধানৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ আমি নিজকে মূল্যাংকন কৰিব লাগিব, অধ্যয়ন কৰিব লাগিব যে আমি সংবিধান অনুসৰি কামবোৰ কৰি আছোঁ নে নাই। একেৰাহে অসম চুক্তি এটা লিভিং ডকুমেণ্ট, আৰু সেইকাৰণে আমি বাৰম্বাৰ আমি নিজকে নিজৰ কাম চাই, নিজৰ সিদ্ধান্ত চাই আমি বাৰম্বাৰ প্ৰত্যেক দিন প্ৰত্যেক সিদ্ধান্তত আমি চাব লাগিব যে আমি অসম চুক্তি অনুসৰি কামখিনি কৰিছোঁ নে নাই কৰা। সেই মনোভাৱ, সেই চিন্তাধাৰা আমাৰ পৰৱৰ্তী দিনত আমাৰ কাৰ্যকালত আপোনালোকে দেখা পাব। Mayush, I am taking the last question. Mayushৰ পৰা উপাধিটো মই নাজানিম। Mayush Kashyap. Okay, I can see. Do you believe that addressing this is the last question by the way, do you believe that addressing the issues of the 6 communities demanding constitutional recognition in a homogeneous manner undermines their individuality? If so, what will be your approach to address each community's concerns separately beyond just reservation and one-size-fits-all framework? Thank you. ছটা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বাহিৰে যদি আপোনালোকৰ এই ছটা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰে, তেওঁলোকৰ নানান ধৰণৰ আৰু সমস্যাবোৰ আছে। ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সমস্যা আছে, আদিবাসী সমাজৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সমস্যা আছে, মৰাণ উন্নয়ন ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলত ফাণ্ডৰ অভাৱৰ কথাবোৰ আছে, কোচ ৰাজবংশীসকলৰ নামনি অসমত তেওঁলোকে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰো কিছু সমস্যাবোৰ আছে। কোচ ৰাজবংশী সমাজ আজিৰ তাৰিখত নিজৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধি বিটিআৰ নিৰ্বাচনতো দেখিবলৈ বিচাৰে, অসম বিধানসভাতো দেখিবলৈ বিচাৰে। তো এয়া হ'ল আমাৰ চেষ্টা। আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈছোঁ, প্ৰতিনিধিসকলৰ লগত বহিছোঁ, তেওঁলোকৰ কথাবোৰ শুনিছোঁ, সেইকাৰণে জানিছোঁ। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যদি পুলিচ পঠাই তেওঁলোকক ভয় খুৱাই দিয়ে, আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ নেতাসকলৰ ঘৰত এটা পুলিচৰ পৰা চিঠি যায় যে যদি আপোনালোকে ৰাস্তাত ওলাই আহে আপোনালোকক এৰেষ্ট কৰিম, এনেধৰণৰ ভয় ভাবুকিৰ পৰিস্থিতিত আপোনালোকে তেওঁলোকৰ সমস্যাও জানিব নোৱাৰিব, সমস্যা হৈ থাকিব। আৰু সেইকাৰণে আমি বাৰ্তা দিছোঁ যুঁজ এখন হ'ব, যিহেতু আজিৰ তাৰিখত ৰাজনীতি ভয় আৰু ভাবুকিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ। তো যুঁজ এখন হ'ব, মাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ বাবে শ্লোগান নহয়, প্ৰত্যেক অসমীয়া নাগৰিকৰ বাবে শ্লোগান, যি শ্লোগানে এই ভয় আৰু ভাবুকি ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'বলৈ বিচাৰে। ধন্যবাদ। আমাৰ সময় শেষ হৈছে যিহেতু গৌৰৱ গগৈ, এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যুঁজ এখন হ'ব বুলি আপুনি কৈ আছে, আমাৰ কনক্লেভতো কৈছে, আহি থকা সময় ক'ব সেই যুঁজ ক'ৰ পৰা ক'লৈ যায়, কিমান শক্তিশালী হয়। আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সেই যুঁজৰ সেনাপতি আপুনি, নেতৃত্বত আপোনাৰ এটা গুৰু দায়িত্ব, গতিকে আপুনি সঠিক ৰূপত আগবাঢ়ি যাওক, আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। ইয়াৰ লগে লগে আমি এইটো ছেশ্যনৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। Thank you, Gaurav Gogoi and Nitumani Soikat. Let's go for a customary photograph. Thank you. Let's break for a lunch. Let's reassemble quickly because Mr. Piyush Goyal will be next after the lunch. Thank you.
Sound to aha nai. Hello, hello. हमको भी लगे, हमको भी लगा। आप बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए। अच्छा बंद कर दीजिए। हमको भी बोल दीजिए। Ladies and gentlemen, we are about to start the second session of the first day. Union Minister for Commerce and Industry, Mr. Piyush Goyal, is already in the premises. I request once again to those who have finished your lunch or those who have not, please speed up, come in and take your seats. Mr. Piyush Goyal is already in the premises. He will come to the hall any moment. With major reforms in GST and US tariff in one side, this is one of the best opportunities to listen from the man who matters most in Indian commerce and industry. May I request those who are standing on the back side can just take the seat. It will not be proper. May I request those who are just moving around in the corridor and the back side, just take the seat. And those who have finished your lunch, come back, take your seat. We're about to start. We have now come to the most important and eagerly awaited session of the conclave, a conversation with the Union Minister for Commerce and Industry, Sri Piyush Goyal. Welcome to the Conclave 2025. With the GST reforms, the government has delivered one of the biggest economic thrusts in recent time. Yet on the other hand, tariff impositions by the United States have dampened economic sentiment somewhat. To help us navigate these critical issues, we are privileged to welcome the man of the moment, Union Minister, Mr. Piyush Goyal. Give him another big round of applause. I now invite Director of Pratidian Media Network, Mr. Rishi Borwa, to moderate, and before that, felicitate him. Thank you. Over to Rishi Borwa. Good afternoon, everyone.
So you are the Commerce and Industry Minister of the fastest growing economies of the world. Does it make your job any easier or it's more difficult? Rishi, every job is easy, but at the same time, when you want to do a good job, you have to put in a lot of effort, and therefore, no job is easy. I think it's a wonderful opportunity to serve the nation. We are not the world's fastest growing large economy for any other reason except that we have a decisive leader in Prime Minister Modi. We have young India, of which we are very proud, our young boys and girls, men and women, full of talent, full of aspiration, enthusiasm, who work hard, work sincerely to take India to greater heights. Our farmers, our technicians, our workers, our startups, our Vishwakarmas, everybody is working for a better future for 1.4 billion Indians. And that strength that 140 crore Indians bring is what is driving this country forward. I have no doubt that in the coming 22 years in the Amrit Kal, by 2047, when we are celebrating 100 years of independence, India will be a $30 trillion, $35 trillion economy. And to meet that target, of course, there's a lot of work to be done by all of us, as much as your job is difficult, because you have to be the torchbearer of that positivity. My job is difficult because I have to make sure that we make it easy to do business. We earn the trust of the world. We grow our international and domestic business. So every job is fun. Every job is tough. Sir, jumping directly to retail inflation, which is hovering around 5%, and which is far better than the previous governments, I must say. But sir, an Aam Aadmi is still paying 850 rupees for a cylinder, gas cylinder, and 100 rupees for diesel or petrol. क्या आपको सही में लगता है कि ये रिटेल इन्फ्लेशन जो कम है उसका फायदा आम आदमी तक पहुंच रहा है? आप देखेंगे कि पिछले 4 या 5 साल में पेट्रोल का दाम 1 रुपए नहीं बढ़ा है. मेरे ख्याल से भारत में जो इन्फ्लेशन रेट है आज के दिन तो 2% है. लास्ट मंथ का फिगर परसों ही आया है, 2% इन्फ्लेशन रेट है. पर ओवरऑल भी आप प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्षों का इन्फ्लेशन अगर आप देखें, महंगाई देखें, तो भारत के आज़ादी के बाद 77-78 वर्षों के इतिहास में सबसे कम महंगाई अगर कभी रही है तो ये 11 वर्ष का दौरान रही है. मुझे लगता है कि महंगाई को नियंत्रण में रखना, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, हैज़ बीन अ प्रायोरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट. पिछली सरकारों का इन्फ्लेशन आप याद करो तो मुझे याद है एक ज़माने में तो कांग्रेस के रूल में 25-27% तक इन्फ्लेशन चला गया था सालाना. You're right, sir. बहुत दूर नहीं जाए तो 2012, 13, 11 की देख लो, जब यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी उसको चलाते थे. थोड़ा रिमोट कंट्रोल से चलाते थे पर चलाते तो वही थे. उन्होंने उनके टाइम पे डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था. तो मुझे लगता है कि 2014 में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर सख्त ये जिम्मेदारी दी थी कि भारत में महंगाई को नियंत्रण में रखना, कंट्रोल करना, कम रखना, ये आरबीआई की मैंडेटरी लीगल जिम्मेदारी होगी. पहले की सरकारों ने कभी ये नहीं किया. और चाहे सरकार हो चाहे रिजर्व बैंक हो, दोनों मिलके फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा इसके ऊपर नज़र रखे हुए और महंगाई सामान्य व्यक्ति को तकलीफ नहीं दे, उसके लिए हम लगभग एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में
प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लगभग हर महीने मिलके हर एक चीज की रोजमर्रा की जो लोगों की जरूरत है उसके दामों पे चिंता करते हैं और फास्ट एक्शन करते हैं. Sir, India is now the fourth largest economy in the world with a GDP of around $4.19 trillion, which is ahead of Japan too. So, but our economy is definitely rising. Then why is the rupee still falling? We are at 88 against the dollar. एक आम आदमी के लिए सही बात. डॉलर वर्सेस फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो दावा करते हैं हम लोग, तो इसमें अंतर क्या है और क्या है? हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बेशक है और इसमें कोई आपको डाउट करने की आवश्यकता नहीं है. तो आईएमएफ के फिगर्स होते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है. पिछले क्वार्टर में 7.8% बढ़त हुई है. विकास दर 7.8% था. जहां तक रूपी डॉलर पैरिटी का सवाल है या एक्सचेंज रेट का सवाल है, लगभग पूरी दुनिया में जो अनिश्चितता का काल चल रहा है, अनसर्टेनिटी है, जो वोलेटिलिटी है, हर जगह एक कंफ्यूजन है पूरे विश्व में. उस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए लगभग सभी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज की करेंसी वीकन हुई है गत कुछ महीनों में. ये ज्यादा इसी साल हुआ है. लास्ट 8-10 महीनों में ही ज्यादा करेंसी भारत की डिप्रिशिएट की है और उसका कारण लगभग सभी लोग जानते हैं कि ये वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी जो इकोनॉमीज में पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन में उसके कारण है. मेरा मानना है कि ये थम भी जाएगा, सुधर भी जाएगा जैसे जैसे चीजें थोड़ी स्टेबलाइज होती हैं. Sir, MSME nearly generates around 30% contributes 30% of India's GDP and employs crores of people. Today, a startup founder with a PowerPoint presentation gets more attention than an MSME owner with hundreds of employees. So, is the policy falling for the pitch deck over the production deck? MSMEs are the backbone of India's economy, and we really respect all the hard work that our micro, small, and medium enterprises are doing. I myself started my career when I was only 17 years old. I've heard about it. As in a Dombivli, small right? scale, in those days, MSME was not the word. They used to use small scale industry, if you remember. I started with a small scale unit at a total investment of 19,40,000 rupees. That So was I your think you can rest assured that we are all very conscious of the very important role that MSMEs play. We have been continuously coming up with various programs to support MSMEs. You saw in COVID how we ensured that MSMEs get adequate credit. They don't get categorized as non-performing loans. They get longer period to repay their loan and they get additional working capital through government guarantees. So MSMEs did not have to provide collateral or keep any security. The government was the security. And even recently, we have come up with ideas given the very changing international dynamics around which we are focused on trying to see how we can support MSMEs overcome the challenges. Certainly, there's a lot we can do in terms of ease of doing business. I would in fact request Pratidin to run a campaign in all of Northeast to source ideas. We want ideas from all of you. What government can do to make it easier to do business. How we can make the life of a common man better and easier, improve his quality of life for ease of living, and how we can support MSMEs or any industry, big or small, through less compliances, decriminalizing laws, reducing the burden of policy or process or procedure. If Pratidin can run a campaign and give us specific suggestions, I think I'll be very grateful to you. Definitely, we'll take into consideration. We'll get back home and try to do something about it, sir.
Coming to GST, recently GST rates were reduced on essentials like ghee, dairy products, namkeen, baby diapers, tractors, feeding bottles, sewing machines from 12% down to 5%. Well, that's a welcome relief. क्या आप ये इंश्योर कर सकते हैं ये जो 7% का जीएसटी कटौती हुआ है ये आम आदमी का 7% का मुनाफा होगा और उद्योगों का 7% का प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ेगा उससे? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि इतना व्यापक बदलाव इनडायरेक्ट टैक्सेस पे उन्होंने 3 सितंबर को जो किया उससे सामान्य व्यक्ति के जीवन में लगभग हर एक आइटम जो रोज लगता है वो सब सस्ता हो जाएगा। वैसे तो आस्ते आस्ते लोग भूल जाते हैं पुराने दिन, लेकिन आप याद करिए 2017 के पहले 35 लगभग अलग अलग टाइप के टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवीज लोगों को परेशान करते थे। हर एक जो छोटा बड़ा व्यापारी था या उद्योग चलाता था उसको कितने फॉर्म भरने पड़ते थे, कितने अलग अलग इंस्पेक्टर आते थे। जो थोड़े हम में से पुराने लोग हैं आपको याद होगा एक सी फॉर्म होता था जब भी सामान को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना। वो सी फॉर्म वो सच है हेडेक कि मुझे लगता है सालों साल कोई 6-8 साल पुराने का एक छोटा सा सी फॉर्म बचाओ, सेल्स टैक्स ऑफिसर जीना आराम कर देता। हर स्टेट के बीच में टोल नाके होते थे या चेकिंग नाका होता था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ सामान नहीं जाए। एक प्रकार से भारत में आजादी तो मिली थी, पॉलिटिकल यूनियन तो बना था भारत एक, लेकिन इकोनॉमिकली हम एक देश नहीं बन पाए थे। अपने अपने राज्य में व्यापार करते थे और एक राज्य से दूसरे राज्य का व्यापार ऐसा था जैसे कोई विदेश से व्यापार करना। ये जो टैक्सेस थे इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट था, कैस्केडिंग इफेक्ट था। एक टैक्स जैसे आप फैक्ट्री में कुछ सामान बनाओ तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता था, वो एक्साइज ड्यूटी पे करके माल निकालो तो सेल्स टैक्स सिर्फ सामान पे नहीं लगता था, सामान पे भी और उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे भी सेल्स टैक्स लगता। फिर उसको एक दूसरे प्रदेश में भेजो तो 4% जीएसटी लगता था जो कभी वापस नहीं मिलता था। वो 4% बेसिक मटेरियल, एक्साइज और सेल्स टैक्स तीनों के ऊपर लगता। और फिर अगर मुंबई में या दिल्ली में सामान आना है तो ऑक्ट्रॉय अलग लगेगा या एंट्री टैक्स अलग लगेगा। हर जगह चेकनाका, लंबी लंबी लाइनें, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, वो इतनी मुसीबतों से लोग गुजरते थे। अब 8 साल हो गए तो शायद लोग भूल गए कि कितना कंफर्टेबल और इजी हो गया है कि एक ही टैक्स भरना है, कॉम्पोजिट भरना है। छोटे लोगों को 40 लाख रुपए तक के टर्नओवर जिसका है उनको तो एग्जेम्प्ट किया गया। 1 करोड़ रुपए तक का जिसका टर्नओवर है उनको सिर्फ 1% एक कॉम्पोजिट लेवी भरना है, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं। तो वास्तव में जीएसटी को जहां लाखों करोड़ों लोगों को परेशानी होती थी, अब कुछ ही लोगों को रियली इसका पेपर वर्क अधिकांश करना पड़ता। सर्विस टैक्स भी उसके अंदर सम्मिलित हो गया एंड ओवर 8 years लगातार इसको सिंप्लीफाई किया, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, टेक्नोलॉजी को सुधार किया, रेट्स भी लगातार कम होते रहे। लगभग हर जीएसटी काउंसिल में कुछ ना कुछ रेट रैशनलाइजेशन और कम करने का प्रयास किए 8 साल में। 2018 में तो मुझे याद है 100 से अधिक आइटम को सस्ता किया गया। एक ऑफ द कफ अगर बताऊं तो सैनिटरी पैड से जीएसटी हटा दिया गया। महिलाओं में बड़ा आक्रोश था उस समय। प्रधानमंत्री जी को पता चला, उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि इसको, तब मैं थोड़े दिनों के लिए फाइनेंस देखता कि इसको खत्म करो ये जीएसटी को सैनिटरी पैड्स। प्रधानमंत्री जी बड़े संवेदनशील नेता हैं, व्यक्ति हैं, खुद बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए, तो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को सस्ता करना, उपलब्ध कराना, ये एक उनकी प्राथमिकता रही है। तो इस बार लगभग 1-1.5 साल से फाइनेंस मिनिस्ट्री माननीय निर्मला सीतारमन जी और उनकी टीम और राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और उनकी टीम्स 1-1.5 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं
और इतना व्यापक बदलाव, आप अपने अपने दिनचर्या को देख लीजिए, आपको सुबह से रात तक जो भी सामान लगता है लगभग हर एक चीज सस्ती हो रही। सुबह उठेंगे तो टूथपेस्ट हो, टूथपेस्ट से शुरू करके बाल में तेल लगाना हो, कॉस्मेटिक हो, कपड़े हो, जूते हो, पेन हो, घड़ी हो, चश्मा हो, 2 व्हीलर में जाना हो, 3 व्हीलर में जाना हो, गाड़ी खरीदनी हो, आपको हेल्थ इंश्योरेंस निकालना है, लाइफ इंश्योरेंस निकालना है। अब कोई चीज खाने पीने के पदार्थों में तो सभी में कटौती की है, कई को शून्य कर दिया गया है। एक प्रकार से इतना व्यापक बदलाव, रेट रैशनलाइज किए, सिंप्लीफाई किए, शायद आजादी के बाद इतना बड़ा परिवर्तन मुझे नहीं लगता है आज तक कभी हुआ है, जिसमें लाखों करोड़ का फायदा उपभोक्ता को मिलेगा, कंज्यूमर को, और उससे बिजनेस को भी ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी कंज्यूमर डिमांड बढ़ने से। आपने देखा होगा सरकार भी निगरानी रख रही है, हमने भी टीम्स डिस्पैच किए हैं देश भर में टू एंश्योर के जीएसटी बेनिफिट पास ऑन हो। हमने अपील भी किया है इंडस्ट्री और इंडस्ट्री एसोसिएशंस के माध्यम से, और आप रोज इश्तिहार देखते होंगे, अलग अलग सेक्टर कमिट कर रहे हैं कि हम पूरा जीएसटी पास ऑन करेंगे। और आप जैसे जो जागरूक मीडिया हाउसेस हैं, आप भी ध्यान रखेंगे, अगर कोई पास ऑन नहीं करेगा तो प्रतिदिन में हेडलाइन आएगी, आपकी हेडलाइन पढ़ के हम उस पर एक्शन लेंगे। तो हम सब मिलके इसको सुनिश्चित करेंगे, पर प्राइमरी जिम्मेदारी हमारी है, आप चिंता मत करिए, हम इसमें निगरानी रखेंगे, सरकार निगरानी रखेगी, राज्य सरकार भी निगरानी रखेगी कि उनका भी रेवेन्यू इसी में से बढ़ने वाला है डिमांड ग्रोथ से। तो हम मिलके सब लोग और आपकी भी सहायता लेंगे कि ये 100% जो बेनिफिट है नेट ऑफ इनपुट टैक्सेस वो पूरा पास ऑन होना चाहिए। So since हम Assam से है, so we'll talk about Assam tea for once. So Assam has some 1.34 lakh small tea growers who contribute around 45% of state's production and 22% of India's consumption. So production has fallen some 9% this year, and the leaf prices has crashed to 14 to 18 rupees per kilo. In Assam, there are some heavy compliances for tea industry, and while inferior quality, low-cost tea from Kenya, Nepal, Bangladesh are flooding the Indian markets. In 2025, Kenya exports tea to India has grown by 117%. Will the government step in to protect Assam's tea industry through stronger checks on tariff-free imports or measures to safeguard our world-famous Assam tea? सबसे पहले तो वैसे अच्छा आपने याद दिलाया, आज माननीय प्रधानमंत्री स्वयं असम में है, करेक्ट, और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स, आज नए प्रोजेक्ट्स फाउंडेशन स्टोन ले किया है, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स को आज देश को समर्पित किया है, असम के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हुए। हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट ने प्रगति की है, वो मैं समझता हूँ ऐतिहासिक है। शायद ही भारत के 75-78 वर्षों के आज़ादी के बाद नॉर्थ ईस्ट ने इतनी प्रगति देखी होगी जितनी गत 10-11 वर्षों में देखी। प्रधानमंत्री जी स्वयं 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए, 50 टाइम्स, अब तो आंकड़ा बढ़ भी गया होगा। और पहले दिन ही उन्होंने हम सबको डायरेक्शन दिया था कि देश को आगे बढ़ना है तो जब तक नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। वी नीड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर तो उनकी विशेष आग्रह रहता है। आप देखिए रेलवे अब लगभग हर स्टेट कैपिटल में पहुंच गई है नॉर्थ ईस्ट की। आप देखिए हाईवेज का नेटवर्क, जिस टाइप की आज रोड्स वहां पे बन रही हैं, पहले तो हम सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानियां सुनते। मुझे याद है मैंने 2014 में जब पहले मंत्री बना, मेरे पास पावर था, ऊर्जा का क्षेत्र था। वन ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट नोट्स दैट वाज अप्रूव्ड
was a huge investment to upgrade the transmission network of Assam and Sikkim. और आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को जो अपग्रेड किया गया है 10-11 सालों में, कितने सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को रीस्टार्ट किया गया। अब याद करिए कितने अटके पड़े थे, सुभानश्री भी अभी काम शुरू हो गया। करेक्ट। तो कितने प्रोजेक्ट्स लटके अटके फटके पड़े थे, वो सब रिस्टार्ट किए और ईमानदार व्यवस्थाओं को नॉर्थ ईस्ट में लाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसे ही चाय बगान के लिए हाल में ही श्रमिक योजना, चाय बगान श्रमिक योजना, उनके बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 1000 करोड़ रुपए की अभी हम लागू कर रहे हैं। आजकल काम चालू है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही है। कभी कभार चाय की प्रोडक्शन कम ज्यादा होना सीजनल भी है, पर मैं समझता हूँ आप पूरे लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो चाय की प्राइसेस भी स्टेबल रही है। 14-18 तो नहीं है, आप तो डस्ट के प्राइसेस से भी कम बोल रहे हो। 14-18 रुपए किलो तो नहीं है पॉजिटिवली, मेरे पास रेडी आंकड़ा नहीं है, पर चाय का डस्ट भी इतने में नहीं जाता। और बाय द वे हमने ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस को प्राथमिकता दी। पहले डस्ट चाय के कई चीजें ऑक्शन नहीं होती थी, वो प्राइवेट डील्स होती थी। तो मैं जब गया तो कई लोगों ने कहा कि ऑक्शन हो तो अच्छा है, मैंने ऑन द स्पॉट ऑर्डर किया। उसके बाद से प्राइसेस भी बढ़ी है, रिकवरी टू द स्मॉल ग्रोअर्स। कई लोगों ने ऑब्जेक्ट किया जो शायद उसका नाजायज फायदा उठाते होंगे। पहले उन्होंने बहुत कोशिश की इसको अड़चन डालने की, लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा का मुझे पूरा सपोर्ट मिला और मुझे खुशी है कि वो इम्प्लीमेंट हुआ है, उससे प्राइसेस बढ़ेंगी। रही बात ये इंपोर्ट की, ये एकदम गलत प्रचार दुर्भाग्य से बार बार किया जाता। बार बार नेपाल की बात होती थी, नेपाल से चाय आ रही है। हमने आंकड़ा देखा, इट इज नॉट इवन 1% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, नॉट इवन 1%। कीनिया का आपने परसेंटेज ग्रोथ देखा, लेकिन बेस देखिए कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा चाय नहीं आती है वहां से। भाई अगर बेस छोटा हो, एक हो समझो, उस पर 114%, एक का 2 ही करता है, 100 नहीं हो जाता है। तो बेस देखिए जरा, आपको ध्यान में आएगा कि ज्यादा इंपोर्ट नहीं है। हमने निगरानी भी रखी है, चाय के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी ज्यादा रखी है। ये बात अलग है कि नेपाल एलडीसी है, लेस डेवलप्ड कंट्री, इससे उसको हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। पूरी दुनिया देती है कि उनके लोगों को भी खड़े होने का मौका मिले। पर मैंने बहुत बार ये वेरीफाई किया है कि कई बार मेरे पास ये कंप्लेन आती है, पर नेपाल से कोई अनाप शराब ज्यादा संख्या में चाय नहीं आ रही है। आपको अगर कोई ऐसी जानकारी मिले, कृपया करके मुझे तुरंत सूचना करना। Sure, sir. Sir, now some tea gardens have shifted from tea production to tea tourism. You must have heard about it. So there are 3 things associated to tea tourism. One, we are losing focus on a product which has the potential to become a greater Assam's economic backbone, number 1. Number 2, we are losing grounds on a product which will and always have a substantial market in the world. If we are more focused on tea tourism than tea production, sooner or later we lose the name and fame of Assam tea. So can a minimum sustainable price be introduced to help these small tea growers to avoid distress sales or prioritize them for quality over, venturing into something else from the land bank which they have? ऐसा है, when circumstances change, do you change or do you remain where you are? All across the world, take vineyards for example. Now wine of the best quality is made in the vineyards where there is also wine tourism, vineyard tourism. Tourism is a supplement. It is not hurting or damaging your tea industry. If at all, some people are also promoting tea tourism, it will add to your economy. More people and hopefully international people also will get attracted. You can have competitions, you can have tea tasting sessions.
I don't know, some of you may be aware when you go to Japan, there is a whole ceremony around the evening tea. Or in England, tea and what is it, macarons? Yeah. Right? So these are ways to attract tourists, attract economic growth, and attract people to your state. Now, once he comes and visits a tea garden, it's not as if he'll just visit a tea garden and come back. He'll stay in a hotel, he'll pay in a hotel, he'll eat in a hotel, he'll give jobs. The hotel will, and the dhaba and the restaurant will give jobs to our people in Assam. There'll be a tour guide who may take him to visit Kamakhya temple or other parts of beautiful Assam. There will be an interest to maybe go and see the wildlife sanctuary, Kaziranga, or see the elephants. In fact, the European Union Trade Minister just left on Friday. Right. And I was telling him, next time come with your family, we'll take you to a wildlife sanctuary. So along with him, the agriculture minister was there. He said, I want to see elephants. And it suddenly came to my mind, I'll take him to Assam. So I think this is a supplement. Don't look at it as an alternate. And I also think that because of this, it will help you to, with greater income, help the tea gardens to spend more on quality upgradation, better productivity, better wages to their workers, and hopefully with that we'll overall be able to create a presence. We are one of the largest exporters of tea from India. But now we need to compete in quality, because there are still a few countries whose teas are considered superior quality to India. A challenge that we have to take up, and Assam and West Bengal both will be at the forefront of this challenge along with some southern states. How can we make our tea the very best in the world? That should be our first priority. So we have always heard of making Northeast India as the gateway to ASEAN. We have talked about it, heard about it a lot of times, but in reality, it is still easier to export tea from Calcutta than Guwahati. So how do you look at it? Are we seeing any more progress on the ASEAN connectivity and making Guwahati the hub of export for tea? That's a very good suggestion. I think we'll need to work on it along with the state government, how we can open up the routes a little better. But I think there are some challenges in that, because Myanmar and some of the countries that come on the way, Disturbed yeah, areas. they're disturbed areas. So that's why there are some challenges, and the tea goes again through the port area. Right. So, since we are talking about tea, there's another industry which is coming up very beautifully, the Tata Semiconductor unit. So, are we looking at exporting more semiconductor chips than tea in forthcoming years? This also shows you how much Prime Minister Narendra Modi believes in the talent, the skill, the capabilities of the young men and women from Assam. He, along with Hemant Da, promoted Assam as a future destination for the most difficult and most modern technology-based industry. Semiconductors is probably the most important and most difficult industry in the world today. And we are all proud of Assam. You came out with an absolutely fabulous policy to attract the semiconductor industry. You now have a vibrant industry coming up there. I had attended the industry Advantage Assam program, and I was amazed to see the interest that businesses from across the world have to invest in Assam. And looking at that, I see tremendous potential in the beautiful state of Assam. I personally am a big fan of Assam. I get the slightest opportunity, I love to visit your beautiful state. I like to go to the Kamakhya temple to get the blessings of Ma Kamakhya. And with the new infrastructure that I see coming up in Assam at a very fast pace, with the new industries that are coming up, with the new Unnati scheme,
by which the central government is also promoting the development of manufacturing and industry in all of Northeast, I have no doubt in my mind, Assam will power on. Assam will be known all over the world for its high technology production, high quality goods and services. Already in hospitality, for example, some of your people have done fantastic work. In caregiving or nursing, the Assamese people are respected all over the world. So the capabilities of the youth of Assam are just fabulous, fantastic. Thank you so much, sir. And coming to the Unnati scheme, sir. So it's seen as a very big step for the Northeast India, but there's a cap on the incentives. So, but if one big corporate grabs the incentives, can you ensure the local businesses of Northeast with comparatively limited capital availability shall not be left behind? We have kept a very significantly large amount of money to give as incentives. We still have a lot of available funds. In fact, I would appeal to you again. Of course, you will think that I'm taxing you too much for coming to your conclave. No, because I'm giving so much work to you, Pratidin. But I would appeal to you that please reach out to all the local people, speak about Unnati. If you run conclaves like this or industry interactions to promote Unnati with the local entrepreneurs, I will send my officers from Delhi to explain the benefits. I've come to Guwahati and had a Northeast Industry Association's engagements to speak about Unnati and promote Unnati. We would still like to have many more industries to come. There's no shortage of funds. I invite local people to set up big and small businesses. I don't think there's any fear of running out of funds. That question was from one of the industry men from Assam. He wanted to know if there's a cap, if big corporates come in with big investments, they'll take away the incentives. Why is he worried about the if? Tell him to start his business, we'll approve it right away. So there's one more thing we produce really well from all the northeastern states, it's the bamboo. So I think we have the 50% of the entire India's bamboo production. So can we move from, we are usually making tokeries and handicrafts, etc. Can we come out with some technological advancement that we move from tokeries and handicrafts to something bigger, which can create another economic backbone for the northeastern states? That's a very good question, Rishi, and my compliments to all of you for actually promoting the cultivation of bamboo in Assam, because it's something which comes up very fast. Exactly. And you don't need to use very arable land. You can use just the border of your land. You can use the non-cultivable land for bamboo, and it supplements the income of the farmers. Exactly. In fact, Prime Minister Modi is a big fan of promoting bamboo cultivation. He has come up with a bamboo mission also. I can actually help by sending a gentleman from Maharashtra who has set up a unit and is in the business of making everything that you could possibly imagine from bamboo. Shoes, clothes, watches, spectacles. He's made almost pen. Everything he has made from bamboo. And high quality stuff. I remember he had come to meet me once with a bag. And it was, like that Santa Claus's bag. Taking out one item. And I would look at it and I would say, wow, that's nice. And he would say, this is from bamboo. Next item, this is from bamboo. So I think we need to run some programs or courses to educate our young entrepreneurs, our young boys and girls about the potential of bamboo and encourage them to do furniture, for example. A lot of possibilities are there. I run, as in our ministry, Commerce, runs the National Institute of Design. In Bengaluru, we have a campus.
There also we have a dedicated unit developing new products of bamboo. And I'm happy to send them over to Assam so that you could introduce more awareness about what can be done with bamboo. Definitely, sir. As on today, after China, we are the greatest bamboo producers. But where half of the population is Hindu, हम लोग instant sticks का sticks भी China से मंगवाते. Largest economy, second अब वो largest. गया वो वियतनाम से आता था पहले, उसको हमने बंद कर दिया कुछ सालों पहले, तो अब वो नहीं आता है. उल्टे अब मेरे को रिसेंटली कोई कह रहा था शॉर्टेज हो रही है अगरबत्ती स्टिक्स की, तो देवर सेइंग कि वापस खोलिए. मैंने कहा नहीं खोलेंगे, अपना डोमेस्टिक यूज करो. सो यस, यू आर राइट, दैट्स अ बिग इंडस्ट्री एंड आई थिंक देयर इज अ ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल आल्सो. आखिर आप सोचिए 4 करोड़ लोग दुनिया भर में मूल भारत के हैं. Indians who live all over the world, 4 crore Indians. Many of them use agarbattis or incense sticks. It's not only a question of religion. Even Christians use incense sticks. Exactly. So we are coming to the end, and I have a short myth or reality. I'll pass few statements. You need not explain. Vishal, just open this water bottle. So I'll pass a few statements. You need not explain further. You just have to say if it's a reality or a myth. That's all. Plain. So the first statement is India and US is in a trade war. Myth. Make in India only benefits big corporates, not small businesses. Not only a myth, complete nonsense. The recent GST reform is a correction of a previous mistake. Absolutely a big myth. I can explain it, but chalo, go ahead. Assam's semiconductor plant is an assembly unit only. Today, a fact, but that's how this industry works. It starts with that and then does backward linkages. Okay. The retail prices are rising faster than salaries. A myth. I don't think so, because inflation is very much under control. Bureaucracy, not global competition, is India's biggest hurdle to growth. It's a myth. No. Northeast is still a promise, not a priority. Complete humbug. Myth बोलना तो बहुत light हो जाएगा. You are a strict, no-nonsense person who doesn't even joke in private. Really? Do I look like that? Okay. Rupee is more powerful currency than your wife's opinion. Rupee is a powerful currency than your wife's opinion. No, complete myth. My wife's opinion is most valuable. Rupee is also a valuable currency, but please don't bring the rupee and my wife on the... We are many of us here are happily married, and we are not going to take chances on this. So the famous Vande Bharat Express was actually your idea. That's a myth. It was the Honorable Prime Minister's idea. It was started by the Prime Minister before I became the Railway Minister. The technological work, the development of that at the Chennai plant had started before I became Minister, I'll be frank. One engineer by the name of Mani was working on it. What I had the privilege of doing was only to fast track it. But the idea had started before I became Minister. And the first 2 trains we had started in 2019. Okay. When I was the Minister. And then of course it continuously kept growing after that. But today
It's a joy to travel, and I'm sure all of you have had the experience, and it makes you really proud as an Indian to travel on Vande Bharat. So the Prime Minister has a special nickname for you. I think no comment on that. You should ask the Prime Minister. Please complete these sentences for me. But I'm a very satisfied person, and I can tell you one thing. There can be no greater privilege than working for a decisive, hardworking, very, very emotional, sensitive, committed to every single person, committed to the upbringing of the poorest of the poor. Wonderful human being like Prime Minister Modi. It's a great privilege to work for. So please complete these sentences for me. In 2047, India will be a developed and prosperous nation. Viksit Bharat 2047. For Northeast India, I dream of a Viksit Northeast India at par with the best in the world. For Indian youth, my one message will be confident, be bold, aspire for the best, dream big, never get daunted by failure. Failure is truly a learning, nothing more. Maintain the cultural, traditional values that we are proud of as a nation, our family value systems, our respect for each other, our respect for humanity, our respect for nature, and most of all, work hard and persevere. Be a part of the India story with high integrity and ethics. Thank you so much. So this brings me end to another session with Honorable Union Minister of Industry and Commerce, Piyush Goyal ji. Thank you so much for your time. I hope you had fun here. Oh, it was absolutely wonderful, Rishi. Compliments to you. At a young age, you've really developed very, very well. And I wish you all the very best in your journey. Thank you so much, sir. Thank you so much. And now the customary photograph with. Give both of them a round of big applause. Thank you very much, sir. It was a brilliant one. Thank you, sir. As usual, Mr. Piyush Goyal is strong, sharp, and detailed. Let's now move across to another major issue that haunts every home and family in the Northeast India. That's dealing with cancer care and cure. Let us move on to the next panel. On this panel, we honor to have, while subject is dealing with cancer and care and cure, give me about a couple of minutes to change the sitting arrangement because we have a 1, 2, 3, 4 great panelists along with a moderator. There will be a 5 full strong panel.
I have a small announcement to make. Those who have registered for 2 days, while coming tomorrow, please carry your card because otherwise it will be a problem. So please do not forget that tomorrow.
So here we are. After a brilliant session with the Union Ministry for Commerce and Industry, Piyush Goyal, in a sharp, humorous way. Now let's move across to another very, very major issue that haunts, as I told you before, almost every family, some or somewhere, especially in Assam and Northeast India. Dealing with cancer, care and cure. On this panel, we are absolutely thrilled and honored to have Dr. Tapan Soikia, one of the country's most leading oncologists, known for his path-breaking work in cancer treatment over the decades. Please welcome Dr. Tapan Soikia and give him a big hand. And those who are still outside, come back. Please, sir. Devashish Sharma, IAS officer, and the founder of the Deepshikha Foundation, which works on healthcare, social causes, or exactly, if I am not exaggerating, is now a part of a folklore. Please welcome Devashish Sharma. Dr. Arun Deka, head of the Department of Pain and Palliative Care, one of the most difficult part of healthcare, being in palliative care. State Cancer Institute, Guwahati, Assam, a name synonymous with the compassion in healthcare. And finally, Jina Rajkumari Goswami, noted singer and cancer survivor who has turned her personal battle into a message of resilience. This session moderating this vital session is Mr. Sunit Bhuya, Executive Editor, Pratidin Time. Please welcome them, with all of them, with a big round of applause. But before we start, let's go for the felicitation. Over to Sunit Kumar Bhuya. Thank you, Vinalla. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমি কেতিয়াও শুনিব নোখোজা এটা শব্দ শুনিব নিবিচৰা এটা শব্দ শুনিব নিবিচৰা বা পাতিব নিবিচৰা এটা বিষয় হ'ল কৰ্কট ৰোগ কিন্তু কৰ্কট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ অহা প্ৰশ্নখিনিৰ বিপৰীতে আমি আজি বহিব লগা হৈছে বা পাতিব লগা হৈছে আৰু কিয় পাতিবলৈ গৈ আছো তাৰ মাজতে আমাৰ কথা বতৰাৰ মাজৰ পৰাই আপোনালোকে কথাখিনি গম পাব প্ৰথম কথা মই মাত্ৰ 1 মিনিটৰ ভিতৰতে গোটেই বিষয়টো উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিম যোৱা প্ৰায় এটা মাহ নিজৰ যদি ব্যস্তময় কাৰ্যসূচী যিখিনি সময় শুব লাগে তেখেতে শুব পৰা নাই যিখিনি সময় তেখেতে নিজক দিব লাগে তেখেতে দিব পৰা নাই মানুহৰ বাবে কাম কৰি গৈ আছে সমাজৰ বাবে কাম কৰি গৈ আছে আৰু সেই মানুহ আৰু সমাজৰ হৈ কাম কৰিবলৈ যাওঁতে যোৱা 30টা দিন মই আকৌ কৈছো 30টা দিন তেখেতে কি পৰ্যায়ত নিজক উৎসৰ্গা কৰিব লগা হৈছে হেয়া একমাত্ৰ তেখেত আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালে গম পাইছে আৰু তেখেত এগৰাকী কেন্সাৰ বিজয়িনী কালি হৈ যোৱা ভূপেন হাজৰিকাৰ শতবৰ্ষৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী সমুখৰ পৰা সাংস্কৃতিক কাৰ্যসমূহ তদাৰক কৰিছিল কেন্সাৰ বিজয়িনী অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়া জিনা ৰাজকুমাৰী বাইদেউ এটা ডাঙৰ হাতচাপৰি ইয়াতকৈ আৰু উদাহৰণ একোৱেই নালাগে কেন্সাৰ পাতিব লগা বিষয় হয় কেন্সাৰক আমি জয় কৰিব পাৰোঁ কেন্সাৰে আমাক নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে আমি কেন্সাৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁ প্ৰথমতে মই অত্যন্ত সুখী বাইদেউ আপোনাক পাই আৰু প্ৰথমতে মই আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ কথাটো হ'ল সম্ভৱতঃ 2018 চন
তেতিয়া যেতিয়া প্ৰথম খবৰ পাইছিল আমি কেঞ্চাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনত এটা খুব সাংঘাতিক ভাৱ আহে তাত আৰু জনবিশ্বাস ৰিউমাৰ যিখিনি কথা বতৰা সামাজিক কথা বতৰাখিনি আছে তাক সেইখিনি কথাটো আৰু মই আপোনাক বুজাব নালাগে কিন্তু কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতো কৰ্কটক জয় কৰিব পাৰি ভয় কৰি নহয় আগবাঢ়ি যাব লাগে মানসিক সজাগতা লাগে 2018 চনত যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰিছিল তাৰ পিছৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে অকণমান চমুকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ কথাখিনি প্ৰথমতে মই মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক সেৱা জনাইছোঁ প্ৰতিদিন টাইমক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনে এখন মঞ্চ পাইছোঁ যিখন মঞ্চত আচলতে যিজন ব্যক্তিৰ লগত মই কথা পাতি যি সাহস গোটাইছিলোঁ সেইজনৰ লগতে মই আজি বহিবলৈ সৌভাগ্য ঘটিছে আৰু আমাৰ দেৱাশিষ শৰ্মা ছাৰ তেখেতেও মোৰ এই বাট পথত মোক বাট দেখুওৱা এজন ব্যক্তি আৰু স্বনামধন্য চিকিৎসক আছে গতিকে মোৰ আজি মই ভাবোঁ আন এটা মোৰ পৰম প্ৰাপ্তিৰ দিন বুলি মই আজি অনুভৱ আকৌ কৰিছোঁ নতুনকৈ যি কি নহওক 2018 চনৰ কোনোবা এটা অক্টোবৰ মাহৰ 1 তাৰিখে আছিল যিটো 1 তাৰিখে মই নিজকে কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ অনুভৱ কৰিছিলোঁ কিন্তু মই সেই অক্টোবৰৰ 3 তাৰিখৰ দিনাখনে মই লণ্ডনলৈ ৰাওনা হৈছিলোঁ সেই 1 তাৰিখৰ দিনটো কথা যদি মই ক'ব খোজোঁ তেতিয়া মোৰ আমাৰ যিটো মহিলাসকলৰ অসুবিধা থাকে আচলতে আমি অকণমান ভয় খাওঁ আমি লাজ কৰোঁ আমাৰ মহিলাসকল বুলিয়ে নহয় আমি নিজৰ কথা ক'বলৈ সঁচাকৈ আমি লাজ কৰোঁ নিজৰ মানে কিবা যদি অসুবিধা থাকে আমি লাজ কৰোঁতে আমি মানে বহুত দিন লুকুৱাই থ'ব খোজোঁ মহিলাসকলে সেই প্ৰকাশটো আমাৰ বহুত দেৰি হৈ যায় প্ৰথম কথা মই মোৰ যেতিয়া অসুবিধা হৈ আছিল মোৰ খুব পেট বিষ হয় সেই সময়ত মই মোৰ মাৰ সৈতে ভণ্টিৰ সৈতে মই জিৰণি লৈ পেলাই অকণমান আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ কিবা কাৰণত মোৰ হাতখন বাওঁ হাতৰ মোৰ ব্ৰেষ্টৰ ফালে হাতখন কিয় গৈছিল ময়ো নাজানিছিলোঁ হয়তো সেয়া ভগৱানৰ কিবা চাগে আগজাননী বুলিয়ে ক'ব খুজিম তেতিয়া মই মোৰ কিবা এটা ওখ যেন হৈ আছে মই মোৰ মাক জনালোঁ মা এইখিনি যেন কিবা এটা ওখ হৈ আছে ভণ্টি তোৰ আছে নেকি মাক কৈছোঁ মায়েও চালে কৈছে এইটো ঠিকে আছে নেকি নহয় মোৰ কিবা এটা যেন ওখ লাগিছে মোৰ কিবা এটা মোৰ লাগিলে আৰু যিখন হস্পিটেলত মই বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেল তাতে গৈ মই প্ৰতিটো বছৰে আমাৰ প্ৰাক ভোগালী অনুষ্ঠান হয় প্ৰাক ৰঙালী অনুষ্ঠান হয় তাতে জিএল আগৰৱালা ডাঙৰীয়া তেখেত পিতৃনমস্য মোৰ সদায় তেখেতৰ সান্নিধ্য পাইছিলোঁ আৰু তেখেতৰ লগত সেই একেটা টিমতে বিনামূল্যে মই অনুষ্ঠানবোৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ সদায় গাইছিলোঁ সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে গতিকে মোৰ এটা সাহস হয়তো তেনেকুৱা আছিলেই যদি নাজানো যেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এইটো কি হৈছে তেতিয়া মোৰ স্বামীক মই বুজাইছিলোঁ এনেকুৱা এটা সেইদিনাখনেই মই গাইনী ডক্টৰ জুৰি খনিকৰ তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ফেব্ৰ'চিছ বুলিহে আহিছিলে আৰু ঔষধ দিছিলে আৰু সেয়া খাই পেলাই মই লণ্ডনলৈ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ গুচি গ'লোঁ আহি পেলাই অক্টোবৰ গ'ল নৱেম্বৰ লণ্ডনৰ পৰা আহি ঠিক দুদিনৰ পিছতে মই আকৌ থাইলেণ্ডলৈ গৈছিলোঁ সেই ঔষধবোৰ খাইছিলোঁ থাইলেণ্ডৰ পৰা আহি মোৰ এটা দিনত এনেকুৱা লাগিছিলে নৱেম্বৰ হয়তো 18 নৱেম্বৰ মই পিছনিশা সাৰ পাই গ'লোঁ সাৰ পাই পেলাই মোৰ লাগিছিলে মই বাৰু কিবা নিজক অৱহেলা কৰিছোঁ নেকি এই বস্তুটো মোৰ লাগি আছিলে তেতিয়া মই মোৰ স্বামীক ক'লোঁ মোৰ এইখিনিতো বস্তুটো অকণমান ওখ হৈ আছে ওখ মানে কেনেকুৱা আমাৰ ধৰক পুৰিলে যে অকণমান কিবা এটা ওখ অকণমান মানে আমাৰ এইখিনিতে যে হিৰটো অকণমান ওখ একদম শ্লাইড তেনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰিছিলোঁ মোৰ স্বামীয়ে নেম কেয়াৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছিলে মই ক'লোঁ নহয় যি হৈছে বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেললৈ যাম বুলি তালৈ গুচি গ'লোঁ ডক্টৰ বিভূতিভূষণ বৰঠাকুৰ তেখেত এতিয়া ডাইৰেক্টৰ পদত আছে তেখেতে মোক জানে কাৰণ তাতে মই গৈয়ে থাকোঁ গান গাবলৈ আৰু তেখেতে কৈছে আপুনি একদম বাইদেউ ভয় নাখাব যি আছে আমি কাটি দিম বুলি ক'লে মই কৈছোঁ হ'ব কিনো কথা আছে তাৰপিছতে মই খালি কৈছিলোঁ মোৰ ইমানকেইটা অনুষ্ঠান আছে মই মানে অনুষ্ঠানকেইটা কৰিব পাৰিম না আপুনি কাটাত কাটি থাকিব মই কিন্তু অনুষ্ঠান কৰিব লাগিব এনেকৈ তেতিয়া তেখেতে কৈছে যে না আপোনাৰ চব পাৰিব আপুনি একদম নৰ্মেল থাকক পাৰিব তেতিয়া যিটো আমাৰ মেম'গ্ৰাফি বুলি কয় মই আগতে ইমান
মেমোগ্ৰাফি কথাটো ইমান বুজা নাছিলোঁ মেমোগ্ৰাফি কৰিব লাগে তাৰপিছত FNSC কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ চিম্পল লাম্প বুলিহে আহিছিলে মানে কেঞ্চাৰ পজিটিভ বুলি অহা নাই যি কি নহওক মই কামখিনি কৰি গৈ আছোঁ কৰ্মৰ ব্যস্ততাৰ মাজেৰে তাৰপিছত গৈ তেখেতে ক'লে যে নহয় আমি আমুক দিনাখন কাটিম মই কৈছোঁ ছাৰ সেইদিনাখন নেকাটিব মোৰ মানে এই অনুষ্ঠানটো কৰি লওঁ জাতীয় বিদ্যালয়ত এটা হীৰক জয়ন্তী ডাঙৰ অনুষ্ঠান আছিলে অসম জাতীয় বিদ্যালয় তাৰপিছতে মই তালৈ গ'লোঁ গান গালোঁ হস্পিটেলাইজ হ'লোঁ আজি হস্পিটেলাইজ হ'লোঁ মই গধূলি মই তাতেই সাজি কাচি এনেকৈ মই গান গাবলৈ গ'লোঁ আহি পেলাই নেক্সট ডে ছানডে আছিলে 30 ডিচেম্বৰ 31 ডিচেম্বৰ দিনাখন মোৰ চাৰ্জাৰী হৈছে আহি পেলাই আকৌ মই হস্পিটেলত আহি সোমাইছোঁ আহি পেলাই মোৰ অপাৰেশ্যনলৈ যেতিয়া মই গৈছোঁ তেতিয়াও মোৰ চিষ্টাৰসকলে কৈছে বাইদেউ আপুনি চাৰ্জাৰীৰ পাছত বিষাব নহয় আপুনি যদি গান এটা গাই দিয়ে মই আকৌ তেওঁলোকক সুধিছোঁ সঁচা নে মিছা গানহে গাব লাগে সঁচা নে বোলে সঁচা অঁ গাই দিওঁ মোৰ কোনো ধৰণৰ ভয় কোনো ধৰণৰ শংকা নাই মোৰ কাষৰ পেচেণ্টক মই গৈ কৈ আছোঁ একদম ভয় নাখাব দেই মোৰ আজি চাৰ্জাৰী হ'ব আপোনালোকে একদম ভয় নাখাব মানে মোৰ কি হৈছিলে ময়ো নাজানো মোৰ জীৱনত কেতিয়াও চাৰ্জাৰী হোৱাই নাছিলে তাৰপাছতে গ'লোঁ গৈ মেলি অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰটো মোৰ লগত বহুত চিষ্টাৰে মোৰ লগত ফটো উঠিছে চেলফি উঠিছে মই মানে নতুন গান এটা গালে যিটো শিহৰণ লাগে ভাল লাগে মোৰ সেই জাৰ্ণিটো নতুন কিবা এটা অভিজ্ঞতা পাম বুলি মই একদম দৃঢ় আৰু নিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তাৰপিছতে যিসকল পেচেণ্ট মোৰ লগত আছিল অলপ পানী খাব পাৰোঁ মই আচলতে বহুত এক্সাইটেড হৈ গৈছোঁ ছাৰ আছে আজি মোৰ কাষত দেৱাশিষ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে মই মানে অলপ তাৰপাছত যিসকল মোৰ নিচিনা 5গৰাকীমান মহিলা আছিলে মই আমাক জাষ্ট এপ্ৰনটো পিন্ধাই লৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ যিটো সাজপাৰ পিন্ধিব লাগে নিয়মৰ মাজত তেতিয়া মই সেই মহিলাকেইগৰাকীকো মই চাব বিচাৰিছোঁ জানানে মানে কি হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰনো আপোনাৰ চাগে ব্ৰেষ্টৰ ন চাওঁ মই তেতিয়া মই গম পাইছিলোঁ মানুহবিলাকৰ একচুৱেল পিকচাৰটো কেনেকুৱা ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ হ'লে কি হয় কেনেকুৱা হয় সেই বস্তুটো মই নিজে উপলব্ধি কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই বুজিছিলোঁ মহিলাসকল আমি ইমান শংকা আমাৰ মনত ইমান ভয় খাওঁ লাজ কৰোঁ আমাৰ নিজৰ শৰীৰৰ কথা আমি কেনেকৈ ক'ম ডক্টৰক সেই কথাটোলৈ আচলতে মই পইণ্টটো ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মই দেখিছিলোঁ বহুতৰ কমচে কম মানে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ মানে টেমুনাটো ডাঙৰ হৈ গৈছে তেতিয়া মই নিজকে ভাবিলোঁ মোৰ দেখোন তেনেকুৱা ইমান হোৱা নাই মই তেতিয়া বুজিছিলোঁ প্ৰেক্টিকেলি চাৰ্জাৰী হ'ল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ পাছত যি আচলতে আমাৰ অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকল আছে তেওঁলোকে ছাৰসকলে বেছি ভালকৈ ক'ব যেনেধৰণৰ চিকিৎসাৰ প্ৰণালীবোৰ কৰি যাব লাগে এই জাৰ্ণিটো আচলতে ক'বলৈ সহজ প্ৰেক্টিকেলি কিন্তু বহুত মানে সেই যাত্ৰাটো মই কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ এতিয়াও মই ৰিকল কৰিবলৈ মানে বুজিয়েই নাপাওঁ কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল সেই দিনবোৰ কিন্তু সেই বিজয়ী ভাৱটো আপোনাৰ মনত আছিল বাবেই আপুনি কেঞ্চাৰক জয় কৰিব পাৰিছে আৰু আজি মই আকৌ কৈছোঁ যে যোৱা এটা মাহত এগৰাকী আপুনি চৰকাৰী বিষয়া গোটেই প্ৰায় 1200 শিল্পীয়ে গীত গাইছে 1200 শিল্পীয়ে কালি কোৰাছ গাইছে মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে মই আহি পেলাই যে অজন্তা বাইদেউকো মই ইয়াত দেখা পাম আপুনি কেনেকৈ মই বাৰু কালি শেষ কৰি আজি ৰাতিপুৱা আহিলোঁ আপুনি কেনেকৈ তেওঁ কৈছে কালি গায়ে বোলে মই গুচি আহিছোঁ আৰু এইটো এটা ছাৰপ্ৰাইজ মানে যে তেখেতকো মই ইয়াত আহি লগ পাইছোঁ নিশ্চয় বাইদেউ মই আকৌ যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ ডক্টৰ তপন শইকীয়া মই আৰু এটা কথা আপোনাক দৰ্শকসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ সকলো চাগে মনত আছেই হ'লেও অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানেৰে বিভূষিত অসম বৈভৱ ডক্টৰ তপন শইকীয়া সেয়াও আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয় আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় এইটো কাৰণে যে দুগৰাকী অসম বৈভৱ আজি আমাৰ অতিথি ইয়াৰ পুৱাৰ ভাগত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰিটায়াৰ্ড ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা তেখেতো অসম বৈভৱ আৰু ডক্টৰ তপন শইকীয়া তেখেতো অসম বৈভৱ যি কি নহওক ছাৰ মই এইটো কথা জানিব বিচাৰিম যে আমি যদি কৰ্কট ৰোগৰ আক্ৰান্তৰ যিটো অনুপাতটো যদি আমি চাওঁ সৰ্বভাৰতীয় অনুপাত আৰু উত্তৰ পূবৰ অনুপাত আমি দেখা পাওঁ যে উত্তৰ পূবৰ তাত আক্ৰান্তৰ অনুপাতৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি প্ৰথম আৰু এগৰাকী কৰ্কট যিটো বস্তু সকলোকে চুই যোৱা কথা আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগে লগে অসম আৰু উত্তৰ পূবৰ
এই পৰিধিটোক অতিক্ৰমী তেখেতসকলে মুম্বাই টাৰ্গেট কৰে, লক্ষ্য কৰি লয় মুম্বাই। কিয় বেছি, মই আপোনাৰ পৰা থুলমূলকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ যে আক্ৰান্তৰ সংখ্যাটো উত্তৰ পূবত কিয় বেছি প্ৰথম, আৰু এজন আক্ৰান্ত হোৱা বা তেওঁ ডিটেক্ট হোৱাৰ লগে লগেই মুম্বাই কিয় নিৰ্ধাৰণ কৰে লক্ষ্যস্থান? পৰিসংখ্যা বাঢ়িছে কৰ্কট ৰোগৰ, লগে লগে প্ৰশ্নটো আহে কিয় বাঢ়িছে। গোটেই পৃথিৱীতে বাঢ়িছে, কিছুমান ৰোগ কৰ্কট ৰোগ কমিছে, কিছুমান বাঢ়িছে। ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ বাঢ়িছে, পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে বাঢ়িছে। কিয় বাঢ়িছে বহুত গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন, বহুতখিনি জনা গৈছে। উত্তৰ পূবত সংখ্যা যথেষ্ট বেছি। কিয় হৈছে, প্ৰথম কথা হ'ল বয়স। আমাৰ গড় আয়ুস সময়ত আছিলে 35-40 স্বাধীন হ'বৰ সময়ত, আজিকালি 68। যিমান কেঞ্চাৰ বয়সৰ কাৰণে হয়, আজিকালি কম বয়সৰ মানুহৰ হ'বলৈ লৈছে, তাৰো কাৰণ আছে। বয়সটোৱে আচল কাৰণ, লগত বাকীবিলাক আহি পৰে। আমি জেনেটিক্সৰ কথা কওঁ ইত্যাদি, বহুত পাতি থাকিম বোধহয় কথা। বাকী মুম্বাইৰ কথা কওঁ বা মেট্ৰ' চহৰবিলাকৰ কথা কওঁ, মানুহে আজিকালি দিল্লীলৈ যায়, মুম্বাইলৈ যায়, বেংগলোৰ যায়, চেন্নাই যায়, বাকী হায়দৰাবাদ, অনেক ঠাইলৈ যায়। কিন্তু সংখ্যা কমি আহিছে এতিয়া। যোৱা 5 বছৰত অসমত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বহুত উন্নতি হ'ল। যাবই লাগিব, ধৰি লওক মুম্বাই আগৰ পৰাই আছে, টাটা কেঞ্চাৰ হস্পিটেল, য'ত টাটা মেমৰিয়েল চেণ্টাৰ, য'ত আমি কাম কৰিছিলোঁ যথেষ্ট দিন, 1942 চনৰ পৰাই আছে। প্ৰধান অনুষ্ঠান হিচাপে মানুহ যায়, কিন্তু আজি বেলেগ ঠাইলৈকে যায়, বেংগলোৰলৈ যায়। কিয় যায়? ভাল হস্পিটেল আছে, তাত পৰিয়াল আছে। কিন্তু আজি শতকৰা 70-80জন নাযায়। অসমতে সুবিধা হৈছে, চিকিৎসা অসমতে হয়, যথেষ্ট ভাল চিকিৎসা হৈছে। ছাৰৰ ওচৰলৈ ময়ো গৈছিলোঁ, কিন্তু গম পাওঁ সেইটো কথা জানো। নাই, জিনা আহিছিল, কিয় আহিছিল মই কৈ দিওঁ। জিনাক বোধহয় ক'লে চাৰ্জাৰী হ'ল যেতিয়া, এতিয়া কেম'থেৰাপি লাগিব। দৌৰি আহিছে, প্ৰথম চাইছে। আৰ্লি ষ্টেজ ডিজিজ, আমি কিছুমান ডিজিজ কওঁ আৰ্লি ষ্টেজ, গুড প্ৰগন'চিছ, তেনেকুৱা কথাবিলাক পাতোঁ। হৰম'ন পজিটিভ আছিলে। মই চাইছোঁ জিনাৰ মুখলৈ, কম বয়সীয়া একেবাৰে, চবেই কেম'থেৰাপি ক'ব, 99% কেম'থেৰাপিৰ কথা ক'ব। মই বোলো তোমাক নালাগে কেম'থেৰাপি। সেইটো দিনটো মোৰ এতিয়া মনত আছে। কেম'থেৰাপি নহ'ল, হৰম'ন ট্ৰিটমেণ্ট ল'লে, সেইটো কমপ্লিট কৰিলে, জিনা ভালে আছে। ভালে থাকিবও লাগিব, সেইটোৱেই মূল কথাটো, সেইটোৱেই, আৰু সেইটোৱে সত্য কথা। দেৱাশিষ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপোনালোকক কথা কৈ আচলতে মই অন্ত কৰিব নোৱাৰোঁ। আটাইকেইজনৰ কথাই, ডেকা ছাৰ, আপুনি, তপন শইকীয়া ছাৰ, অসমত বহু পৰিয়াল আছে, মই হিচাপ কৰিব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকক ভগৱানৰ দৰে পূজা কৰে, যিটো সঁচা কথা। আৰু বিশেষকৈ আপুনি মুম্বাইত থকা সময়ত বা এতিয়াও টিফিকা ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো, সেইখিনি আচলতে মানুহক বুজি নাপালে, মানুহক ভাল নাপালে। বা ক'ভিড পিৰিয়ডটোৰ কথা নকওঁৱেই, বা মুম্বাইৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে নিজে বাছত আহি ইয়াত ৰোগী থৈ আকৌ বাছত উভতি গৈ হাতত মাত্ৰ সম্বল এখনেই, গীটাৰখন। কিন্তু ছাৰ, মই এইটো কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে চৰকাৰী বিষয়া এফালেদি ইমানখিনি কাম আন্তৰিকতাৰে কৰে, কিন্তু যিখিনি চৰকাৰী চিকিৎসা সেৱা আছে, বিশেষকৈ কেঞ্চাৰৰ কথাই মই কৈছোঁ, আয়ুষ্মান কাৰ্ড আমাৰ হাতত আছে, আমি কৰোঁ, যিমান পৰিসৰত সামৰি ল'ব লাগে। কাৰণ কেঞ্চাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই পৰিয়ালটো, আমাৰ যিটো নিম্ন মধ্যবিত্তই হওক বা দৰিদ্ৰই হওক বা মধ্যবিত্তই হওক, পৰিয়ালটোৰ মূৰত সৰহখন ভাগি পৰা নিচিনা এটা পৰিৱেশ আমি দেখা পাওঁ। আমি সামৰি ল'ব পাৰিছোঁনে, প্ৰথম? আৰু 2 নম্বৰ কথা, যে কিয়ৰ এণ্ড কেয়াৰ, সেই কেয়াৰ বিষয়টোক লৈ পেলাই মই আপোনাৰ পৰা, যিহেতু আপুনি কেয়াৰিঙৰ লগত জড়িত, ছাৰ। ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া। পোনপ্ৰথমে মই প্ৰতিদিন গোষ্ঠীক আৰু দ্য কনক্লেভ 25ক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। ইমান স্পৰ্শকাতৰ এটি দিশত আজি আপোনালোকে এই কনক্লেভৰ এটা টপিক ৰখা হিচাপে। ডাঙৰীয়া চাওক, প্ৰথমতে মই এষাৰ কথা ক'ম যে কৰ্কট ৰোগত যেতিয়া ৰোগী এজন আক্ৰান্ত হয়, এতিয়া ছাৰহঁত প্ৰায় 20 বছৰ পঢ়া শুনা কৰিবলগীয়া হয় এজন ডাক্তৰ হ'বলৈ, মানে স্পেচিয়েলাইজ কৰি গৈ থাকে। এতিয়া ডাক্তৰজনৰ তেওঁ চিকিৎসা কৰিব, এতিয়া তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি ক'ত চিকিৎসা কৰিম, মই ব্লাড ক'ত পাম, মই খাম কি, মই থাকিম ক'ত, সেইখিনি এজন ডাক্তৰৰ বাবে এদিনত যেতিয়া তেওঁ 30-40 জন পেচেণ্ট আৰু অত্যন্ত গুৰুতৰভাৱে ৰোগী পেচেণ্টক চাবলগীয়া হয়, তেওঁলোকে সেইটো কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কেয়াৰ দিশটো আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ পেৰাফ্ৰেজ কৰিছে বস্তুটো,
কিয়ৰ এণ্ড কেয়াৰ প্ৰথমতে যেতিয়া কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হয় ধুমুহা পৰে এজাক ধুমুহা হোৱাৰ নিচিনা হয় সৰ্বচান্ন হৈ যোৱাৰ নিচিনা হয় যে মই ক'লৈ যাম কি কৰিম আজিৰ দিনটোত অসমত তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমাৰ সেই তেনেধৰণৰ অনুষ্ঠান বা তেনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ অভাৱ যাৰ ফলত কি হয় ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে বিভ্ৰান্ত হৈ চাৰে অকণমান দেৰি আগতে যোনটো কথা কৈছে বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ভিৰাই ধৰি বাহিৰলৈ লৰ মাৰে আজিৰ দিনটোতো যিহেতুকে আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ এতিয়াও ভিতৰুৱা অঞ্চলত কাৰ ওচৰলৈ যাম গৈ পেলাই সাধাৰণতে কি হয় কোনোবা এজন বন্ধু বান্ধৱৰ ওচৰলৈ যায় বা কিবা এটা হয় এতিয়া কথা ধৰি লওক বি বৰুৱা কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিষ্ঠান বা ষ্টেট কেঞ্চাৰ হস্পিটেল আজিৰ দিনটোত প্ৰায় 17খন কৰ্কটৰ হস্পিটেল আমাৰ তাত আছে এই পৰিকল্পনাটো খুব ডাঙৰ কথা আজি তাত কিমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে বা কিমানখিনি ডাক্তৰ আনিব পাৰিছোঁ ভৱিষ্যতে আমি আনিম কিন্তু সেই পৰিকল্পনাটো এটা ডাঙৰ কথা সেই ব্যক্তিসকলক সুন্দৰকৈ এইষাৰ কথা বুজাব লাগিব আজি আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন আছে কিন্তু এই আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন প্ৰকৃততে কোন কেইটা দিশত প্ৰযোজ্য হয় আজি যদি এজন ৰোগীক টেষ্ট এটা পেটছ চিটি এখন কৰিবলগীয়া হয় বা চিটি স্কেন এখন কৰিবলগীয়া হয় বা বাইদেৱে যোনটো FNAC বুলি ক'লে ফাইন নিডল এছপিৰেশ্যন চাইটলজি কৰিবলগীয়া হয় সেই তেনে পৰিস্থিতিত সেই আয়ুষ্মান কাৰ্ডখনে সেই বস্তুকেইটা তাতে সংলগ্ন হৈ আছে নে নাই এতিয়া বহুতো ক্ষেত্ৰত আমাক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ৰোগীসকলে এটা প্ৰশ্ন কৰে যে ছাৰ চিকিৎসাৰ বাবেতো আমি এই আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন পালোঁ কিন্তু টেষ্ট কেইটা কৰাৰ বাবেতো পোৱা নাই এতিয়া আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল এজন ব্যক্তিৰ এখন পেট স্কেনৰ অতি কমেও আজিৰ দিনটোত চৰকাৰী হস্পিটেল এটাতো প্ৰায় 22,000 টকা লয় এতিয়া সেই 22,000 টকা খৰচ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি পলিচি মেকাৰ হিচাপে আমি চৰকাৰত যিহেতুকে চাকৰি কৰোঁ ছাৰহঁতক সুন্দৰকৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ দি কাইলৈ যদি ছাৰৰ ওচৰলৈ চিকিৎসা কৰিব বা ডক্টৰ নাথৰ ওচৰলৈ চিকিৎসা কৰিবৰ সময়ত কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে কয় যে ছাৰ মোৰ এই পেট চিটিখন কৰিবলৈ পইচা নাই তেতিয়াহ'লে ছাৰে সেইটো গোটাই দিবলৈ দিগদাৰী হয় সেইখিনিত চৰকাৰৰ তথা এই বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানবিলাকৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা আছে আৰু মই ভাবোঁ সেই ভূমিকা যেতিয়ালৈকে আমি এই যি ভূমিকা আছে যদি গুৰুত্ব সহকাৰে আমি নলওঁ কাইলৈ কিন্তু এই আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন যদিও ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পৰিৱৰ্তন আনিছে কিন্তু বহু সংখ্যক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল কৰ্কট ৰোগীয়ে এই কাৰ্ডখনৰ লাভ উঠাব পৰা নাই যিহেতুকে তেওঁলোকে সেই টেষ্টৰ পৰ্যায় গৈ নেপায় হয় আৰু এৱাৰনেছটোৰ কথা যদি মই আপোনাক সুধোঁ যিটো কথা সুধিছিলোঁ যে আমি আপুনি বহু ৰোগীৰ লগত যোগাযোগত আছিল বা আছে ধৰক বহুত দেৰিকৈ আমি গম পাওঁ যাৰ ফলত এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ সিফালে আমি যাবগৈ নোৱাৰোঁ সেই এৱাৰনেছটোৰ কথাটো মই যদি লগতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ চাওক ডাঙৰীয়া আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে আজিৰ দিনটোত অসমত প্ৰায় 50,000 নতুন কৰ্কট ৰোগী আমাৰ অসমত আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰিখনত অন্তৰ্ভুক্ত হয় সৰ্বভাৰতীয় যদি আমি শিতানত লওঁ তেতিয়াহ'লে তাতকৈ অসমৰ আমাৰ যদি আমি কেলকুলেশ্যনটো লওঁ বেছি যিহেতুকে আমাৰ প্ৰতি লাখত 114 জন আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত 96 জন হয় এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত সচৰাচৰ আমি দেখোঁ যে লেট থাৰ্ড ষ্টেজত আহি পেলাই পায় ছাৰহঁতৰ ওচৰত যেতিয়া পায় এটা সময়ত মুম্বাইত থাকোঁতে আমি ৰোগীসকলৰ লগত গৈছিলোঁ টাটা মেমৰিয়েল হস্পিটেল বা ছাৰৰ ওচৰলৈ যেতিয়া যাওঁ ছাৰে এষাৰ কথা কয় যে আহাটো তেওঁলোকৰ পলম হৈছে এতিয়া সময়মতে চিনাক্তকৰণ কৰাৰ বাবে আজি যিমানখিনি টকা আমি চিকিৎসাত আমি খৰচ কৰিব লাগিব হয় কিন্তু আমাৰ বাজেটটো যদি আমি চেণ্ট্ৰেল বাজেটটো চাওঁ আজিৰ দিনটোত আমি সময়মতে চিনাক্তকৰণ কৰা সজাগতা তথা পেলিয়েটিভ কেয়াৰ যোনটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দিশ আৰু সৰহসংখ্যক এই পলমকৈ অহা কৰ্কট ৰোগীৰ তেওঁলোকৰ জীৱন ৰেখা 5 বছৰতকৈ বেছি নহয় সেইখিনি এটা সময়ত গৈ পেলিয়েটিভ কেয়াৰৰ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু পেলিয়েটিভ কেয়াৰ মানে উপশমী সেৱা বুলি যোনটো কওঁ সেইটো অকল জীৱনৰ শেষ পৰ্যায়ত পোৱা মানুহখিনি নহয় আৰম্ভণিৰ পৰাই এই পেলিয়েটিভ কেয়াৰৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু আজিৰ দিনটোত অসমত তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমি পেলিয়েটিভ কেয়াৰত ডক্টৰ নাথে ক'ব কিমান আমি গুৰুত্ব দিছোঁ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ যোনটো বাজেট আছে এতিয়া প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এখন হস্পিটেলে সেইটোৰ তেওঁলোকৰ বাবে ধৰি লওক
বহুতো তেওঁলোকৰ খৰচ থাকে তেওঁলোকে সেইখিনি কাম হয়তো কৰিছে কিন্তু মই ভাবোঁ এইটো এটা ষ্টেট ছাবজেক্ট বা চেণ্ট্ৰেল ছাবজেক্ট এই বস্তুটো লৈ আমি সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা আমি সময়মতে চিনাক্তকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি কমেও আমাৰ যোনটো বাজেট তাৰ 20% অতি কমেও 20% তাত খৰচ কৰিব লাগে আৰু সময়মতে যদি চিনাক্তকৰণ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ষ্টেট এক্সচেকাৰৰ ওপৰত যোনটো আমাৰ পুঁজি যোনটো আছে এজন থাৰ্ড ষ্টেজত কৰ্কট ৰোগী যেতিয়া আহে তেওঁৰ ওপৰত যিমানখিনি টকা খৰচ কৰিব লাগে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে হওক বা তেওঁ নিজে খৰচ কৰিবলগীয়া হওক সময়মতে যদি চিনাক্তকৰণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই খৰচটো বহুত কমি যাব আৰু সেইটো যদি আমি বাহিৰৰ দেশবিলাকত লওঁ য'ত আমাৰ দেশতো কেৰেলাত মানুহখিনি সজাগ আৰু সচেতন আৰু সেইটোৰ ওপৰত যদি আমি গুৰুত্ব দিওঁ মই ভাবোঁ যে কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা আমি আগবঢ়াব পাৰিম নিশ্চয় মই আকৌ আহিম শৰ্মা ডাঙৰীয়া ডক্টৰ অৰুণ ডেকা ছাৰ আপুনি ষ্টেট কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ পেইন এণ্ড পেলিয়েটিভ বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ইতিমধ্যে দেৱাশিষ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে সেই ক্ষেত্ৰখনৰ গুৰুত্বটো কিমান মই আপোনাক মোৰ প্ৰশ্নলৈ যোৱাৰ প্ৰাক্ষণত যে কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আপোনালোকে ৰোগী এগৰাকীক পায় আৰু সেই সময়ত কৰিব লগা যিখিনি কামখিনি পৰিচৰ্যাখিনি চিকিৎসা সেৱাখিনি আৰু কিমান প্ৰয়োজনীয়তা গোটেই বস্তুখিনি মই অকণমান থুলমূলকৈ আপোনাৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয়তে মই স্বাধীন প্ৰতিনিধি গোষ্ঠীক এনেকুৱা এটা কাৰ্যক্ৰম কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াতে আমাক এই স্কোপখিনি দিয়াৰ কাৰণে মই নথৈ আনন্দিত চ' আপুনি যিটো সুধিছে যে আমাৰ ওচৰত আমি একচুৱেলি পেলিয়েটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰোঁ পেলিয়েটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টে দেৱাশিষদাই ক'লে এইটো উপশমী চিকিৎসা তাৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দটো হৈছে উপশমী চিকিৎসা চ' পেলিয়েটিভ কেয়াৰটো একচুৱেলি কি হয় হোৱাট ইজ পেলিয়েটিভ কেয়াৰ এই পেলিয়েটিভ কেয়াৰটো মানে হৈছে যিটো আমি বুজোঁ আৰু একচুৱেলি হৈছে কি আমি বুজোঁ যে আমি যিটো বুজোঁ জনমানসৰ যিটো বিশ্বাস সেইটো হৈছে কি যেতিয়া কিবা এটা বেমাৰ স্পেচিয়েলি কেঞ্চাৰ তো কেঞ্চাৰ বেমাৰটোৰ যেতিয়া কিউৰেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট শেষ হৈ যায় যেনেকৈ চাৰ্জাৰী কৰিব নোৱাৰে চাৰ্জাৰী কৰিলে ৰেডিয়েশ্যন দিলে কেমোথেৰাপি দিলে ইমিউনোথেৰাপি দিলে টাৰ্গেটেড থেৰাপি দিলে এতিয়া আৰু কিউৰেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট একো নাই তাৰমানে এইটো পেচেণ্টটোৰ আৰু কৰিবলৈ একো নাই এইটো পেলিয়েটিভত যাব লাগে এইটো আৰু পেলিয়েটিভ কেয়াৰ দিয়া তাৰ মানেটো এইটোৱে আমাৰ বিশ্বাসটো এইটো যে পেলিয়েটিভ কেয়াৰ মানে এণ্ড অফ লাইফ কেয়াৰ একচুৱেলি সেইটো নহয় যদিও আমাৰ সেইটোৱে প্ৰেক্টিকেলি হয় আৰু একচুৱেল পেলিয়েটিভ কেয়াৰ মানে হৈছে কেঞ্চাৰ বেমাৰীবিলাকৰ যিবিলাক লক্ষণ থাকে যিকোনো এটা কেঞ্চাৰ বেমাৰ হ'লে কিবা কিবি লক্ষণ থাকিব লক্ষণৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে পেইন থাকিব পাৰে কনষ্টিপেশ্যন থাকিব পাৰে ডায়েৰিয়া থাকিব পাৰে ভমিটিং থাকিব পাৰে ডিপ্ৰেশ্যন থাকিব পাৰে মানুহজনৰ ফিয়াৰ থাকিব পাৰে এংজাইটি থাকিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আইচলেশ্যন থাকিব পাৰে ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা থাকিব পাৰে এই সমস্যাবিলাক আমি এড্ৰেছ কৰোঁ আমি এই সমস্যাবিলাকৰ সমাধানৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ সেইটোৱে হৈছে থুলমূলভাৱে পেলিয়েটিভ কেয়াৰ কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কি হয় আমাৰ ইয়াতে কোনটো ষ্টেজত আহে এনে আমি যদি চাওঁ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া এৰাউণ্ড 40 to 60% পেচেণ্ট কাম ইন লেট মানে ষ্টেজ 3 বা ষ্টেজ 4ত আহে আমি যদি এনেই নৰ্মেলি যদি কওঁ যে কেঞ্চাৰৰ ষ্টেজ কেইটা 4টা ষ্টেজ 1, 2, 3 and 4 আৰু পেলিয়েটিভ ষ্টেজ বা এডভান্স ষ্টেজ বুলি যদি কওঁ ষ্টেজ 3 আৰু ষ্টেজ 4 এইটো একদম পূৰা ডিফাইন নহয় গ্ৰে এৰিয়া বহুত আছে তথাপি আমি এডভান্স ষ্টেজ 3 আৰু ষ্টেজ 4 বুলি কওঁ ষ্টেজ 3 ষ্টেজ 4ত মানে কি আৰু কিউৰেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট নাই তো সেই পেচেণ্টটো তাৰমানে পেলিয়েটিভ ট্ৰিটমেণ্ট বা ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পেলাইও যেতিয়া এডভান্স হৈ যায় সেইটো পেলিয়েটিভ ট্ৰিটমেণ্ট সেনেকৈ কোৱা যায় কিন্তু একচুৱেল হৈছে পেলিয়েটিভ ট্ৰিটমেণ্টটো পেলিয়েটিভ কেয়াৰ বা পেলিয়েটিভ মেডিচিন শুড বি ষ্টাৰ্টেড এট দ্য টাইম অফ ডায়েগনচিছ আমাৰ যেতিয়া এটা লাইফ লিমিটিং ইলনেছ ডায়েগনচিছ হৈছে প্ৰথম দিনা যিদিনাই হৈছে সিদিনাই আমাৰ পেলিয়েটিভ কেয়াৰটো ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে তো সেইখিনি সময়ত যেনেকৈ মেডামে ক'লে যে মোৰ হৈছিলে কিন্তু মোৰ জাষ্ট এইটোহে হৈছিলে তেনেকৈ আকৌ তেখেতৰ পেইন বা এনেকুৱা প্ৰব্লেম নাছিলে তো তেখেতৰ কাৰণে কি পেলিয়েটিভ কৰিম তেখেতক যদি মই পেলিয়েটিভ কেয়াৰ মানে তেখেতক যদি মই মনৰ সান্তনা দিলোঁ হয় যে জীয়াই থকাৰ কাৰণে উৎসাহ দিলোঁ হয় যে হ'ব আপুনি এনেকৈ কৰক তেনেকৈ কৰক মেণ্টেল যদি ছেটিছফেকশ্যন বা কাউন্সেলিং এটা যদি কৰিলোঁ ডেট ইজ অলছ' এ পেলিয়েটিভ কেয়াৰ চ' পেলিয়েটিভ কেয়াৰ আমি একচুৱেলি লাইফ লিমিটিং ইলনেছ ডায়েগনচিছ হোৱাৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু পেলিয়েটিভ কেয়াৰটো এনেকুৱা নহয় যে ই মিনছ অনলি ফৰ কেঞ্চাৰ অকল যে কেঞ্চাৰতে পেলিয়েটিভ কেয়াৰ দিব লাগে এনেকুৱা কথা নাই পেলিয়েটিভ কেয়াৰটো আমি আদাৰ বেমাৰ যেনেকৈ নিউৰলজিকেল কিছুমান প্ৰব্লেম আছে যেনেকৈ CVA হৈছে হৈ পেলাই বেড ৰিডেন হৈ আছে প্লাছ যদি পেচেণ্ট এটা ধৰক COPD হৈছে উইথ এডভান্স ষ্টেজ COPD হৈছে প্লাছ ক্ৰনিক হাৰ্ট ফেইলাৰ হৈছে
বা HIV পেচেণ্ট আছে বা জেৰিয়েট্ৰিক এজ গ্ৰুপ আমাৰ তেখেতে ক'লে যে এজটো বাঢ়ি গৈছে কেঞ্চাৰ ইজ এ ডিজিজ অফ অল্ড এজ যদিও ইয়ং এজতো হয় ন' ডাউট কিন্তু কেঞ্চাৰ এজ এ হোল ইটছ এ ডিজিজ অফ অল্ড এজ তো অল্ড এজবিলাক যদি কেঞ্চাৰ নাই তথাপি অল্ড এজ উইথ ফ্ৰেইলটি সেই তেখেতকো পেলিয়েটিভ কেয়াৰ লাগে ক্ৰনিক কিডনি ফেইলিয়ৰ ডায়েলিচিছত আছে সেইবিলাক পেচেণ্টকো পেলিয়েটিভ কেয়াৰ লাগে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে যিহেতু আমাৰ অলৰেডি কোৱা হৈছে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এৱাৰনেছ মেন পাৱাৰ বহুত বেছি নাই সেইকাৰণে আমি এতিয়া বিশেষকৈ টাৰ্গেট কৰোঁ কেঞ্চাৰ পেচেণ্টখিনিৰ পেলিয়েটিভ কেয়াৰ কিন্তু কেঞ্চাৰ পেচেণ্টখিনিৰ পেলিয়েটিভ কেয়াৰ অনলি ইট কামছ এৰাউণ্ড 25 to 30% বাকীখিনি নন কেঞ্চাৰৰ পৰাই আহে তো এইটো হৈছে থুলমূলভাৱে হোৱাট ইজ পেলিয়েটিভ কেয়াৰ আমি একচুৱেলি পেচেণ্টটোৰ লক্ষণবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে যিয়ে লক্ষণ হৈছে পেইন হওক যি হওক আমি কৰিব লাগে তাৰে পিছত আৰু এটা কথা হৈছে কি যে বিৰিভমেণ্ট ছাপৰ্ট আমি দিওঁ পেচেণ্টটো যেনিবা ব্ৰেড আৰ্ণাৰটো ঢুকাই গ'ল ঘৰত যেনিবা ধৰক ফেমিলি আছে হাউচৱাইফ আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে এইলিং মাদাৰ আছে তো তেখেতসকলক আমি কেতিয়াবা ফাইনেন্সিয়েলি হেল্প কৰিব বিচাৰোঁ বা অন্য ধৰণে চাইক'লজিকেলি ছাপৰ্ট দিব বিচাৰোঁ বা একো যদি কৰিব নোৱাৰোঁ এটলিষ্ট সভা বিহু পূজা এটলিষ্ট ফোন কল কৰিও যদি আমি এটা খবৰ লওঁ তেতিয়াও লাগিব যে এই ছামৱান ইজ দিয়াৰ কোনোবাই মোৰ ওচৰত আছে বিপদৰ সময়ত মাত দিয়াৰ কাৰণে তো সেইটোক আমি বিৰিভমেণ্ট ছাপৰ্ট সেইখিনিও ডেট অলছ' কাম আণ্ডাৰ পেলিয়েটিভ কেয়াৰ মই ডক্টৰ শইকীয়া ছাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আচলতে এই কথাটো আমি যদিও পাতি আছোঁ আমাৰ সন্মুখত থকা দৰ্শকসকলেই হওক বা এই অনুষ্ঠানটো চাই থকা দৰ্শকসকলেই হওক প্ৰত্যক্ষভাৱেই হওক বা পৰোক্ষভাৱেই হওক জোকাৰিছে এই কৰ্কট নামৰ ধুমুহাজাকে চবকে এবাৰ হ'লেও জোকাৰি গৈছে আৰু সেই সময়ৰ যিটো কঁপনি সেই কঁপনি পোৱাজনেহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে মই ছাৰ এইটো কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি কি পৰামৰ্শ দিব যে হয় তেওঁ এজন কেঞ্চাৰ পজিটিভ সেই খবৰটো আহিল স্বাস্থ্যই ক'লে সেইটো কথা তাৰপিছত সেই ৰোগীজনে বা সেই পৰিয়ালটোৱে কেঞ্চাৰক জয় কৰিব লাগিব এই পৰিক্ৰমাটোত আপোনাৰ ডাক্তৰ তপন শইকীয়াৰ পৰামৰ্শ কি হ'ব হয় মই আহিম ডক্টৰ ডেকা দেৱাশিষ আৰু জিনাই ক'লে অকণমান আগবঢ়াই লৈ যাওঁ জীৱনত প্ৰতিদিনত আমি শব্দবিলাক যে ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰয়োগ কৰোঁ শব্দবিলাক খুব সাৱধানেৰে বাছি ল'ব লাগে নামটো কিয় প্ৰতিদিন দিলে মই আশাৰ পৰা ভাবি আছোঁ বহুত ডাঙৰ মানুহৰ জীৱনত মানে তাৰ এটা অৱদান আছে বা এফেক্ট এটা হৈছে যে নাম এটা কেনেকৈ বাছি ল'লে তেনেকৈ পেলিয়েটিভ কেয়াৰ শব্দটো উপশমিক বুলি ক'লে মই ভাবোঁ আনুষংগিক বুলি হ'ব লাগে যেতিয়াই হৈ যায় মানুহৰ মন একেবাৰে সলনি হৈ যায় জীৱনত আমাৰ এটা মন্ত্ৰ লাগে প্ৰতিটো কথা কওঁ প্ৰতিটো কাম কৰোঁ দিনটোত এটা মন্ত্ৰ লাগে মই তেনেকৈ সদায় ভাবোঁ কেঞ্চাৰ চিকিৎসা কৰোঁ কিন্তু মইতো মানুহ মোৰ পৰিয়াল আছে মই খেলি ভাল পাওঁ বহুত কিবা কিবি কৰোঁ চ' গোটেইবিলাক কথা ক'বলৈ মই ভাবোঁ এটা ইউনিট হিচাপে ইউনিটটো আমি সৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষ নাভাবি মই ভাবোঁ গাঁও মই য'ত ডাঙৰ হ'লোঁ গাঁওখনৰ যেতিয়া কথা ভাবোঁ যিমানবিলাক প্ৰশ্ন থাকে মনত সহজ হৈ পৰে কেঞ্চাৰ ৰোগৰ চিকিৎসা তেনেকুৱা যে আমাৰ গাঁওখনত যদি কাৰোবাৰ কেঞ্চাৰ হ'ল কাৰ ওচৰলৈ যাম প্ৰথমত যিজন মানুহে জানে তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম ডাক্তৰ আছে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাম ডাক্তৰ নাই কাৰোবাৰ পৰিয়ালত যদি হয় কাৰোবাৰ ওচৰলৈ যাম কোনোবা এনেকুৱা এজন মানুহৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব যিয়ে আমাক ভাল এডভাইচ দিব পাৰে যে কেনেকৈ আগবাঢ়িম এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে হ'ল অসমত যিবিলাক ইমানবোৰ হস্পিটেল হ'ল গোটেই উদ্দেশ্যটো কি আছিলে অসমত যে চৰকাৰে আগবাঢ়ি আহিলে টাটা ট্ৰাষ্টৰ লগত একেলগে ইমানবোৰ আছাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন উদ্দেশ্যটো আছিল মানুহজন হস্পিটেললৈ 50 মাইলতকৈ বেছি দূৰ যাব নালাগে এতিয়া 2000 মাইল ধৰি মুম্বাইলৈ যাব প্ৰয়োজন নাই ৰাতিপুৱা গ'ল যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যনছ হ'ব লাগে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হ'ল ৰিপৰ্ট আহিল 2-4 দিন লাগিলে কেতিয়াবা আমো লাগিলে কিন্তু দিনটোত গৈ চিকিৎসা কৰি অপাৰেশ্যন হ'ল ঠিক আছে কিন্তু প্ৰতিদিন গৈ যেতিয়া ঘূৰি আহিব পাৰে তাতকৈ আমাক বেছি একো নালাগে চ' মই ভাবোঁ আমাৰ এটা মৌলিক আমি ভাবিব লাগিব যে আমি গাঁওখনত হ'লে কেনেকুৱা কৰিম তেতিয়াহ'লে সমস্যা চহৰতে হওক প্ৰদেশখনত হয় দেশখনত সমস্যাবিলাক বহুত কম হৈ পৰে সহজ হৈ পৰে মই তেনেকৈ চাওঁ গোটেইবিলাক মানুহৰ লগত যেতিয়া কথা পাতোঁ হস্পিটেলত বা আমি গোটেইবিলাক একেলগে আছোঁ মোৰ কাৰণে পেলিয়েটিভ কেয়াৰটো বেলেগ নহয় ৰেডিয়েশ্যন বেলেগ নহয় চাৰ্জাৰী বেলেগ নহয় বা যেতিয়া NGO আহিছে বেলেগ নহয় মই ভাবোঁ লগৰে সদায় কওঁ লোকবিলাকক একেলগে আনিবলৈ সমস্যা আছে কিন্তু মনত যদি সেই ভাৱটো থাকে সেই সমস্যা সমাধান কৰাত অসুবিধা নহয়
মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন যিটো আপোনাৰ পৰামৰ্শটো যে কোনোবাই হোৱাৰ পিছত আৰু কিবা স্পেচিফিক আপুনি পৰামৰ্শ আগবঢ়াব নেকি? অসুখ হোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰথম কথা হ'ল সময় দিব লাগিব। চিকিৎসক হিচাপে প্ৰথম কথা প্ৰতিজন ৰোগীক বহুত সময় দিব লাগে। সেই সময়খিনি দিব নোৱাৰিলে সমস্যাটো আহি পৰে যে মোক নক'লে দেখোন ডক্টৰে একো। চ' পৰহিয়ে হ'ল মই 15জন ৰোগী চাবৰ কাৰণে 8 ঘণ্টা সময় লাগিছে। চ' 8 ঘণ্টা সময় 15জন ৰোগীৰ কাৰণে ভাবি চাওক, কোনোবা এজন 8 বজাত আহি বহি আছে, মই তেওঁক 3 বজাত চাব পাৰিছোঁ। কিন্তু যেতিয়া ৰুমলৈ সোমাই আহিছে কেনেকৈ মানুহক মানে ৰুমলৈ আনিব লাগে, ডাক্তৰক সোধে, মোক কতে আপুনি আজিকালি ক'ত বহে? মই বোলো বহে বুলি নুসুধিব, সেই শব্দটো শুনিবলৈ ক'তো হয়। আপুনি আজিকালি ক'ত কাম কৰি আছে সেইটো সোধক। চ' আহিলে আপুনি যে দৰ্জাখন খুলি আহি পেলাই দুখিত আপুনি 6 ঘণ্টা বহিব লগা হ'ল, বহুতখিনি সমস্যা সমাধান হৈ যায়। তেতিয়া 1 ঘণ্টাৰ কথাটো আপুনি আধা ঘণ্টাটো পাতিব পাৰে। সময় দিয়া খুব দৰকাৰ। কৰ্কট ৰোগী আৰম্ভণিতে হওক, অসুখ ষ্টেজ 4তে হওক, য'তে হওক সময় দিব পাৰিব লাগিব। আমাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল হয় চিকিৎসকৰ সংখ্যা কম, কিন্তু তাৰ মাজতে নতুনকৈ অহাজনৰ লগত যদি সময় দিব পৰা যায় পিছৰখিনি খুব সহজ হৈ পৰে। হাত ধৰি লৈ যাব পাৰি। মই দেৱাশিষ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মই অকণমান এটা স্পৰ্শকাতৰ বুলি নকওঁ, বিতৰ্কিত বুলিও নকওঁ, সুধিব যিহেতু আপোনাক মই আজি এইখন মঞ্চত পাইছোঁ কাৰণে সেইটো নুসুধিলে মোৰ অসম্পূৰ্ণ হ'ব। যেতিয়া আমি ধৰক চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কেতিয়াবা হয়তো উপযুক্ত বুলি নাভাবি বুলিয়েই হওক আমি ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ যাওঁ চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে, আমি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এচাম দালাল, মই শব্দটো শুনিবলৈ কিমান ভাল হৈছে বেয়া হৈছে নাজানো, যে এটা ব্ৰকাৰ শ্ৰেণী আমি দেখিবলৈ পাওঁ। সেই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে গম পায় যে কি ভয়ানক তিল তিলকৈ মানুহক মৰাক মাৰি খোৱা বুলি যিটো আমি কওঁ অসমীয়াত, মৰাক মাৰি খোৱা বুলি ক'লেও হয়তো বঢ়াই কোৱা নহ'ব। এফালে কৰ্কট ৰোগী, আনফালে চিকিৎসা সেৱাৰ মাজত সেই ব্ৰকাৰৰ জাত কি পৰ্যায়ত টেটুচপি খায় সেয়া অকল তেওঁলোকে জানে। সেই ধৰণৰ কাৰবাৰটাও চলে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰা উচিত? কেনেকৈ সেই হাতোৰাটোৰ পৰা ওলাই অহা উচিত? এফালে মাটি বিক্ৰী, অলংকাৰ কি আছিল, গহনা পাতি চব শেষ, তাৰপিছতো জীৱনটো থাকে নাথাকে সন্দেহ, তাৰ মাজতো সেই সোপাৰ খক শেষ নহয়। এনেকুৱা বহুত উদাহৰণ আছে। মই জাষ্ট আপোনাৰ পৰা অকণমান পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ। অতি সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰিছে আপুনি। চাওক, এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় প্ৰতিখন গাঁৱলে আমাৰ কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ইণ্ডিয়া নামৰ এটা অনুষ্ঠান এটা আছে। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত NGOবোৰ, এটা অংশ NGOবোৰ একত্ৰিত হয় আৰু আমি প্ৰায় 3 মাহ 4 মাহৰ মূৰে মূৰে একলগ হৈ পেলাই আমি কিছুমান কথা পাতোঁ। কেতিয়াবা VC মোডত পাতোঁ। কিন্তু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এইটো এটা ডাঙৰ এটা চেলেঞ্জ, এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান, য'ত কি হয়, এতিয়া মই আমাৰ অসমৰে কথা কওঁ। বৰপেটা অঞ্চলত ধৰি লওক, এতিয়া বৰপেটা মেডিকেল কলেজখন আছে, কিন্তু গাঁৱত এতিয়াও এটা কথা আছে যে তই 2টা পইচা আছিলে যে তই বম্বেলৈ নিনিলি কেলে, সেই কিন্তু এই আমাৰ চাৰ্ফৰ নিচিনা, চাৰ্ফ বা কলগেট নিচিনা, যে টুথপেষ্ট কলগেটহে, কিন্তু কলগেট কৰিলি নে নাই, সেই ব্ৰেণ্ড কিছুমান বস্তু মানে হেৰি বুলি ক'লে টাটা, সেইটো যাবলৈ অলপ সময় লাগিব। সেইটো মই ভুল বুলি নকওঁ, কিন্তু তাতে কি হয়, বহু এনে ব্যক্তি থাকে, আৰু এইটো মেডিকেল প্ৰফেশ্যনতো বা আমাৰ NGO ছেক্টৰতো বহুত এনেকুৱা মানুহ থাকে যিসকলে কৈ দিয়ে যে অমুকখন হস্পিটেললৈ নেযোৱা কিয়। এতিয়া টকা খৰচ কৰিব পৰা এজন মানুহৰ তেওঁ যদি সক্ষম হয়, এইষাৰ কথা তেওঁক সেইটো এডভাইচ কৰাৰ আগতে আমি খুব ভালকৈ ভাবি চাব লাগিব। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বহু হস্পিটেললৈ আমাৰ ৰোগীসকল যায়, গৈ 15-20 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এইষাৰ কথা উপলব্ধি কৰে যে মোৰ পইচাখিনি শেষ হৈ গ'ল আৰু মই বাকীখিনি ট্ৰিটমেণ্ট মই আগবঢ়াই নিব নোৱাৰোঁ। ডাক্তৰজনৰ সদিচ্ছা থাকিলেও, তই অত্যন্ত এজন ভাল মনৰ ডাক্তৰ থাকিলেও, কিন্তু সেই প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ ডাক্তৰজনে কিমান ৰোগীক সহায় কৰিব, হয়নে নহয়? তাত দায়িত্ব কাৰ? দায়িত্ব চৰকাৰৰ তথা আমাৰ NGO ছেক্টৰটোত। আজি সেই দায়বদ্ধতা যোনটো, সেইটো আমি সেই প্ৰত্যাহ্বান আমি গ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ মাজলৈ এইখিনি কথা আমি বিয়পাই নিব লাগিব। আজিৰ দিনটোত মই বিয়পা বুলি মই নকওঁ, কিন্তু 4th ষ্টেজ কেঞ্চাৰৰ ব্যক্তিকো বাহিৰলৈ পঠিয়াই দি মই ইমিউনোথেৰাপি দিয়া দেখিছোঁ, আৰু বহুত দামী দামী টাৰ্গেটেড থেৰাপি দিয়া দেখিছোঁ, য'ত সেই ডাক্তৰজনেও খুব ভালকৈ জানে, ছাৰে এইটো কথা জানিব যোনটো কথা ধৰি লওক হয়। এতিয়া ছাৰে
পোনপটীয়াকৈ সুন্দৰকৈ কৈ দিয়ে যে আপুনি ছাৰৰ ওচৰলৈ গ'লে যে আপুনি বম্বেলৈ অহাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিলে, আপুনি যাওক বি বৰুৱা কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিষ্ঠানলৈ যাওক, গৈ পেলাই সেইটো মই নিজে প্ৰত্যক্ষভাৱে এইটো দেখাৰ কথা কৈছোঁ। কিন্তু সকলো মানুহটোতো ছাৰৰ নিচিনা নহয়, হয় নহয়? এতিয়া সমস্যাটো সেইকণতে, সমস্যা সেইটো। সেইকাৰণে সেই প্ৰত্যাহ্বান আমি যিসকল বেচৰকাৰী যোনবোৰ অনুষ্ঠান আছে বা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি যেতিয়া সজাগতা শিবিৰবোৰ পাতোঁ, এতিয়া সচৰাচৰ ক'বলৈ গ'লে অসমত আমাৰ মুখগৰ্ভৰ কৰ্কট ৰোগ অত্যন্ত বেছি। এতিয়া তাতে গুৰিতে কি তামোল পাণ ধপাত ইত্যাদিৰ সেৱন। এতিয়া বহুতো ভাল মানুহে ধৰি লওক এতিয়া মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত জৰায়ু আৰু স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ ঘেৰি, কিন্তু বহুতো পঢ়া শুনা মহিলাই আজি বাইদেৱে যোনটো হঠাৎ তেওঁৰ হাতখন গ'ল, এতিয়া আমি ব্ৰেষ্ট ছেল্ফ এক্সামিনেশ্যন বুলি যোনটো কওঁ, সেইটো আমি কিমানে কৰোঁ। সজাগতা বুলি ক'লে আজি ৰাইজৰ মাজলৈ আমি কিখিনি কথা লৈ যাব লাগিব। কৰ্কট ৰোগৰ পূৰ্ব লক্ষণকেইটা মই নিজে কোৱা নাই, WHO যোনটো ফৰ্মেট দিছে সেইটো ডাক্তৰসকলে ডেফিনেটলি কয় সেইটো পূৰ্ব লক্ষণ নহয়, সেইটো বিচাৰি পোৱা মানে হয়তো কেঞ্চাৰ আগবাঢ়ি গৈছে, ভালেখিনি আগবাঢ়ি গৈছে। কিন্তু এতিয়া মুখগৰ্ভত আমাৰ পাণ তামোল ধপাত ইত্যাদি যোনে সেৱন কৰে, মুখত এখন ৰঙা চামনি এখন হ'ব পাৰে, যাক এৰিথ্ৰ'প্লেকিয়া বুলি কয়। বগা এখন চামনি হ'ব পাৰে, সেইখনক লিউকোপ্লেকিয়া বুলি কয়। খুব বেছি পাণ পৰাগ ধপাত ইত্যাদি খোৱা মানুহে লাহে লাহে মুখখন মেলিব নোৱাৰা হয়, সেইটোক ছাবমিউকছ ফাইব্ৰ'চিছ বুলি কোৱা হয়। সেইটো ছাৰ প্ৰি কেঞ্চাৰাছ লিজন নহয় জানো? সেইটো কিন্তু সেই সময়তে ধৰা পৰিলে, সেই সজাগতাকণ থাকিলে হয়তো মানুহজন বাচি যাব পাৰে, হয়তো সেই এটা কমপ্লিকেটেড চাৰ্জাৰী, এটা ৰেডিকেল এটা চাৰ্জাৰীলৈ তেওঁ নগ'লেও হয়। গিলোতে যদি অসুবিধা হৈছে, আমি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ, আমি গিলোতে অসুবিধা হৈছে, পানী খাই দিছোঁ, এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয়, বাইদেৱে যোনটো কথা ক'লে যে সকলোৰে কৰ্কট ৰোগ হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ কৰ্কট ৰোগ হ'ব নোৱাৰে, সেই কথাটো লৈ পানী দি খাইছোঁ, 15 দিন 20 দিন একো অসুবিধা হোৱা নাই, কিন্তু তাৰপিছত আপুনি দেখিলে যে আকৌ বেছিকৈ পানী খাবলগীয়া হৈছে। তাৰমানে আপোনাৰ এইমাত্ৰ ইয়াত দেখুৱাই আছে সেই ছবিটো, হয়তো সেই আমাৰ খাদ্যনলীডালত এটা, আৰু অসমত পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মুখগৰ্ভ আৰু খাদ্যনলীৰ কৰ্কট ৰোগ আমি বেছি দেখা পাওঁ। হয়তো ধপাত সেৱনৰ বাবে হ'ব পাৰে, হয়তো পোৰা মাংস ইত্যাদি আমি স্ম'কড মিট বুলি কওঁ, সেইটো আমি খাই খুব ভাল পাওঁ। নাগালেণ্ডত আপুনি দেখিব যে পেটৰ তথা আপোনাৰ খাদ্যনলীৰ কৰ্কট ৰোগ বেছি। এনে কি বস্তু খালে বৰপেটা অঞ্চলত খুব বেছি, আমি যে খাৰ খোৱা অসমীয়া বুলি কয়, প্ৰয়োজনতকৈ বেছি এলকেলাইন হেৰি এটাও পেটৰ ভিতৰত কিন্তু বেয়া। ছাৰে এটা কথা খুব সুন্দৰ কৈছিলে, খুব খৰকৈ গৰম ভাত খোৱা নেকি? মোৰ এতিয়াও মনত আছে ছাৰে, খোহাই চাহ খোৱা নেকি তুমি? সদায় এনেকৈ ফু মাৰি চাহ খোৱাটো যে বেয়া, মই ছাৰৰ পৰা গম পাইছিলোঁ। টপত ভাতৰ ধোঁৱাই খাই বুলি এনেই নকয়, টপত ভাত এনেকৈ ঘিউ অকণমান লৈ সদায় যদি সেই টপত ভাত খায়, তেতিয়াহ'লে সেই টপত ভাত হেৰিয়ে হয়তো আমাৰ সূক্ষ্ম খাদ্যনলীডালত আঘাত কৰিব পাৰে, আৰু সেই আঘাতে গৈ হয়তো কৰ্কট ৰোগ হ'লে। জানিবলগীয়া সৰু সৰু বহু কথা আছে, 7টা পূৰ্ব লক্ষণ, সেইবিলাক ছাৰে ক'ব, কিন্তু সেই লক্ষণবিলাক আমি সেইবিলাকৰ প্ৰতি সজাগ হোৱাটো প্ৰয়োজন। নিশ্চয়। মই ডক্টৰ ডেকা ছাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আমি এটা কথা ধৰক অপ্ৰিয় সত্য, আমি মৃত্যুৰ কথা পাতিবলৈ আমাৰ অলপ আফচোচ হয়, ভয় লাগে। আমাৰ এডভান্স মেডিকেল ডাইৰেকশ্যনৰ কথা আছে। মই এইটো কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই যিটো কথা মই অকণমান দেৰি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ, যে দেখা পাওঁ একদম শেষ সময়তো ICUত বহু দিনৰ পিছত দিন ভেণ্টিলেশ্যন, এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি অকণ কথা বতৰাবিলাক পাতি, মই মানে যিটো কথা আপুনি যিহেতু পেলিয়েটিভ ছেকশ্যনৰ হয়, অকণমান আমি মৃত্যুৰ কথা পতাৰ যিটো সজাগতা, মই কিমান দূৰ শুদ্ধ কৰিছোঁ মই নাজানো দেই কথাটো ছাৰ, মই সময়ো বেছি নাই মোৰ, খুব চমুকৈ বাইদেউ ওচৰলৈ আহিম তাৰপিছতে। ঠিকে কৈছে। তাৰমানে আমি একচুৱেলি যেতিয়া আমাৰ এটা লাইফ লিমিটিং ইলনেছ হয় বা নহ'লেও যেনিবা নৰ্মেল অৱস্থাটো আমি মৃত্যুৰ কথাটো নাপাতোঁ, বা এইটো টাবু হিচাপে ভাবোঁ যে মৃত্যুৰ কথা কিয় পাতিম, ইমান ধুনীয়া আছোঁ, স্বাস্থ্য পাতি ঠিকে আছে, এইটো বাৰু ঠিকে আছে। কিন্তু আমি যদি আজি সুস্থ অৱস্থাত ভাল অৱস্থাতে যদি আমি এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনতো এদিন হ'ব পাৰে যে যিটো ছিটুৱেশ্যনত মই মোৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকুৱা কৰিম, কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম, কি নকৰিম, সেইবিলাক কথাটো ডিচিশ্যন লোৱা মানুহটো বেলেগ হ'ব। যিহেতু মোৰ শৰীৰটোৰ ডিচিশ্যনটো মই নিজে ল'ব পাৰিব লাগে, আৰু নিজে ল'ব এতিয়া পাৰিবৰ কাৰণে মই নিজে এখন লিখি থ'ব লাগিব। সেইটোকে আমি কওঁ এডভান্স মেডিকেল ডিৰেক্টিভ। সেইটো মিনিংটো হৈছে, বা লিভিং উইল বুলি কয়, সেইটো মিনিংটো হৈছে কি যে মোৰ সুস্থ অৱস্থাত
মোৰ যদি এনেকুৱা এটা সিচুৱেশ্যন হয় যে মোৰ এনেকুৱা টাৰ্মিনেল ইলনেছ হৈছে আৰু মই নিজে একো ডিসিশন ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ সেই লিখাখনেদি মোৰ ল'ৰা বা ছোৱালী মোৰ কেয়াৰ গিভাৰে সেই ডিসিশনটো ল'ব সেইটোকে কয় এডভান্স মেডিকেল ডিৰেক্টিভ আমাৰ ইয়াতে এডভান্স মেডিকেল ডিৰেক্টিভটো ইমান পপুলাৰ হোৱা নাই কিন্তু বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিত এইটো খুব পপুলাৰ হৈছে আমাৰ ইয়াতো আহিছে সজাগতাৰ নহা নহয় আৰু সেইটো কৰিলে আমাৰ কি হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত আননেচেসাৰী ট্ৰিটমেণ্ট যেনেকৈ কৈছে যে মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি হ'লেও পইচা দিয়ে আইচুত হয় ভেণ্টিলেটৰত হয় এটোৰ একচুৱেলি দুটা কথা আছে এটাতো হস্পিটেলবিলাকে উপায় নাপায় ৰাখায় আৰু কিছুমানে নিজৰ যিবিলাক কেয়াৰ গিভাৰ আছে কেয়াৰ গিভাৰক ফ'ৰ্চ কৰে যে পইচাৰ কথা আপোনালোকে ভাবিব নালাগে মোৰ দেউতা মোৰ মা আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰক মই উল্টাকে ক'ব নোৱাৰোঁ যে পইচা পাতি বহুত হ'ব যে পইচা পাতিৰ কথা আপুনি কিয় চিন্তা কৰিছে আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰক কিন্তু দেউতাকে হয়তো সেনেকৈ ভাবিছিল নে ভাবা নাই আমি নাজানো দেউতাকে ছাপ'জ আনডিগনিফাইড ডেথ ছাপ'জ এটা মোৰ এটা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈছে যাৰ পৰা ৰিকভাৰী কোনো চান্স নাই তথাপিও মই পেচেণ্টটোক ভেণ্টিলেটৰত থৈ দিছোঁ বা মই ডায়ালাইচিছ কৰি আছোঁ আননেচেচাৰী বা কেমোথেৰাপি দি আছোঁ আননেচেচাৰী যিটো আই এম চিয়'ৰ ডেট হি ইজ নট গোয়িং টু ৰিভাইভ কিন্তু আমি কৰি আছোঁ সেইটোকে কৈছোঁ আমি ফিউটাইল ট্ৰিটমেণ্ট আমি বহুত কৰোঁ আৰু ফিউটাইল ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াত দেখা গৈছে এভৰি ইয়াৰ প্ৰত্যেক বছৰতে 55 মিলিয়ন পিপল গ' ইন টু বেংক্ৰাপচি 55 মিলিয়ন পিপল এটা সৰু ফিগাৰ নহয় ইটছ এ বিগ ফিগাৰ আৰু সেই যে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিছোঁ সেই ট্ৰিটমেণ্টখিনি লাষ্ট ফিউ ডেজত কৰা যায় আৰু যিটো একদম টোটেলি ফিউটাইল আছিল যিটোৰ কোনো দৰকাৰ নাছিল কামত নহা বুলি ক'ব লাগিব এইটোৰ কোনো কাম নাছিলে কিন্তু এই যে আমাৰ এডভান্স মেডিকেল ডিৰেক্টিভ নাই বা ইউথেনেচিয়া বোলো বস্তুটো আমাৰ ইয়াত ইমান বেছি কমন হোৱা নাই এতিয়া ইউথেনেচিয়া মানে ইচ্ছা মৃত্যু বা গুড ডেথ ইউথেনেচিয়া ইউজ মানে গুড আৰু থানাটছ মানে ডেথ গুড ডেথ বস্তুটো ইউথেনেচিয়া বস্তুটো আমাৰ ইয়াতে ইমান পপুলাৰ হোৱা নাই বা বহুত কাণ্ট্ৰিতেও হোৱা নাই ইউথেনেচিয়া এটা পেচিভ ইউথেনেচিয়া বোলা বস্তু এটা আছে পেচিভ ইউথেনেচিয়া সেইটো কিন্তু আমাৰ কাণ্ট্ৰিত ইণ্ডিয়াত লিগেলাইজড হৈছে 2018 পৰা লিগেলাইজ হৈছে তাৰ কিছুমান বহুত প্ৰচেছ আছে তো বোৰ্ড বহিব লাগে প্ৰাইমাৰী বোৰ্ড ছেকেণ্ডাৰী বোৰ্ড এনেকৈ বোৰ্ড বহিব লাগে সেই বোৰ্ডে যদি ডিচিশ্যন দিয়ে এটা পেচেণ্টক ইউথেনেচিয়া কৰিব পাৰি তো সেইটো আমাৰ আগতে নাছিল লিগেলাইজ সেইটো 2018 পৰা লিগেলাইজ হৈছে তো আমাৰ ইয়াতে এক্টিভ ইউথেনেচিয়া লিগেলাইজ নাই কিছুমান নেদাৰলেণ্ড বা বেলজিয়াম এইবিলাক কাণ্ট্ৰিত এক্টিভ ইউথেনেচিয়াও লিগেলাইজ আছে আমি অকল পেচিভ ইউথেনেচিয়াটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত লিগেলাইজ আৰু সেইটো লিগেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ AMD যিখন এডভান্স মেডিকেল ডিৰেক্টিভ আছে সেইটো থাকিলে ভাল সুবিধা হয় তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ বা কেয়াৰ গিভাৰ ডিচিশ্যন লোৱাত সুবিধা হয় যে মোৰ দেউতাই এইটো বিচৰা নাছিলে আননেচেচাৰী আৰ্টিফিচিয়েলি ভেণ্টিলেট কৰি মোৰ দেউতাই লাইফটো প্ৰলং নহয় ডেথটো প্ৰলং কৰিব বিচৰা নাছিলে তো তেখেতসকলৰ ডিচিশ্যন লোৱাত সুবিধা হয় তো এনেকুৱা আৰু নিশ্চয় সেইখিনি কথা আমি আৰু বহুত দীঘলীয়াকৈ পতাৰ কথা আছে বাইদেউ মোৰ সময় একেবাৰে নাই কিন্তু শেষত মই আপোনাৰ পৰা এটা মাত্ৰ উপদেশ এতিয়াও আপোনাক আদৰ্শ হিচাপে লৈ হয়তো বহু হাজাৰ মানুহে আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই আছে বা আপোনাৰ পৰা অকণমান এটা ইতিবাচক বাৰ্তাই তেখেতসকলক নতুনকৈ জীৱনটো যিসকল ধৰক এই যুঁজখন যুঁজি আছে হয়তো তেখেতসকলক সাহস দিব 1 মিনিট 30 ছেকেণ্ডো নাই কিন্তু হ'লেও আপোনাৰ পৰা মই জানিব তেখেতসকলৰ প্ৰতি এটা আপোনাৰ পৰামৰ্শ মই এটাই ক'ব খুজি মই নিজে যিখিনি সন্মুখীন হৈছিলোঁ মোৰ এই যাত্ৰাটিত ডক্টৰ বিভূতি ভূষণ বৰঠাকুৰ তেখেত আছে আৰু মোৰ এই চাৰ্জাৰী সময়টো মই 12 দিনৰ পিছত মই মোৰ চিলাই নকটাকৈ মই ডিফুৰ ওচৰত মই গীত গাবলৈ গৈছিলোঁ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু মই এটাই ক'ব খোজোঁ যে যেনেকৈ এগৰাকী ৰোগীৰ সাহস বিশ্বাস ধৈৰ্য আৰু ভয় শংকা সেই বস্তুটো আঁতৰাই নিজেও যেনেকৈ যত্ন ল'ব বা মনৰ দৃঢ়তা থাকিব মই ভাল হ'ম মই যুঁজিম বা মই যিখিনি চিকিৎসকে কয় দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে আমি যেনেকৈ এগৰাকী ৰোগীয়ে চিকিৎসা কৰিবলৈ যাওঁ সেই চিকিৎসকজনকো আমি সিমানেই সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব লাগিব কাৰণ তেতিয়াহে দুই পক্ষৰ মাজত এই যাত্ৰাটো আমি আগুৱাই লৈ সফল হ'ব পাৰিম চিকিৎসকগৰাকীয়ে চিকিৎসা দি গৈছে কিন্তু আপুনি সেই চিকিৎসা গ্ৰহণ নকৰি আপুনি অন্য ধৰণে মই মৰিয়ে যাম এতিয়া এই বিষয়টো যদি তেনেকৈ লয় কিন্তু তেখেতো আপোনাক যিমান ছাপোৰ্ট দিব আপুনি সেই সফলতাটো নহ'ব লগতে পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে সেই ৰোগীৰ লগত একে সমানে সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব লগতে মনৰ যিটো ভয় বা মানে মনটোৱে যদি আপুনি ভয়টো খায় বা সাহস নকৰে পিছুৱাই যায়
তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই ঔষধেও কাম নিদিব মই নিজৰ ক্ষেত্ৰতে মই ক'ব খুজিম আৰু মোক যেনেকৈ যেতিয়া হৈছিলে ডক্টৰ বিভূতিভূষণ বৰঠাকুৰে মোক এটাই কৈছিলে যে আপুনি সব নৰ্মেলকৈ আপুনি সব কাম কৰি যাব গতিকে মই অপাৰেশ্যনৰ পাছতো মই গীত গাইছিলোঁ মই এতিয়া মই শেহতীয়াভাৱে মই ছাৰক যিহেতু আছে মই ক'ব খুজিম যিখিনি মই পাৰ কৰিলোঁ সেই জাৰ্ণিটোত মই সময় যিহেতু কম বহুতখিনি আছিল কথা তথাপি মই ক'ব খোজোঁ মোৰ যেতিয়া অনকলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মই যেতিয়া মোৰ বিভূতিভূষণ বৰঠাকুৰ ছাৰে তপন শইকীয়া ছাৰক এবাৰ লগ ধৰিবলৈ ক'লে মই তেখেতক মই কৈছোঁ আপুনি ইমান ভালকৈ মোক চাৰ্জাৰী কৰিছে মই আকৌ তেখেতৰ ওচৰলৈ কিয় যাওঁ আপুনি চব কৰি দিলে মোৰ কিয় যাব লাগে নহয় নহয় আপুনি এনেই গৈ আহক কিন্তু এনেই যোৱা নাছিলে আচলতে কেলেই গৈছিলোঁ এই ছাৰক লগ পোৱাৰ পাছত যিটো পৰিৱেশ আমি মোৰ আৰু স্বামী যিটো তেখেতৰ যিখিনি কথা কৈছিল সেই কথাখিনিতে মই মানে ইমান সাহস গোটালোঁ ইমান ভাল লাগিল আৰু আজিও সেই ধৰণে মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ কিবা অসুবিধা হ'লে সদায় ছাৰৰ লগত মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ শেহতীয়াকৈ 5 নৱেম্বৰ দিনৰ পৰা মই এই বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী 4 তাৰিখৰ পৰা মই আকৌ সুস্থ হৈ উঠিছোঁ তেতিয়াও মোৰ আন ধৰণৰ এটা অসুবিধা হৈছিল মোক ছাৰে সেই কথা এটা হোৱাটছআপত এটা ৰিপৰ্ট দিলে যিটো ৰিপ্লাই আহে সেই ৰিপ্লাইটোৱে মই আৰু 2 বছৰৰ কাৰণে মই আকৌ সজীৱ হৈ যাওঁ গতিকে তেনে এজন ব্যক্তিৰ লগত একেলগে বহাৰ যি সৌভাগ্য মই সেইকাৰণে আচলতে মই অকণ পানী খাবলৈ মানে হৈছিল আৰম্ভণিতে গতিকে সেই কৈছোঁ যে চিকিৎসকগৰাকীয়ে যিটো আপোনাক ক'ব ৰোগীগৰাকীয়ে যদি সেইটো সিমান সহযোগিতা যদি আগবঢ়াই গোটেই জাৰ্ণিটো লৈ যায় ডক্টৰ বিভূতিভূষণ বৰঠাকুৰে মোক ক'লে আপুনি চব নৰ্মেল লাইফ মই ইভেন যেতিয়া মোৰ ছাৰে যেতিয়া মোক ৰেডিঅ'লজি মানে ৰেডিয়েশ্যনৰ কাৰণে মোক লিখি দিছিলে গোটেইখিনি বস্তু আপুনি ইয়াত ল'ব নালাগে বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেললৈ যাওক তালৈ গ'লোঁ তাৰপিছতে তেখেতে মোক মেডিচিন দিলে মই সেই ধৰণে খাই গ'লোঁ তেখেতে মোক ইমান ধুনীয়াকৈ তাৰ পাছত কি হ'ব পাৰে গোটেই জাৰ্ণিটো ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাইছিলে গতিকে আজিও মই মোৰ কিবা পটককৈ খং উঠিলে মই মোৰ স্বামীক কওঁ তপন শইকীয়া ছাৰে কিন্তু কৈছিলে দেই মোৰ কেতিয়াবা খুব হঠাতে খং উঠিব আপুনি কিন্তু চম্ভালিব সেই কথাবোৰ মানে সৰু সৰু কথা কিছুমান কৈছিলে আজিও মই সেইটোৱে ক'ব খুজিম আৰু মহিলাসকল বিশেষকৈ সজাগ হ'ব লাগিব আমি কোনো লাজ কৰিব নালাগে ইয়াৰ ওপৰত মই কেইবাখনো মই বিশেষকৈ চক্ৰবিহু বুলি এখন কেঞ্চাৰৰ গোটেই জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে মই কিতাপ লিখিছোঁ আন ধৰণৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতো মোৰ কেইবাখনো কিতাপ মোৰ ওলাইছে শেহতীয়াভাৱে মই মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰৰ পৰা মই আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ মানে আৰ্ট ফৰ্মৰ ওপৰত মই ফেলোশ্বিপ ছিনিয়ৰ ফেলোশ্বিপ মোৰ প্ৰায় শেষ হৈছে সংগীতৰ যাত্ৰাটো মই ৰাখিছোঁ মোৰ অসুখ হৈ থকা অৱস্থাটো মই গান গাবলৈ গৈছোঁ আজিও গাম কাইলৈও গাম আৰু মই জীয়াই থাকোঁতে মোৰ চকুজুৰিও দান দিছোঁ মৃত্যুৰ কথা যে ক'লে মই জীয়াই থাকোঁতেও মোৰ চকুজুৰি মোৰ স্বামীয়েও আমাৰ চকুজুৰি দান অলৰেডি এই এমাহো হোৱা নাই আগবঢ়াই থৈছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে গতিকে সদায় কাম কৰি যাম নিশ্চয় নিশ্চয় বাইদেউ এইখিনি বহুত সাহস আপুনি যিদৰে কৈছে যে একেলগে আপুনি ডক্টৰ তপন শইকীয়া দেৱাশিষ শৰ্মা বা ডক্টৰ অৰুণ ডেকাৰ দৰে একেলগে বহি আমাৰ কাৰণেও সেইটো এটা খুব সৌভাগ্যৰ কথা যে তিনিওজনকে আমি একেলগে পাইছোঁ বিশেষকৈ তপন শইকীয়া ছাৰ দেৱাশিষ ইমান ব্যস্ততা তেখেতসকল তাৰ মাজতো যে আমাক এইখিনি সময় দিলে মই আকৌ কৈছোঁ যে ডিলিং উইথ কেঞ্চাৰ কেয়াৰ এণ্ড কিয়ৰ কেঞ্চাৰে আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিব যিটো মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ আমি কেঞ্চাৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব মাত্ৰ চিকিৎসকসকলে বা যিখিনি নিয়ম কানুন বা যিখিনি ল'ব লগা সাৱধানতা বা নিজক সজাবলগীয়া নিজক দৃঢ় কৰিব পৰা যিখিনি উপকৰণ সেই উপকৰণখিনিৰ মাজত আমি থাকিলেই হ'ল ধন্যবাদ জনাইছোঁ জিনা বাইদেউ ডক্টৰ তপন শইকীয়া ছাৰ দেৱাশিষ শৰ্মা ছাৰ আৰু ডক্টৰ অৰুণ ডেকা ছাৰ মৃণাল দাস হয় কুৱেশ্যন এনচাৰলৈ যাব নোৱাৰিম চাগে ন থেংক ইউ Let's take a customary photograph. Actually, I can't believe Dr. Tapan Shoikia and Debashish Sharma is my close friend that they can be here today. Dr. Tapan Shoikia getting him in from Mumbai to Delhi and getting Debashish Sharma when the Prime Minister is in Assam, he is here. So thank you very much. No Sunday for doctors, no Sunday for a Deputy Commissioner, that too in Nagaon district. Thank you, sir. Thank you so much. বন্ধু এখানে জুকাই ভাল পাওঁ আপোনাকতো মই আৰু কি ক'ম হাজবেণ্ডক মই সদায় বাহিৰত আহিলে প্ৰায় লগ পাওঁ What a session.
this session. This is something extremely important for every single family, because some of us, most of us actually, have gone through this trauma in the family. We are now going for the next session. Give me a couple of minutes to change the nameplate. লাষ্টত কথা আছে ন এই সঞ্জয় Yeah. So anyway, we are going to the penultimate session of the day. Can we give me just 2 minutes to change it? So anyway, let's start for the penultimate session. Our next session takes us into the heart of Northeast India's most pressing environmental and political concern: floods, dams, and power politics in the Northeast. Having just completed my next book, Siang, on the hydropolitics of a Siang River, where 70 gigawatt, that means 70,000 megawatt of power, are being generated over a stretch of 310 kilometers between Madok country and Bolig near Pasighat in the river Siang. We are keenly looking forward for a very practical discussion rather than some emotional rhetorics, because remember, 310 kilometer, one river, 70,000 megawatt are being produced. Compared with Lower Subansiri, it's just 2,000 megawatt. And we are joined by a very distinguished panel. Please welcome Professor Bhagavat Pran Duara, a geologist, professor at the Guwahati University, whose research has shaped our understanding of the region's fragile river system.
Mr. Torun Chandra Borgohain, former Executive Director of NIPCO, bringing decades of technical expertise in hydropower. And Mr. Tularam Gogoi, advocate of the Guwahati High Court, who has long dealt with the legal dimensions of dam and flood issues. Guiding this critical discussion will be Nayan Pratim Kumar, political leader of Pratidin Time. Let's welcome all our panelists and moderator with a warm applause. The felicitations. I'm sure those who are having tea, if you have finished, please come back and join in the main hall. Over to Nayan Pratim Kumar. নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এটা জ্বলন্ত সমস্যা আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যাক লৈ আমি আলোচনা কৰিম আৰু গমেই পাইছে আপোনালোকে ফ্লাডছ ডেমছ এণ্ড পাৱাৰ পলিটিক্স ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া স্বাভাৱিকভাৱে যিটো এটা জ্বলন্ত সমস্যা এই সমস্যাটোৰ সৈতে ৰাজনীতিও জড়িত হৈ আছে আৰু শেহতীয়াভাৱে আমি আগতে এই গোটেই বিষয়বোৰ বানপানী আমি যিটো ডাউন ষ্ট্ৰীমত আছোঁ আমি অসম বিশেষকৈ আমি ডাউন ষ্ট্ৰীমত আছোঁ আৰু আমাৰ আপ ষ্ট্ৰীমত অৰুণাচল আৰু তাৰপিছত চাইনা তিব্বত আছে আৰু এই গোটেই এটা যিটো প্ৰেক্ষাপট এই প্ৰেক্ষাপটত এটা জিঅ' পলিটিক্স ইয়াত জড়িত হৈ আছে সেই সকলোবোৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম ভগৱতপ্ৰাণ দুৱৰা ছাৰ আমাৰ মাজত আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এগৰাকী প্ৰফেচাৰ জিঅ'লজিকেল ছায়েন্সেছৰ মই দুৱৰা ছাৰক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এগৰাকী পেনেলিষ্ট আছে আমাৰ তেখেত হৈছে তৰুণ চন্দ্ৰ বৰগোহাঁই তেখেত হৈছে নিপকোৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ মই তেখেতকো ইয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু তুলাৰাম গগৈ এগৰাকী এক্টিভিষ্ট তথা এডভকেট গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট মই গগৈ ডাঙৰীয়াকো মই আমাৰ এই কনক্লেভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছোঁ দুৱৰা ছাৰৰ পৰা যে ছাৰ আপুনি মোক কওক যে আমাৰ এই যিটো সমস্যা বিশেষকৈ বানপানীৰ সমস্যা যদি আমি কওঁ যে আমাৰ ইয়াত যিসকল বহি আছে বা আমাৰ টিভিৰ সন্মুখত যিসকল বহি আছে সকলোৱে এই সমস্যাটোৰ আমি ভুক্তভোগী 1954 পৰা আমি যদি ডাঙৰ বানপানীবোৰ চাওঁ আমি 1954 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু 2024 লৈকে আমি এই সমস্যাটো আমি ভুগিয়ে আছোঁ আৰু যদি মই ডেটা এটা আপোনাৰ সন্মুখত মই দাঙি ধৰিব খুজিম যে লাষ্ট মই 1954 লৈকে নাযাওঁ মই 2016 পৰা যদি আহোঁ মই 2064 টু 2024 মই তাত আমি দেখিম যে আমাৰ অসমত যি বানপানী হৈছিলে ডাঙৰ বানপানীৰ কথা মই কৈছোঁ তাত কমেও এটলিষ্ট 811 লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে গতিকে এটা সমস্যাটো হৈছে বা প্ৰশ্নটো হৈছে যে আমি কৈ আছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি খনন কৰিম বহুতবাৰ কোৱা হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰিম সমস্যাটো সমাধান হ'ব আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিম কিন্তু সমস্যা হৈ ৰ'ল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিটো মেনেজমেণ্ট ফ্লাড মেনেজমেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰেল আৰু নন ষ্ট্ৰাকচাৰেল এই দুইটা কথা ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু লগতে মিটিগেশ্যন এই দুইটাৰ ওপৰত আপোনাৰ প্ৰাৰম্ভিক যিটো পৰ্যবেক্ষণ মই জানিব বিচাৰিম ধন্যবাদ পোনপ্ৰথমে মই প্ৰতিদিন গোষ্ঠীক মোক আজি এনেকুৱা এটা মঞ্চত কথা ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া মূল বিষয়টোলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ অসমত যিটো ইয়াৰ ভৌগোলিক অৱস্থান এইটো কাৰণে ইয়াত বানপানী হয় সেয়া এতিয়া যে হৈছে এইটো নহয় অতীতৰ পৰাই হৈ আছিল এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ তাত বানপানীৰ পৰা ক্ষয়ক্ষতি হোৱাৰ কাৰণবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ বেছি ক্ষয়ক্ষতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি যদি চাওঁ 1950 চনৰ আগত 1950 চনত যিটো ভূমিকম্প আহিছিল সেই বৰ ভূমিকম্পৰ সময়ত গোটেই অৰুণাচলৰ পাহাৰবিলাকৰ যিটো গাঁথনি সেই গাঁথনিটো
বহুতখিনি ঢিলা হৈ গ'ল ওপৰৰ যিখিনি শিলৰ তৰপ বা মাটিৰ তৰপ আছিল সেইবিলাক বহুত ঢিলা হৈ গ'ল আৰু সেই সময়তে আমি দেখা পাইছোঁ যে সেইটো যিহেতু আগষ্ট মাহত আছিল আৰু সেইটো বানপানীৰ সময় আছিল তেতিয়া যথেষ্ট সেই বানৰ লগত সেই পাহাৰৰ যিবিলাক খন্দা মাটি আছিলে সেইবিলাক উটি ভাহি আহি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত সোমাই গ'ল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ তেতিয়াই আমি দেখিছোঁ যে কেইবা মিটাৰলৈকে মানে বাম হৈ পৰিল আৰু আমি তাৰ পিছত দেখিলোঁ যে 1954 চনত সেইটো সময়ত গোটেই অসমত এটা বহুত ডাঙৰ বানপানী আহিছিল আৰু অকল অসমেই নহয় সেইটো সময়ত আমি বিহাৰ পশ্চিমবংগ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশতো সেই সময়ত বানৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছিল আৰু সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় বাৰ আয়োগ বনাই তেতিয়াহ'লে এই বান নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰি তাৰ এটা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছিল আৰু তাতে কেইটামান মানে তিনিটা ভাগত সেই বান নিয়ন্ত্ৰণ পৰিকল্পনাটো কেনেকৈ কৰিব ঠিক কৰিছিলে এটা কৰিছিলে যে ইমিডিয়েট মানে বানপানী হোৱাৰ লগে লগে কি কৰিব আৰু এটা শ্বৰ্টকালীন মেজাৰ মানে শ্বৰ্ট টাৰ্ম মেজাৰ আৰু এটা মানে দীৰ্ঘকালীন ব্যৱস্থা এইকেইটা কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা মানে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু তাৰ ফলতেই আমাৰ অসমত প্ৰথম হিচাপে আহিলে যে মাথাউৰি বনোৱা যে মাথাউৰিৰ দ্বাৰা আমাৰ যিবিলাক বিশেষকৈ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ নগৰ চহৰ আছিলে সেইবিলাকত যাতে বানপানীৰে পৰা আমি সেইবিলাকক অলপমান ৰিলিফ দিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক বনোৱা হ'ল আৰু সেই যেতিয়া সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে তেতিয়াই আছিলে যে এই যে মাথাউৰি বনোৱাটো কিন্তু এটা পিয়ৰলি টেম্পৰৰী মেজাৰ আৰু আজি বৰ্তমান আমি অসমত দেখা পাই আছোঁ যে 4,500 কিলোমিটাৰ আমাৰ মাথাউৰি বনোৱা হ'ল এতিয়ালৈকে আৰু আমাৰ মুখ্য বান নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাটোৱেই হৈ থাকিলে মাথাউৰি বন্ধা যিটো আচলতে আমি আৰু কিছুমান আমাৰ আছিলে যে দীৰ্ঘকালীন ব্যৱস্থা আমি কেনেকুৱাকৈ ল'ব লাগিব কেচমেণ্ট এৰিয়াটোক আমি কেনেকৈ তাত যাতে ছেডিমেণ্ট আহিব নোৱাৰে ছেডিমেণ্ট ট্ৰেপিং আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিম মানে পাহাৰত যাতে খনন কেনেকুৱা ধৰণে কম হ'ব আৰু আমি আমাৰ ডেভেলপমেণ্টেল এক্টিভিটিবিলাক কেনেকুৱাকৈ লৈ যাম সেই কথাবিলাকৰ কিন্তু আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নহ'ল যেনেকৈ এতিয়া ধৰক আমাৰ পপুলেশ্যন বাঢ়ি গ'ল 1951 চনত অসমৰ 102 জন আছিলে প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত পপুলেশ্যন জনসংখ্যা আৰু এতিয়া আমাৰ আহিলে 398 প্ৰায় 400 জন প্ৰতি মানে ঘন কিলোমিটাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰত গতিকে মানুহ যিহেতু বাঢ়ি গ'ল আমাক মানুহৰ কাৰণে ঘৰ লাগিলে ৰাস্তা লাগিলে আৰু বাকী ধৰবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিলে আমাক পাৱাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বাঢ়ি গ'ল গতিকে আমাক খাদ্যৰো ব্যৱস্থা কাৰণে আমাক কৃষি মাটি আমাৰ বঢ়াব লগা হ'ল ফলত আমি বহুত সময়ত ফৰেষ্ট লেণ্ড কাটিব লগা হ'ল মানে ফৰেষ্ট ধ্বংস কৰি পেলাই আমি ঘৰ দুৱাৰ বনাব লগা হ'ল আৰু মানুহে বাধ্যত পৰি আমাৰ যিবিলাকত আগতে বানপানী হোৱা জেগা এতিয়াও যেনেকৈ বানপানী হয় আগতেও তেনেকুৱা বানপানী হৈ আছিলে কিন্তু সেইটো সময়ত তাতে মানুহৰ বসতি নাছিলে কিন্তু এতিয়া মানুহৰ কোনো অল্টাৰনেটিভ উপায় নাই গতিকে সেই জেগাবিলাকতে গৈ পেলাই এতিয়া বসতি কৰিব ল'লে ফলত আমি এতিয়া বানপানীৰ সমস্যাটো আমি ভোগ কৰিব লগা হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো দীৰ্ঘকালীন ব্যৱস্থা এটা হ'ব লাগিছিলে সেইটোৰ কাৰণে কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ বিশেষ চিন্তা চৰ্চাৰে আগবাঢ়ি যোৱা নহ'ল আৰু সেইকাৰণে আমালৈ সমস্যাটো সমস্যাই হৈ ৰ'ল এতিয়ালৈকে মই বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে দেখা গৈছে যে আপুনি দীৰ্ঘ সময় ধৰি মই যদি ভুল কৰা নাই তেতিয়াহ'লে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিকেইটা বান্ধ আছে বিগ ডেম বা অন্যান্য যিবোৰ বান্ধ আছে সেই গোটেইবোৰৰ সৈতে আপুনি এসময়ত যেতিয়া কৰ্মৰত হৈ আছিলে নিপকোত তেতিয়া আপুনি জড়িত হৈ আছিলে আৰু এই যিটো অভিজ্ঞতা আপোনাৰ এই অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই এটা বিশেষ কথা মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে দুৱাৰ ছাৰে কৈছে যে 1954 পৰা যিবোৰ আমাৰ ছেডিমেণ্টেশ্যন যিবোৰ চিলটেশ্যন এটা বিগ ইছ্যুজ আৰু বিশেষকৈ ইৰোজন আৰু চিলটেশ্যন এই দুইটা এটা ডাঙৰ সমস্যা গতিকে আমি যেতিয়া বান্ধবোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল বা নন ষ্ট্ৰাকচাৰেল কথা কৈছোঁ যে তাৰ ডিজাইনিঙৰ কথা আহিছে গতিকে এই সমস্যাটোত
কেনেকৈ আমি সমাধান কেনেকৈ পাম কাৰণ বানবোৰ বনাই গৈ থকা হৈছে কিন্তু সমস্যাবোৰ কিন্তু কমা নাই বাঢ়ি গৈ আছে বিশেষকৈ চিল্টেশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ কি এনে টেকন'লজি আছে যাৰ ফলত আমি এই সমস্যাটোৰ পৰা আমি মুক্ত হৈ থাকিব পাৰিম আপোনাৰ পইণ্টটো দুইটা ডেম আৰু ফ্লাড একেলগে ক'ব লাগিব তেতিয়া এটা এনচাৰটো হ'ব একচুৱেলি আমাৰ প্ৰেজেণ্ট বাস্তৱিক ৰূপটো কি এইটো আগতে জানিব লাগিব আপুনি অকল এনালিচিছ কৰি বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি থাকিলে আমাৰ প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ নহয় চিম্পুল কথা আমাৰ অসমখন এখন চৰুৰ নিচিনা এটা জেগাত আছে আৰু হিমালয়ৰ পৰা সদায় ছেডিমেণ্ট আহিয়ে থাকিব আগতেও আহিছিলে এতিয়াও আহিছে আৰু এতিয়া এক্সপেডাইট কৰিছে যেনেকৈ এতিয়া 2400 কিলোমিটাৰ ট্ৰেন্স অৰুণাচল হাইৱে বনাই দিলে আজি 2008ৰ পৰা সেই চিলটো যে আহিব 10 বছৰ পিছত সেই কথাটো মই তেতিয়াই লিখিছিলোঁ আচ্ছা তাৰপিছতে হৈছে কি আপোনাৰ নদী বেডবিলাক শেষ কৰি দিছে ডেভেলপ কৰি আপোনাৰ এটা বোল্ডাৰ নাইকিয়া কৰি দিছে হেৰি চ' এইবিলাক হৈছে প্লাছ আপোনাৰ নেচাৰেল এইবোৰতো আছেই ক্লাউড বাষ্টকে ধৰি লোৱাৰ হিলছবিলাকত নৰ্মেলি ক্লাউড বাষ্টটো আছে চ' এইবিলাক বহুত কাৰণত প্লাছ মানুহৰ ডেভেলপিং যিবোৰ কাম এইবিলাকেও এক্সপেডাইট কৰি আছে চ' এই গোটেই চিলবিলাক অসমত জমা হৈছে আৰু হৈ থাকিব আৰু এতিয়া নেশ্যনেল হাইৱে 15 যদি আপুনি চায় 3 পৰা 5 মিটাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ জেগাই জেগা ওখ কৰি পেলাই আজিৰ পৰা 55, 50, 60 বছৰ আগতে বনাইছিলে এতিয়া সৰহভাগ ছেকশ্যনতে লোৱাৰ এৰিয়াবিলাকত জেনেৰেল গ্ৰাউণ্ড লেভেল ৰাস্তাতকৈ ওখ কিমান চিল্ট আহিছে এইবোৰ অনুমান কৰে ৰিভাৰ বেডটো ওপৰলৈ গুচি গৈছে নহয় ৰিভাৰ বেডটোতো আহিছে টাউনবিলাক লেভেলত আছে গাঁওবোৰ একে লেভেলত আছে কিন্তু ৰিভাৰ বেড আৰু হেৰি পথাৰবিলাক আপোনাৰ হাইৱেতকৈ ওখ হৈ গৈছে যিবোৰ হাইৱে এতিয়াও ৰুফ টপত আছে কিছুমান ঠাইত চ' আপুনি নেশ্যনেল হাইৱে গোটেই গ'লে অল এলং আপুনি দেখিব পাব চ' এই চিটুৱেশ্যনটো হৈ থাকিব আপুনি যিমানে ইয়াত এনালিচিছ নকৰক যিমানে ব্ৰেইন ৱাশ্বিং কৰি এগাল লেটাৰ লিখি থাকক ছেমিনাৰ কৰি থাকক কোনো লাভ নাই ইয়াৰ কাৰণে progressive নতুন হেৰি টেকনিকটো ল'ব লাগিব আমি উই হেভ টু লিভ উইথ টাইম উই হেভ টু এলাউ দিছ চিল্টেশ্যন যাতে আমি সমতাটো ৰাখিব পাৰোঁ এতিয়া আমি কি প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আপুনি চাওক এটা এক্সাম্পল দিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত আপোনাৰ তাৰ পৰা একেবাৰে মাজুলীলৈকে দুইফালেদি 45 বান বনাই দিছে তাৰ ওপৰতে পকা ৰাস্তা বনাই দিছে কিন্তু বানপানী আহিলে কি কৰিব এই অকণমান 3 মিটাৰ 4 মিটাৰ এইবিলাক নহয় আজি দিহং বা লোহিত এইবিলাকৰ যদি ফ্লাডটো আহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এইবোৰ এক ঘণ্টাতে টপিং হৈ যাব সেইবিলাক ভাবি লাভ নাই আপুনি ফ্লাডটো আহিলে নদী দুই পাৰে যাতে ডিছপাৰ্চ হৈ যায় তেতিয়াহে মডাৰেট হৈ থাকিব আপুনি হিমালয়ৰ লগত কিমান কম্পিটিশ্যন কৰি থাকিব এইবিলাক হৈছে মানে অমূলক কিছুমান টকা পইচা আমি খৰচ কৰি আছোঁ প্লেনিঙত বহুত ডিফেক্ট চ' আমি এই বস্তুবোৰ চাব লাগিব ইন ৰিয়েলিষ্টিক ৱে চাব লাগিব আচ্ছা এতিয়া ডেমৰ কথা কৈছে ডেম এতিয়া আমাৰ ডিজাইন দেলহিৰ পৰা কিবা এটা ডিজাইন দিলে ইয়াতে কিছুমান ৰুল কৰি দিলে তাত কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ আমাৰ ৰিজন স্পেচিফিক ইয়াত শ ডেম বনাইছে ইণ্ডিয়াত চবেই ভাল হৈছে আজি ভাক্ৰা ডেম ধুনীয়াকৈ আছে কাৰণ তাৰ এবাৰ্টমেণ্ট ৰকছ আৰ ভেৰি ষ্ট্ৰং আজি আমাৰ বৰাপানী ডেম আছে এবাৰ্টমেণ্টছ আৰ ষ্ট্ৰং কিন্তু অৰুণাচল হিলছ আপুনি জানে অৰুণাচল হিলছৰ অৱস্থা সেই কথাটো তেওঁলোকে ডিজাইন পেৰাডিংমত ইণ্ডিয়াৰ কোনো কিতাপতে এইবোৰ দেখা নাই মই এতিয়ালৈকে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টবোৰতো নাই এভৰি ডাঙৰ ৰিভাৰৰ তলত এটা ফল্ট আছে যিটোহে ফল্ট আপোনাৰ বিহেভ কৰে ছিস্মিক হেৰি যেতিয়া ভূমিকম্প হয় কোনটোৱে কি বিহেভ কৰে সেই বস্তুটো আপুনি মই ক'ব নোৱাৰোঁ 2 নম্বৰ কথা হৈছে আপলিফ্ট ফেক্টৰ যিটো আপোনাৰ গণ্ডৱানাজন আছে আপুনি এতিয়া এই চিমেণ্ট ৰিভাৰৰ গোটেই আপাৰ কৰ্চত গোটেই গণ্ডৱানাজন ইজ এক্সপ'জ এবাউট 50 মিটাৰ টু 1 কিলোমিটাৰলৈকে ৱাইড এতিয়া এক্সপ'জ হৈ আছে আমি ৰঙানদী কৰি থাকোঁতে টানেল 650 মিটাৰ ইনচাইড 350 মিটাৰ ফ্ৰম লোৱাৰ হিল তাত আমি এনেকুৱা ফ্ৰেছ ফচিল পাইছোঁ গছৰ পাত মানে আজি যেন মানে এনেই বোকাত পুতি থৈছে চ' হোৱাট ডাজ ইট ইণ্ডিকেট তাৰমানে আমি ইমানে ফ্ৰেগাইল হিমালয়ান ৰেঞ্জত আছে 40 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ বুলি জিঅ'লজিষ্টে কৈছিলে এই ফচিলটো চ' এনেকুৱা এটা ফ্ৰেগাইল হেৰিত ইয়াত আপোনাৰ এই আৰাৱলী হিলছৰ আপোনাৰ এই ছাইডৰ ৰকৰ হিচাপত এটা প্লেন কৰি ডিজাইন কৰি যদি আমাৰ তাত কৰে দিছ ইজ গোয়িং টু বি ডিছাষ্টাৰ ফৰ আছাম নিশ্চয় মই এই বিষয়ে কথা পাতিম আমি ডিজাইনৰ ওপৰত আমি কিছু কথা পাতিম মই যিহেতু আপুনি টেকনিকেল এজন পাৰ্চন মই কথা পাতিম মই গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কাৰণ দেখা গৈছে যে দুয়োগৰাকী পেনেলিষ্টে ক'লে যে আমি সমস্যাটোৰ সৈতে যুঁজি আছোঁ আৰু আপুনি এখন নতুন যুঁজ চলাই আছে আইনী যুঁজ চলাই আছে আৰু দেখা গৈছে যে
মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে 2016 চনৰ পৰা 2024 আমাৰ 811গৰাকী লোকৰ আমাৰ মৃত্যু হৈছে বানপানীত আমাৰ অসমত কেৱল। আৰু এই সময়ছোৱাত যদি আমি একেখিনি সময়ে যদি ডেটা মই আপোনাৰ সন্মুখত তুলি ধৰোঁ, তাত দেখিম যে 2016 চনৰ পৰা আমাৰ যিটো ক্ৰপ এফেক্ট হৈছে, ক্ৰপ এৰিয়া এফেক্টেড বুলি যাক কোৱা হয়, তাত দেখা গৈছিলে যে 2016ত 2,35,310 হেক্টৰ 2016, আৰু যদি শেষলৈ আমি আহোঁ লাষ্ট ইয়াৰ 2024, তাত আমি পাইছোঁ যে 49,580 হেক্টৰ্ছ আমাৰ কৃষিভূমি আমাৰ নষ্ট হৈ গৈছে, আৰু মাজত বহুত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি এইদৰে নষ্ট হৈ গৈ আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, ৰাজনৈতিক দলবোৰে আমাক প্ৰতি বছৰে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে যে সমস্যা সমাধান কৰিম, অমুক কৰিম, তামুক কৰিম, কিন্তু এইবোৰ হৈ উঠা নাই। গতিকে এতিয়া সাধাৰণ মানুহ হিচাপে যিহেতু সাধাৰণ মানুহখিনি ইয়াৰ পৰা ভুক্তভোগী, গতিকে তেওঁলোকৰ হাতত উপায় কি? কিবা আইনী কিবা ব্যৱস্থা আছে নেকি যে আমি এই ব্যৱস্থাটোক যাতে আমি যিসকল বিউৰ'ক্ৰেটছ আছে, যিসকল পলিচি মেকাৰ্ছ আছে, যিসকল ৰাজনীতিক আছে, তেওঁলোকে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেইবোৰ পালন নকৰে, তাৰ বিৰুদ্ধে কিবা এটা জাগৰণ আমি আনিব পাৰোঁ নেকি? ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া। মই আই এম হিয়াৰ ইন দিল্লী। দুটামান কথা অলপ স্পষ্টকৈ কৈ যাব বিচাৰিছোঁ, যদিও মই এটা ৰাজনৈতিক দলৰ এজন সাধাৰণ সদস্য। তাৰ আগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, প্ৰতিদিন গোষ্ঠীক মই অন্তৰৰ পৰা, এইটো আগতেও কেইবাটাও টকশ্ব'ত মই কৈছোঁ, মই অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইকাৰণে, এটা সময়ত যেতিয়া নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলন হৈ আছিল, সেই সময়ত ডেম ডেভেলপাৰ কোম্পানী NHPCয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ দামী দামী এডভাৰটাইজ পেপাৰবিলাকত দিছিল। একমাত্ৰ মই পেপাৰ এডভাৰটাইজবিলাক তেওঁলোকৰ পৰা লৈ পেপাৰৰ মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰাটো ভুল বুলি ক'ব বিচৰা নাই, সেইটো কৰিব। একমাত্ৰ প্ৰতিদিন পেপাৰ, প্ৰতিদিন গোষ্ঠী, যিয়ে NHPCয়ে দিবলৈ অহা এডভাৰটাইজ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল। গতিকে তেখেতলোকক মই সেইটোৰ পৰা ধন্যবাদ দিবই লাগিব। তেওঁলোকৰ এডভাৰটাইজ নল'লে তেওঁলোকে। এতিয়া কথা হ'ল, আমি পাৰ্টিকুলাৰলি নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নামনি অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজৰ জীৱন, জীৱিকা, সভ্যতা, সংস্কৃতি কেনেকৈ ৰক্ষা হ'ব, সেইটো কাৰণে আমি খুচৰি থাকোঁতে বহু কথা আহিল, যিটো কাৰণে 2003 চনৰ পৰা তীব্ৰ আন্দোলন হ'ল। আমি 2016 চনত ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত চাপিবলগীয়া হ'ল। ন্যায়ালয়লৈ কিয় আহিলোঁ? আমি আন্দোলনৰ পথ এৰি, আন্দোলনৰ একে চাইমালটেনিয়াছলি আন্দোলনো চলি আছিল, আমি ন্যায়ালয়ৰ যুদ্ধও চলাইছোঁ, ন্যায়ালয়ৰ যুদ্ধ এতিয়াও অব্যাহত আছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 2014 চনত গৈ পাছিঘাটত কৈ আহিছিল বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে, আমি খুব ভাল পাইছিলোঁ। তাৰ আগতে বৰ্তমানৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ, সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় BJP দলৰ সভাপতি আছিল, তেখেতে 2009 চনত গৈ গেৰুকামুখত আন্দোলন কৰিছিল। আমিও আন্দোলনত আছিলোঁ পিছৰ ফাললৈ, বহুত মানুহ হৈছিল। আৰু তেওঁ কৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ নদীবান্ধটো ইমান কোনো ধৰণৰ ষ্টাডি নোহোৱাকৈ ইমান ডাঙৰ নদীবান্ধ এনেকুৱা ভূকম্পন এলেকাত হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। অসম ৰাজ্যিক BJPয়ে সেই সময়ত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰেছ মিট পেপাৰ বিবৃতি দিছিল সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে। আৰু সমগ্ৰ অসমত নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন হৈছিল। কি হ'ল, এক্সপাৰ্ট কমিটি হ'ল। এইটোৱে এটা আমাৰ ক্ষুদ্ৰ জ্ঞানেৰে জনামতে পৃথিৱীত এটাই ডেম আছে, নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট, য'ত 17খন এক্সপাৰ্ট কমিটি হৈছে। 17খন এক্সপাৰ্ট কমিটি হোৱাৰ পিছতো ইয়াৰ গোটেইবিলাক চাম আপ কৰিব পৰা নাই সমস্যাবিলাক। এতিয়া ৰিচেণ্ট এইবাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত কুৱেশ্যন উত্থাপন কৰিছে কোনোবা এজন সাংসদে, ভানেৰেবল কোনবিলাক ডেম, তাৰ ভিতৰত এইটো মানে বিপদজনক অৱস্থাত থকা বুলিয়ে কয় তেওঁলোকে। ইয়াৰ আগত 2023 চনত ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকে তাতে গৈ ষ্টাডি কৰিলে 3 মাহমান, হাবি জংঘল ষ্টাডি কৰি মেলি তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিলে যে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প এইটো গতিত যদি কমিশ্যন কৰিবলগীয়া হয়, এতিয়া যিটো ডিজাইনত পানী এৰি দিম বুলি ভাবিছে, সেইটো ডিজাইনত পানী এৰি দিলে দুলুং আৰু সোৱণশিৰি বনাঞ্চলত থকা বনৰীয়া হাতীবিলাক উটি গুচি যাব, পানী উটুৱাই লৈ যাব। এইটো ৰিপৰ্টত আছে, মোৰ লগত ৰিপৰ্টটো আছে, কাৰোবাক লাগিলে দিব পাৰিম। সেইটো আমি কোৱা কথা নহয় দেই, ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াই কোৱা কথা। আমিতো একদম নগণ্য মানুহ। গতিকে এটা কনষ্টিটিউৱেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৈছে। তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল ইলেক্ট্ৰিচিটি অথৰিটি, আমি কৰা কেছৰ ওপৰত ন্যায়ালয় গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ নিৰ্দেশত চেণ্ট্ৰেল ইলেক্ট্ৰিচিটি অথৰিটিয়ে গৈ তাত অধ্যয়ন কৰিলে।
চেণ্ট্ৰেল ইলেক্ট্ৰিচিটি অথৰিটিয়ে ক'লে ইয়াত বহুত ফল্ট আছে, বহুত লেকুনা আছে, আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰি লওক বুলি কি ষ্টাডি কৰিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব দি দিছে। এইখিনি আগতে কৰি লওক বিফৰ কমিশ্যনিং অফ ডেম। ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াই কৈছে বিফৰ কমিশ্যনিং অফ ডেম তোমালোকে পানীৰ যিটো মানে এৰিবা ডেম কমিশ্যনৰ সময়ত, কাৰণ 5 ঘণ্টা মানুহে পানী এৰিব, বাকীখিনি বন্ধ কৰি ৰাখিব ইমান ডাঙৰ নদী এখনত। গতিকে হাতীবিলাক যাতে উটি নাযায়, তোমালোকে এইখিনি ষ্টাডি কৰা, যিবিলাক এতিয়ালৈকে নহ'ল। মহামান্য গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে আদালতে ইনক্লুডিং সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা জাজমেণ্টটো দোহাই দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক এটা নিৰ্দেশ দিলে যে ইয়াত ইমান এক্সপাৰ্ট কমিটি হ'ল, এতিয়া লাষ্ট এখন এক্সপাৰ্ট কমিটি বনাব লাগে, যিখন এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে সকলোবিলাক চাম আপ কৰিব পাৰিব। 3 মেম্বাৰ এক্সপাৰ্ট কমিটি, প্ৰভাস পাণ্ডে, PM স্কট, ID গুপ্তা, এই 3জন আছিল। তেওঁলোক দেশৰ একদম বিদ্যান, তেওঁলোক হাইড্ৰলজিষ্ট, নদী বান্ধৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকে দেশৰ এজন আগশাৰী তেওঁলোকৰ বিশেষজ্ঞ। তেওঁলোকে গৈ ষ্টাডি কৰিলে, তেওঁলোকে ক'লে ষ্টাডি শেষত ক'লে এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডেম ৰিজাৰ্ভাৰ মেনেজমেণ্ট কমিটি বনাবলৈ দিলে বিফৰ কমিশ্যনিং অফ ডেম। তেওঁলোকে নকৰিলে। এতিয়ালৈকে তেওঁ কাইলৈ পৰহিলে এই কমিশ্যন হওঁ যদিও কমিশ্যন কৰা তেওঁলোকৰ লোকসভাত কিছুদিন আগত কোৱা হৈছিলে যে এই বছৰৰ আমাৰ ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গ'ল মে' মাহত প্ৰথম যি আছিলে 750 মেগাৱাটছ তেওঁলোকে কৰিব 3টা ইউনিট, তাৰপিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু যেতিয়া 5টা ইউনিট, টোটেল 8টা ইউনিট বুলি কৈছে, 1250 মেগাৱাটছ, টোটেল 2000 মেগাৱাটছ তেওঁলোকে কৰিম বুলি কৈছিলে। কিন্তু তাৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিন্তু ভাল খবৰ আহি থকা নাই, কিন্তু সদায় কিবা নহয় কিবা দুৰ্ঘটনা। তাৰমানে এতিয়ালৈকে 15 টাইমছ তেওঁলোকৰ কমিশ্যনিঙৰ ডেট পিছুৱাবলগীয়া আছে। 15 বাৰ, মোৰ ডেটবিলাক আছে, মই কৈ নাযাওঁ। 15 বাৰ কমিশ্যনিঙত ডেট পিছুৱাইছে। আমাৰ কাৰণে নহয়, ৰাইজৰ কাৰণে নহয়, প্ৰকৃতিৰ কাৰণে। অৰ্থাৎ দেয়াৰ ইজ লেকুনা, ক'ৰবাত গণ্ডগোল আছে, তেওঁলোকে যিটো কাৰণে পৰা নাই কমিশ্যন কৰিব। মই নাজানো, ভগৱানে জানিব পাৰে নে নোৱাৰে। এতিয়া এইটো এটা নামদি সমনখী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, এতিয়া এইটো 2000 মেগাৱাট, এতিয়া দিবাঙত 3000 মেগাৱাট, চিয়াঙত 1700 মেগাৱাট, লোহিত নদী পৰশুৰাম কুণ্ড 1 কিলোমিটাৰ ওপৰত 1700 মেগাৱাট, চিয়াঙতো 2700। গতিকে তাৰ উপৰি আকৌ ভূটানৰ গাল আছেই নহয়, কৰিছোঁ নদীয়ে কি কৰে কি নকৰে দেখিছে। গতিকে যিটো সময়ত সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে কোনোবা এটা ইছ্যুত সাংঘাতিক ধৰণৰ লাগি থাকিব, সেই ইছ্যুটোত পলিটিকেল পাৱাৰ, যিবিলাক পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে পাৱাৰত নাথাকে, সেই ইছ্যুটো হৈ মাতে। গতিকে এইটো খুব আনফৰ্চুনেট, গতিকে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। গতিকে আৰু মই আৰু এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মই এইখিনিতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰেই দুৰ্ভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব যে এই যিটো সোৱণশিৰি, নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আছে, এই প্ৰকল্পটো যেতিয়া 2004ত যেতিয়া গ্ৰীণ ছিগনেল দিয়া হৈছিলে, তেতিয়া তাৰ বাজেট আছিলে 2600, আমাৰ যিটো 285 crores, 6285, 6000। আৰু এতিয়া প্ৰাইচটো এস্কেলেশ্যন হৈছে। এস্কেলেশ্যন হৈ পেলাই মই যিটো ৰিচেণ্ট ডেটা মই দিব খুজিছোঁ, এইটো হৈছে 26,075 crores, হয়, য'ত আছিলে আপোনাৰ 6000, হয়, 285, আৰু এতিয়া হ'লগৈ 26,075 crores। কিমান দুৰ্ভাগ্য। মই আপোনাক জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম কথা এটা, দুৱৰা চাই খুব ভালকৈ জানে। সোৱণশিৰি নদীবান্ধ, নামনি সোৱণশিৰি নদীবান্ধটোৰ ভূগৰ্ভত গভীৰতা আছিল 17 মিটাৰ, ফাউণ্ডেশ্যন বুলি যিটো কওঁ। তেওঁলোকে কোনো গম নোপোৱাকৈ, কোনো ধৰণৰ এক্সপাৰ্টাইজ নোহোৱাকৈ, কোনো টেকনিকেল এপ্ৰুভেল নোলোৱাকৈ 8 মিটাৰ কমাই দি 9 মিটাৰ এক্সিকিউট কৰিলে। কথা পাতি মই দুৱৰা ছাৰৰ ওচৰত আহিছোঁ যে আমি ইমান দিনে অতদিনে আমি কেৱল নামনি সোৱণশিৰি বান্ধৰ কথা কৈ আছোঁ। আমাৰ শংকা আছে কাৰণ আমি ডাউন ষ্ট্ৰীমত আছোঁ, আপ ষ্ট্ৰীমত অৰুণাচল আছে, তাৰ ওপৰত আকৌ চাইনা তিব্বেত আছে। শেহতীয়াভাৱে এটা জিঅ' পলিটিক্সৰ যিটো ট্ৰেন্স বাউণ্ডেৰী জিঅ' পলিটিক্স আৰম্ভ হৈছে, কাৰণ দেখা গৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৈছিলে চীনলৈ শেহতীয়াভাৱে, সুদীৰ্ঘ 7 বছৰৰ পিছত এটা নতুন বৰফ এটা গলিছে বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ গালৱান যিটো ক্লেছ হৈছিলে, তাৰ পিছত ইণ্ডিয়া চাইনাৰ মাজত এটা ক্লেছ হৈছিলে, সংঘাত হৈছিলে, তাৰপিছত দুয়োখন দেশৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সম্বন্ধ বেয়া হৈছিলে। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে অৰুণাচলৰ পৰা কিছু দূৰ আঁতৰত ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট ডেম নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে চীনে। সোৱণশিৰিটো এতিয়া বহুত সৰু কথা, এইটো হৈছে আকৌ আপষ্ট্ৰীমত আছে, ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট ডেম বনাব চাইনাই তিব্বেতত। ব্ৰহ্মপুত্ৰ শুকাই যাব নেকি, এই ধৰণৰ শংকা, আকাংক্ষা, দুৰাকাংক্ষা, বহুত কিবা কিবি আমাৰ মাজত হৈছে। তাৰ মাজত আকৌ প্ৰপেগাণ্ডা কৰা হৈছে যে চিয়াং আৰু ডিমাঙৰ যিটো বান্ধ, এইটো প্ৰয়োজন এইকাৰণেই যে আপষ্ট্ৰীমত চাইনা যিটো এক্টিভিটিজ কৰিছে, আমাৰ যিটো গ্ৰেট বেন আছে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত, এয়াৰলুং চাংপত, এইটোক বাধা দিবৰ বাবে আমাক দিবাং বা চিয়াঙৰ দৰে বান্ধৰ প্ৰয়োজন আছে। এই গোটেই কথাবোৰ এটা জিঅ' পলিটিক্সত এটা কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব, আপুনি অকণমান বুজাই ক'ব।
এইটো যদি আমি চাওঁ চাইনা ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যে আমাৰ মাজত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ট্ৰিটি নাই আজিলৈকে যে চাইনাত যদি নদীত কিবা কৰে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কিবা এটা অনুমতি ল'ব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ নাই আমাৰ এতিয়া বাংলাদেশৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ আছে কিন্তু চাইনাৰ লগত আমাৰ একো নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে চাইনাই যিখিনি তেওঁলোকৰ মতে কৰে তেওঁলোকে কৰি যাবলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কোনো আপত্তি হয়তো দেখাব পাৰোঁ তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিব নকৰিব সেইটো সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ লগতে মানে এইটো সিদ্ধান্তটো তেওঁলোকে ল'ব পৰা হৈ আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰাটো এটা দৰকাৰ আছে এইকাৰণে দৰকাৰ আছে যে ডেমবিলাক একেখন নদীত যেতিয়া ডেম বহুত হ'ব চিয়াঙৰ আপাৰ পৰ্টটোত চীনে বান্ধ বান্ধিব আৰু তলত আমাৰ ডেম আছে তেওঁলোকে যদি ডেমৰ পানী যদি বেছি এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি যি হাইড্ৰলজি ডেটা লৈ পেলাই আমি আমাৰ ডেমটো আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ সেই ডেমটোৰ সেইটো কেপাচিটি সেই পানীটো ধৰি ৰাখিব পৰা কেপাচিটি নাথাকিবও পাৰে গতিকে সদায় এটা ৰিজাৰ্ভৰ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে কেস্কেডিং ডেম যেতিয়া থাকে প্ৰত্যেকটো ডেমৰ পৰা কিমান পানী এৰি দিব তলৰ ডেমটোৱে কিমান পানী এৰি দিব কিমান পানী ধৰিব এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেলকুলেশ্যনৰ মাজত এটা ব্যৱস্থা থাকে এতিয়া যে চীনৰ লগত যদি আমাৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ অপাৰেশ্যনটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অপাৰেশ্যন হ'ব আৰু সেই নদীখনতে তললৈ আমাৰ ডেম আছে গতিকে আমাৰ কিন্তু তেতিয়া এটা ভয়ৰ কাৰণ হৈ পৰিব পাৰে আৰু এটা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত সেইখিনি আগৰবাৰ অকণমান ৰখি গ'ল সেইটো হৈছে যে আমাৰ অসমৰ যিটো 78 লাখ হেক্টৰ মাটিৰ প্ৰায় 40% মাটিত বানপানী হয় আৰু তাৰে সেই যি 40% মাটিত বানপানী হয় সেই তাৰে 50% মানতহে আমি এতিয়ালৈকে বানৰ মেজাৰ ল'ব পাৰিছোঁ আৰু আমি আজিকালি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা বহুত কৈ থাকোঁ এতিয়া যদি মই ভাবোঁ যে এই যে ছেডিমেণ্টবিলাক আহিছে তাৰ লগত মানে কোনটো বেছি দুখী বুলি মই দুটা পেৰামিটাৰৰ মাজত ক'ব বিচাৰোঁ এটা হৈছে টেকটনিক আৰু এটা হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ তেতিয়াহ'লে ক্লাইমেট চেঞ্জটো মানে বহু দূৰ পিছতে ৰখি যাব মই এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 1950 চনৰ ভূমিকম্পৰ পিছত পাহাৰবিলাক ঢিলা হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাৰ পৰা যিমান ছেডিমেণ্ট আহিল সেই 1950ৰ পৰাটো আমাৰ ডাঙৰ ভূমিকম্প একো অহা নাই কিন্তু এতিয়াও আমি 1950 চনৰ আগৰ অৱস্থাটোলৈ যাব পৰা নাই এতিয়াও সেইটোৰ আগৰ তাৰমানে নেচাৰে যেতিয়া নেচাৰেল ছিষ্টেম এটা নদী এখন বৈ থাকে সি নেচাৰে তাক ক'ত কেনেকুৱা ধৰণে মানে ইৰোশ্যন কৰি ল'ব লাগিব সি নিজে ছিষ্টেম এটা বেচিনৰ মাজত এটা ছিষ্টেম ডেভেলপ কৰে এইটো নিজক ষ্টেবিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ যিটো হিউমেন ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ হৈ আছে তো এইটোৱে সেই নেচাৰেল ছিষ্টেমটোক আচলতে আমি ডিষ্টাৰ্ব কৰিছোঁ আৰু ফলত আমি এতিয়া এইবিলাক ভোগ কৰিব লগা হৈছে আৰু আমি যদি চাওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন কিন্তু বহল হৈ গৈয়ে আছে যদি 1950 চনৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে চাওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন মানে বহল হৈ গৈয়ে আছে বহল কিয় হৈ গৈ আছে যে নদীখনত বালি পৰি যাওঁতে ওপৰৰ পৰা পানী যিখিনি আহে সেই পানীখিনি লৈ যায় বহন ক্ষমতাটো তাৰ কমি গৈছে আৰু বহন ক্ষমতা বঢ়াবৰ কাৰণে ই পাৰবিলাক আচলতে খহাব লগা হৈছে গতিকে নদী এখন যেতিয়া আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে নদীখনত যিমান বালিৰ গেট ই নমাই আনে তাৰে 70% নদীৰ বুকুত থাকি যায় মাত্ৰ 30% আমাৰ বংগোপসাগৰত মানে পৰেগৈ গতিকে প্ৰতি বছৰে যিমান বালি কঢ়িয়াই আনি আছে তাৰ 70% মাটি আমাৰ এটা জমা হৈ গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন এদিন আমাৰ একেবাৰে মানে এতিয়াতো বাম হৈ আহিছে ইমানেই বাম হৈ যাব যে আমাৰ সমতল ভূমিৰ লগত একাকাৰ হৈ যাব আৰু তেনেকুৱা যদি হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে বানপানী সমস্যাই এতিয়া ধৰক আমাৰ 40% বুলি কৈছোঁ তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ প্লেইনছ এৰিয়াত হয়তো 80% 90% এৰিয়াও বানপানীৰ মাজত আহিব পাৰে আপোনালোকে চাওক গুৱাহাটীৰ কথা যদি চাই গুৱাহাটীৰ আগতে বানপানী কিমান হৈ আছিলে আৰু এতিয়া কিমান হৈ আছে
এই যে হৈ আছে এইবিলাকত মিছমেনেজমেণ্ট আছে এতিয়া ধৰ যোৰাবাটত বানপানী হয় যোৰাবাটৰ মই এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৰাবাটৰ পৰা আচলতে যোৰাবাটৰ যিখিনি অঞ্চলত বানপানী হয় তাৰ পৰা এখন নদী দিগাৰুলে এখন উপনদী আছিলে সেই নদীখনে যোৰাবাটৰ পৰা পানীটো ওলাই লৈ গৈ আছিলে এতিয়া হ'ল কি যে মানুহে ঘৰ বনাই দিলে ৰাস্তা বনাই দিলে নদীখন পুতি পেলালে গুৱাহাটীত এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ পুৰণা যিবিলাক আপোনালোকে যদি চাই পুৰণা তথ্যবিলাক য'ত য'ত নদীবিলাক আছিলে হয় ঠেক কৰি দিলে নহয় আমাৰ পুতি পেলালোঁ ফলত আমাৰ এনেকুৱা সমস্যা আছে যে এতিয়া আমাৰ ইমান চেডিমেণ্ট আহি আছে ইতিমধ্যে কৈছে যে নদীবিলাকৰ তলবিলাক যে মাথাউৰি দিয়াৰ কাৰণে যিহেতু 70% বালি নদীখনত পৰি যায় গতিকে নদীৰ তল তাৰ ছাৰাউণ্ডিং লেণ্ড এৰিয়া যিবিলাক আছে গাঁও চাওঁবিলাক আছে সেইবিলাক বহুত ওপৰলৈ উঠি গ'ল এতিয়া মাথাউৰি যদি ভাঙি দিয়ে পানী গৈ পেলাই সেই গাঁওবিলাকত সোমাই গাঁৱৰ পৰা পানীটো আৰু ওলাই নদীখনলৈ আহিব নোৱাৰে গতিকে মহাৰ পিছত মাহ সেই গাঁওবিলাক আচলতে পানীৰ তলত থাকিব নিশ্চয় বৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা আমি গৈ আছোঁ আৰু মই বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে এখেতে ইতিমধ্যে কৈছে দুৱৰা ছাৰে যে আমি আৰু ভয়াৱহ দিশৰ ফালে আমি আগবাঢ়িছোঁ আমি ডিজাইনিঙৰ কথা কৈ আছোঁ ডেম ডিজাইন আৰু আপুনি যিহেতু বিশেষভাৱে ৰঙা নদী উত্তৰ অসমৰ বাবে এতিয়া এটা চকুলো ৰঙা নদী যিটো প্ৰকল্প বাৰিষা আমি কি ভয়ংকৰ ৰূপ আমি দেখিছোঁ ৰাইজৰ দুৰ্গতি আমি দেখিছোঁ এতিয়া সমস্যাটোৰ সমাধান ক'ত আৰু আমাৰ যিটো ভৌগোলিক অৱস্থান আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমাৰ ভৌগোলিক অৱস্থান নদীসমূহৰ অৱস্থিতি আৰু যিটো ফল্ট লাইনত আমি আছোঁ এতিয়া আমি যদি চেচমিকেলি আমি চাওঁ আমি এটা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ভূমিকম্পপ্ৰৱণ অঞ্চলত আছোঁ আমি চেচমিক জ'নত আছোঁ জ'ন 5ত আমি আছোঁ গতিকে ডিজাইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিশেষকৈ ৰঙা নদীৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই সমস্যাটোৰ পৰা কেতিয়া আমি মুক্ত হ'ব পাৰিম আচলতে মই ৰঙা নদী বা সোৱণশিৰি অহাৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ ফ্লাড কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে হওক বা পাৱাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে হওক চাইনাতে বা ভূটানতে বা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত অৰুণাচলত বনায় যিয়ে নহওক কিন্তু অসমৰ মানুহৰ কাৰণে কোনোটোৱেই এই মানে ছেফ নহয় কিন্তু দৰকাৰ ডেম বনোৱা ৰিজাৰ্ভাৰ কৰাটো এই ক্লাইমেটিক চেঞ্জৰ সময়ত আমাক কেতিয়াবা ব্ৰহ্মপুত্ৰ অগমেণ্ট কৰিব লাগিব পাৰে এতিয়া বেছিন স্পেচিফিক ৰিকুৱাৰমেণ্ট হেৰি কৰিব লাগিব পাৰে সেইকাৰণে ছাষ্টেইনেবল লেভেললৈকে আমি ষ্ট'ৰেজ ৰিজাৰ্ভাৰ বনাবই লাগিব প্ৰিফাৰেবলি ইন কেছকেট কিন্তু ছাষ্টেইনেবল লিমিটৰ ভিতৰত এই 200 মিটাৰ 300 মিটাৰ ওখ কৰি আৰু ভূমিকম্পৰ যিটো জোকাৰণি তাত যদি এই জিঅ'লজি অৱস্থা যদি হেৰি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডেঞ্জাৰ কাৰ হ'ব অসমৰ এতিয়া আমাৰ মানে কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই চাইনাত বনোৱা ডেম আৰু অৰুণাচলত বনোৱা ডেমৰ মাজত কাৰণ অসমৰ মানুহে একো নাপায় ডেম বনাব প্ৰফিট হ'ব কিবা হ'ব এইবোৰ চব তাত হ'ব তলত কি হৈছে ন'বডি বৰ্ডাৰ্ছ কোনো প্ৰভিজন নাই কোনো ৰুলত নাই যে ডাউন ষ্ট্ৰীমত কোনোবা এজন অফিচাৰ ডাউন ষ্ট্ৰীমত কিবা এটা কাম কৰিব পাৰে চ' টোটেল নেগলেক্টেড আৰু অসমত পাৰ্মানেণ্ট মেজাৰ এইকাৰণে লাগে কাৰণ অসমে একমাত্ৰ ষ্টেট গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত য'ত চাৰিওফালে পানী আহি অকল অসমতে পায় আৰু কি ধৰণে মাহীয়ে চকুৱে চাই থাকে আজি আপোনাৰ এটা কেছ আছে ধৰি লওক 1998 নেকি য়েছ এই আপোনাৰ হেৰিত ইউপিত এবাৰ এটা ফ্লাডৰ এটা অংশত এফেক্ট হ'ল 300 কোটি টকা দিলে অসমত গোটেই অসমখন পানীৰ তলত ডুবি থাকিলে প্ৰায় 15-20 দিন সেই সময়ত আৰু দিছে 59.9 crore অনলি এইটো একেধৰণে চলি আছে এতিয়ালৈকে আমি সেইটো কথা কোৱা নাই মাহীয়ে চকুৱে চাইছে নাই চোৱা কিন্তু যেহেতু চবেই জানে যে অসম এটা এৰিয়া এইটো কৰিব লাগে পাৰ্মানেণ্ট মেজাৰ এটা এবাৰ লওক আৰু আজিকালি নতুন ছিষ্টেম আছে যি ছিষ্টেমেৰে আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্টলি টোটেল প্লেনটো কৰক টকা এভেইলেবল মতে বা প্ৰায়ৰিটি ৰিকুৱাৰমেণ্ট মতে সেই পৰ্চনটো কৰক পিছত লাহে লাহে গৈ থাকক ডেজিঙৰ নামত অকল ডেজাখনৰ ওপৰত হেৰি কৰি থাকে বদনাম দি থাকে সেইটো নহয় খৰালি দিনত আপোনাৰ এস্কেভেটৰ বুলডোজাৰ লগাই কিয় নেখানে তাৰপিছত সেইখিনি যদি বাফাৰ জ'ন কিয় ক্ৰিয়েট নকৰে এম্বেংকমেণ্টত পলিচি ছেফ বহুত দৰকাৰী গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু মাইণ্ডছেট চেঞ্জটো বহুত দৰকাৰী এই দুটা বস্তু যেতিয়ালৈকে নহয় অসমত কেতিয়াও চলিউশ্যন নহ'ব আপুনি অভাৰঅলটো চাওক এইটো কৰিবই লাগিব চাইনাত ডেম হওক বা ভূটানত বা অৰুণাচলত আমাৰ কাৰণে কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই কাৰণ ন'বডি ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ আছাম ন'বডি আৰু ৰুলতো নাই কোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক ৰুল আছে এইবোৰ নাই আচ্ছা সেইটো গ'ল এতিয়া মই ৰঙা নদীলৈ আহিছোঁ ৰঙা নদী সদায় পেপাৰত আপোনালোকে দেখি থাকে যে নদী পানী খুলি দিয়াৰ কাৰণে লখিমপুৰ টুৰ গ'ল আচলতে কনচেপ্টটো টোটেলি ভুলকৈ প্ৰেজেণ্ট হৈ থাকে মই 20 বছৰ তাত জংঘলৰ পৰা বনাই মেলি কৰি কমিশ্যন কৰি 3 বছৰ চাই মেলি মই আহিছোঁ মই প্ৰতিজোপা গছ চিনি পাওঁ
সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈছোঁ যে ৰঙানদী ডেমত 2খনমান ফুটবল ফিল্ডৰ সমান যিটো ৰিজাৰ্ভৰ সি 1 কিলোমিটাৰলৈকে এফেক্ট নকৰে, তাৰ ওপৰত গোটেইখিনি নেৰে, অলপমানখিনি এৰে। কিন্তু তাৰ ডাউনত ৰঙা গড় ব্ৰিজৰ পৰা এইফালে ইমানেই ক্লাউড বাৰ্ষ্ট হয় যে ইট ইটছেল্ফ ইজ ছাফিচিয়েণ্ট ফৰ আনাডাৰ প্ৰজেক্ট। এতিয়া মই সেইকাৰণে ছাজেষ্ট কৰিছিলোঁ যে যেতিয়া ইয়াৰ মানে লাইফটো 100 বছৰ শেষ হ'ব, এইটো ডিছমেণ্টেল কৰি ইউ গ' ফৰ আনাডাৰ ডেম ডাউন এণ্ড গ' ফৰ কেছকেট ডেভেলপমেণ্ট। তেতিয়া কি হ'ব, ৰঙা নদী আজি মৰি গ'ল, আজি তাত কোনো একুৱাটিক লাইফ নাই। এই বস্তুটো আগতে লিখা হৈছিলে ইনভেষ্টিগেশ্যন হোৱাৰ দিনতে, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে প্ৰজেক্টটো হ'ল। এতিয়া একমাত্ৰ হৈছে যেতিয়ালৈ 100 বছৰ মানে কেছকেট কৰিব তেতিয়াহে এইটো হ'ব, আদাৰৱাইজ এই বানপানী হৈ থাকিব। কাৰণ ৰিভাৰ বেড উঠিলে, গছ গছনি হৈ গ'ল, এতিয়া কিন্তু লগত আৰু এটা কথা ক'লে আপুনি, নতুন কথা ইয়াত সংযোগ হ'ল যে ডিছমেণ্টেলৰ কিবা পলিচি আছে নাই আমাৰ ইয়াত? ডিছমেণ্টলিঙৰ পলিচি নাই, ডিছমেণ্টলিঙৰ কোনো পলিচি নাই। আজি বৰাপানী ডেম আজি 65 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হ'ল। উমিয়াম ৰিভাৰ ব্লক কৰি পেলাই কৰিলে। এতিয়া তাৰ ওপৰেদি আপোনাৰ গাড়ী ঘোঁৰা চলি থাকে, কিমান চিছমিক এফেক্ট হৈছে। লাকিলি ৰকটো ভাল, ই ছাষ্টেইন কৰিছে। আৰু 1 কিলোমিটাৰ ওপৰত পানী লেভেল আমাৰ মৰিগাঁও গ্ৰাউণ্ড লেভেলতকৈ। আজি যদি ভাগি যায় বাই চান্স কিবা এটা যদি হয়, নকৰক ভগৱানে, মৰিগাঁও 2 ঘণ্টাও নাথাকে। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আছোঁ আমি। আৰু এতিয়া যেতিয়া এই যে তাৰ এজটো শেষ হ'ব, ডিজাইন পিৰিয়ডটো এপ্ৰক্সিমেটলি 100 years বুলি ধৰে, যদি 35 বছৰৰ পিছত ডিছমেণ্টলিঙৰ প্ৰভিজন কি প্লেন আছে? ক'তো নাই। ইণ্ডিয়াৰ এইবোৰ ৰুলত এতিয়ালৈকে ওলোৱাই নাই। চ' ডিছমেণ্টলিঙৰ এতিয়াই প্লেন কৰিব হ'ল। আৰু যদি এইটো ডিছমেণ্টেল হয় অসমে, তেতিয়া উমিয়াম ৰিভাৰ আকৌ ঘূৰাই পাব 100 বছৰৰ পিছত। তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজে এটা কিবা হেৰি কৰি ল'ব পাৰিব। সোৱণশিল একমাত্ৰ সোৱণশিলে আহি আছোঁ এতিয়া। আচ্ছা, ৰঙানদীৰ কথাটো ক'লোঁ কেনেকৈ দিচেৰি হ'ল। ৰঙানদী এই তাত ইমানেই ক্লাউড বাৰ্ষ্ট হয় ডাউন ষ্ট্ৰীমত, ডেমৰ ডাউন ষ্ট্ৰীমত, ধৰি লওক ৰঙা গছ বীজবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰুম চাইজ ব'ল্ডাৰ একদম ৰাস্তাৰ ওপৰেদি গৈ নদীত পৰেগৈ। মই নিজে এইবিলাক দেখিছোঁ। আৰু চাবলৈ তেতিয়াও মানুহ যাব পাৰে। মই 20 বছৰ ধৰি অবজাৰ্ভ কৰি এই কথাটো কৈছোঁ, মই এনেই কোৱা নাই। আৰু মোৰ লগত গৈ কোনোবা সেইটো চেলেঞ্জ কৰি চাবগৈ পাৰে। এটা হ'ল সেইটো। সোৱণশিৰি কথাটো কওঁ এতিয়া। সোৱণশিৰি ষ্ট্ৰাকচাৰেল হেৰিৰ ওপৰত মই কম্পিটেঞ্চিৰ ওপৰত মই কথাটো নকওঁ, কাৰণ এইবোৰ ডিজাইন কৰিছে, তেওঁলোকে বনাইছে, তেওঁলোকেও জানে। কিন্তু এটা কথা লেকিং, সেইটো হৈছে কি, ফুল ৰিজাৰ্ভৰ লেভেলত এবাটমেণ্ট ৰক আৰু ৰিজাৰ্ভৰ হিল শ্লপবোৰে কি বিহেভ কৰিব, সেই এনালিচিছটো প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টত নাই। যিটো কাৰণত উই আৰ এপ্ৰিহেনচিভ অফ এনি ট্ৰাবুল ডাউন ষ্ট্ৰীম। আৰু ইটো কথা হৈছে 8টা মেচিন যেতিয়া অকল 5 ঘণ্টাৰ কাৰণে চলাব দিনত, আৰু সদায় 5 ঘণ্টাৰ কাৰণে উঠা নমা কৰি থাকিব, সেইখন নদী হৈ থাকিব নেকি? পাগল নহয় নেকি এইবোৰ যিবোৰে প্লেন কৰিছে এইবোৰ? কিন্তু তেওঁলোকে সদায় কৈ আছে যে ৰাণ অন দ্য ৰিভাৰ প্ৰজেক্ট বুলি কৈ আছে। এইবোৰ মানে এইখন নদী হৈ থাকিব নেকি? সেই 8টা মেচিনে যোৱাৰ পিছত সেই এলুভিয়েল চইলটোত সেই ডাউনৰ মানুহবোৰ মানুহ নহয় নেকি এইবোৰ? চ' মানুহৰ খং এটা আছে মই কথা কোৱাৰ কাৰণ, এইকাৰণে মানে চেণ্টিমেণ্টত লাগে কিছুমান কথা। তেওঁলোকে কিবা এটা অথৰিটি হ'ল বুলিয়ে কৰিব আৰু আমাৰ মানুহ মৰি থাকিব, এইটো নহয়। আৰু ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ এইখিনি কথা তেওঁলোকে চলাওক। সোৱণশিৰি চলাবলৈ এতিয়াও আমি কওঁ, কিন্তু সোৱণশিৰি চলাবলৈ হ'লে উইদিন দি কেৰিং কেপাচিটি অফ দি ৰিভাৰ, ছাইডত কোনো ডিষ্টাৰ্ব নোহোৱাকৈ, ওচৰৰ যিবিলাক নৈ বিল খাল এইবিলাকত ডিষ্টাৰ্ব নোহোৱাকৈ চলাই থাকক, আমাক ক'বলৈ একো নাই। কিন্তু ডাউন ষ্ট্ৰীমত য'তে ইম্পেক্ট হয়, এওঁলোকে 1 পইচাও নাপায়, একো বেনিফিট নাপায়, কিন্তু অকল নষ্ট হৈ থাকিব, সেইটো আমি এলাও কৰাটো অসমবাসীয়ে নিবিচাৰে। নিশ্চয়। মই গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আমাৰ সময়ো কমি আহিছে লাহে লাহে। মই গগৈ ডাঙৰীয়া খুব চমুকে, আৰু মই আপোনাৰ পৰা জানিম, এখেতে ক'লে যে ডাউন ষ্ট্ৰীম, আমি যিহেতু অসম সাপেক্ষে কথা যদি কওঁ আমি, তেতিয়াহ'লে আমি ডাউন ষ্ট্ৰীমত আছোঁ, আৰু আমাৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত হ'ব লাগিব। এই কথাটো কিন্তু নামনি অংশত যিখিনি বাসিন্দা আছে, যিসকল লোক আছে, তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়াও আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই। গতিকে উপায়টো কি আচলতে? ইয়াক কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পৰা যাব, যে আমি কেতিয়া আশ্বস্ত কৰিব পাৰিম, সেইসকল বিষয়াক কেতিয়া বাধ্য কৰিব পাৰিম, সেইসকল পলিচি মেকাৰক আমি কেতিয়া বাধ্য কৰিব পাৰিম যে ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত নোহোৱালৈকে এইটো কমিশ্যন হ'ব দিয়া নহ'ব? এই কথাটো আমি কেতিয়া গম পাম? চাওক, আপুনি বৰপেটা, গোৱালপাৰা চোৱালপাৰা এইপিনে নামনি অসমত যেতিয়া পানী হয়, ভূটানৰ পৰা অহা পানী, কৰিছোঁ বুলি এটা নদী বান্ধৰ পৰা এৰি দিয়া পানীয়েহে বানপানী সৃষ্টি কৰে বুলি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে প্ৰচাৰ কৰে। কৰিছোঁ নদী বান্ধটো 60 মেগাৱাট কেপাচিটি, ৰঙানদী নদী বান্ধটো 405 মেগাৱাট কেপাচিটি, আৰু অসমৰ পৰা বহুত দূৰত আছে সেইবিলাক। ৰঙানদীটো বোধহয় ছাৰ গম পাব 40 কিলোমিটাৰমান ভিতৰত আছে নেকি বৰ্ডাৰৰ পৰা। আমাৰ সোৱণশিৰি যিটো হৈছে, সোৱণশিৰি একদম একেবাৰে অসমৰ বৰ্ডাৰতে লাগি আছে।
এইটো আৰু বহুত দূৰলৈ নাই, একেবাৰে অসমৰ বৰ্ডাৰত 2000 মেগাৱাট, এটা 60 মেগাৱাট, এটা 405 মেগাৱাট, যিকেইটা জ্বলা কলা খুৱাই আছে। এইটো 2000 মেগাৱাট, যি সৰুকেইটা বহুত ভিতৰত আছে, এইটো একেবাৰে আমাৰ বৰ্ডাৰত আছে। গতিকে আমি এতিয়ালৈকে, মই একেবাৰে নিকট ডাউন ষ্ট্ৰীমত বসবাস কৰা, মোৰ ঘৰ তাত যিহেতু, আমি জানো তাত কিমান লেবাৰ্ছবিলাক কাম কৰা শ্ৰমিক কেনেকৈ মৰিছে, কেনেকৈ তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, বহুত মৰিছে, এইবিলাক লুকুৱাই ৰাখে। আনকি সাধাৰণ দুজাকমান বৰষুণ দিয়াৰ পিছতে এতিয়াই যিটো ভয়াৱহ সমস্যা তাত সৃষ্টি হয়, যিটো ৰূপ লয়, তাত শুনি থকা ছাৰেহঁতে এখেতলোকে জানিব, বিজ্ঞ মানুহ, তাৰ নদী পানীৰ যিটো চাউণ্ড, মই ভাবোঁ ইয়াত ডেমৰ ডিজাইন কৰা মানুহকেইটা শুনিলে পলাব এতিয়াই। গতিকে এতিয়া আমাৰ এপ্ৰিহেনশ্যন এটা আছে, আমাৰ এপ্ৰিহেনশ্যনটো অতি লেজিটিমেট, অতি যোগ্য বুলি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰকাশ কৰিছে। ইভেন এইবাৰ লোকসভাতো তেওঁলোকে কৈছে ভানাৰেবল, লোকসভাত তেওঁলোকে উত্তৰ দিছে, আনকি পাৱাৰ মিনিষ্টাৰে কৈছে এইটো ভানাৰেবল, কিন্তু সমস্যাটো সমাধান নহয়। কাৰণ মই আগে ক'লোঁ নহয়, পাৱাৰত নাথাকোঁতে আমাৰ আন্দোলনত চামিল হয়, পাৱাৰত থাকিলে সেই কামটোকে আকৌ কৰিবলৈ যায়। গতিকে এনে হয় আমাৰ এপ্ৰিহেনশ্যন আছে, সেই এপ্ৰিহেনশ্যনৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ এইটো ৰিএছেছ হ'ব লাগে। ইতিমধ্যে চেণ্ট্ৰেল ইলেক্ট্ৰিচিটি অথৰিটিও কৈছে এইটো ৰিএছেছমেণ্ট কৰিব লাগে, আৰু ইয়াত পানীটো কেনেকৈ এৰিব তাৰ এটা অধ্যয়ন হ'ব লাগে, সেইটো ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াই কৈছে। গতিকে এইটো ৰিএছেছমেণ্ট কৰিহে কমিশ্যন, মই ডেমৰ এগেইনষ্টত কোৱা নাই, আই এম নট অপ'জিং দ্য ডেম এট অল, ডেমটো হওক, কিন্তু প্ৰথম আমাৰ ডাউন ষ্ট্ৰীমত বসবাস কৰা লোকসকলৰ আপ টু মাজুলীলৈকে আমাৰ জীৱন জীৱিকা সভ্যতা সংস্কৃতি নিৰাপত্তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পাব লাগিব, আমি আশ্বস্ত হ'ব লাগিব। আমি তেতিয়ালৈকে আছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকেতো এতিয়া কমিশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছে, সেইকাৰণে আমি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছোঁ। মই আহিম শেষত, মই আহিম অকণমান চমুৱেত, মই এণ্ডিং ৰিমাৰ্কছ ল'ম আপোনাৰ পৰা। মই দুবছৰ আপোনাৰ পৰা শেষৰটো প্ৰশ্ন আপোনাক মই দিছোঁ যে আমি আচলতে উন্নয়নৰ বিৰোধী নহয়, আমাক উন্নয়ন লাগে, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট লাগে, ছাষ্টেইনেবল বুলি কৈছোঁ মই, বহনক্ষম উন্নয়ন আমি বিচাৰোঁ। আৰু আমি অসম সাপেক্ষে যদি কওঁ, আমাক বিদ্যুৎ লাগিবই, কাৰণ বিদ্যুৎ এতিয়া প্ৰয়োজন, অতি প্ৰয়োজন। আমি বহুত পিছ পৰি আছোঁ বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত, কাৰণ আমাৰ অসমৰ এতিয়া আজিৰ তাৰিখত আমি যদি পিক আৱাৰ্ছৰ কথা চাওঁ, আমি পিক আৱাৰ্ছত আমাক 2500 মেগাৱাট টু 2600 মেগাৱাটছ আমাক লাগে, কিন্তু আমাৰ নিজৰ যিটো অসমৰ উৎপাদন সেইটো মাত্ৰ 350 অৰ 410, এইটো অসমৰ নিজৰ উৎপাদন। অৱশ্যে কিছুদিন পিছত অকণমান আকৌ বাঢ়িব, কাৰণ আমাৰ দুটা আকৌ প্ৰজেক্ট আহি আছে, এটা 120 মেগাৱাটছৰ আমাৰ যিটো আছে নামনি কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, ADB লোন লৈ কৰি থকা হৈছে, 2400 বাজেট লোৱা হৈছে, কোৰ্চৰ বাজেট লোৱা হৈছে, তাৰ পৰা 120 পাম, আৰু যিটো কাৰ্বিলাং পি মিডিল 2 তাৰ পৰা অনলি 24 মেগাৱাটছ আমি পাম। গতিকে তাৰ পিছতো কিন্তু আমি জোৰা মাৰিব নোৱাৰিম, গতিকে আমাক লাগিব, কিন্তু বহনক্ষম অৰ্থাৎ ছাষ্টেইনেবল হ'ব লাগিব। শেষত এই গোটেই সমস্যাটো বানপানী, বিগ ডেম কেনেকৈ আমি ছাষ্টেইনেবল হ'ব, এই কথাটোৰ ওপৰত আপোনাৰ এণ্ডিং এটা ৰিমাৰ্কছ মই বিচাৰিছোঁ। মই ইয়াতে দুটা ক'ব বিচাৰিছোঁ। এক নম্বৰ, ৰঙা নদী লৈ পেলাই, ৰঙা নদীৰ যিটো ডেম আছে, যিটো আমাৰ মানে সমস্যাৰ কাৰণ বুলি আমি কৈ আছোঁ, আৰু এইবাৰ মই দেখিলোঁ যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যিটো NRSC নেশ্যনেল ৰিম'ট চেন্সিং ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ, তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ হৈ পেলাই এটা ৰিপৰ্ট দিছে, যিটো ফ্লাড জোনেশ্যন মেপিং অফ আছাম, আৰু তাতে তেওঁলোকে ক্লিয়াৰলি উল্লেখ কৰিছে যে ৰঙা নদী ডেমৰ কাৰণে আৰু দৈয়াং যিটো জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, এই দুটাৰ কাৰণে অসমত বানৰ সমস্যা হয় বুলি পেলাই অফিচিয়েলি তেওঁলোকে এইটো ৰিকগনাইজ কৰিছে। এতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ এজন বক্তাই কৈ গৈছে যে যিহেতু ক্লাউড বাৰ্ষ্ট হয়, সেইটোৰ কাৰণে ৰঙা নদীৰ মানে বানপানীটো বহুত বেছি হয় বুলি নামনিত, কিন্তু মই প্ৰায় লাষ্ট 90 বছৰৰ যিটো মেটিঅ'লজিকেল ডেটা, মানে বৰষুণৰ যিটো পেটাৰ্ণ, সেইটোলৈ ইতিমধ্যে মই অলপ কাম কৰি আছোঁ। মই তাতে দেখা পাইছোঁ যে হয় আপাৰ কাশ্মীৰত অলপ কম হয়, কিন্তু বৰষুণৰ পেটাৰ্ণটো একেধৰণে, এণ্টায়াৰ বেচিনটোত একেধৰণে ফুট হিলছলৈকে। আৰু সেইকাৰণে মই চালোঁ যে যিটো ডেমৰ পৰা যদি আপাৰ কেচমেণ্টটো চাওঁ, সেইটো প্ৰায় 1900 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ হয়, আৰু তলৰখিনি হ'লে 330 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ হয় ফুট হিলছলৈকে। তাৰমানে মোৰ গোটেই কেচমেণ্টটো, যিটোৰ পৰা বানপানীৰ আমি কাৰণ বুলি কওঁ, কাৰণ নামনি অংশত ৰঙা নদীত কোনো ট্ৰিবিউটৰী নাই, গতিকে ওপৰৰ পৰা অহা যদি 86% লেণ্ড এৰিয়া সেইটো ডেমৰ ওপৰত আছে, আৰু এই যে 16% ডেমটোৰ তলত আছে, মানে ফুট হিলছলৈকে। গতিকে এই কথাটো যিটো মানে ইতিমধ্যে আমাৰ এজনে কৈছে যে মই সেইটোৰ মতত
একমত হ'ব পৰা নাই আৰু একেটা কথাই মই কৈছোঁ যে সুবনশ্ৰীৰ যিহেতু কথাটো আহিছে সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সুবনশ্ৰীৰ চাওক যিটো আপুনি প্ৰাইচ এস্কেলেশ্যনৰ কথাটো ইতিমধ্যে ক'লে সেইটো প্ৰজেক্টৰ ডিউৰেশ্যন আছিলে 7 বছৰ আৰু 6,500 কোটি টকা আছিলে বাজেট তাৰপিছতে অসমত বিভিন্ন সেই ডেমটোৰ বিপক্ষে আন্দোলন হ'ল তাৰপিছতে এখন বিশেষজ্ঞ কমিটি হ'ল তাৰপিছতে যেনেকৈ ইতিমধ্যে আমাৰ তুলাৰাম গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে 17খন এক্সপাৰ্ট কমিটি হ'ল এই যে হ'ল তেওঁলোকে বহুত মডিফিকেশ্যন দিলে মডিফিকেশ্যন দিয়াৰ কিন্তু অসমৰ যিটো বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ ৰিপৰ্ট আছিলে সেইটোৱেই মূল ভেটি সেইটোৰ ওপৰতে ইমানখিনি হ'ল আৰু হৈ যাওঁতে এটা পিৰিয়ডলৈকে আন্দোলনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰাইচ এস্কেলেশ্যন হ'ল পিছৰখিনি তেওঁলোকে এই যে কমিটিবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ তাত মডিফিকেশ্যনৰ কথা ক'লে সেইখিনি কৰোঁতে হোৱা খৰচ আৰু যদি আপোনালোকে চায় যে লাষ্ট 10 yearsত কোনো ধৰণৰ আন্দোলন হোৱা নাই এই আন্দোলন নোহোৱা পিৰিয়ডতো কিন্তু তেওঁলোকে অৰিজিনেলি 7 বছৰ প্লেন আছিলে তেওঁলোকে ক'লে যে আন্দোলনৰ কাৰণে ডিলে হৈ গ'ল তাৰ পিছত কিন্তু 10 বছৰ গ'ল এতিয়াও কিন্তু এক্সিকিউশ্যনৰ লেভেললৈ তেওঁলোকে আনিব পৰা নাই তেওঁলোকে ক'ব পৰা নাই যে এইটো আমি অপাৰেট কৰিলোঁ গতিকে আমাৰ এটা আমি দেখা পাওঁ যে ব্যুৰ'ক্ৰেটিক লেভেলতে হওক বা বিভিন্ন মানে চৰকাৰী বিভিন্ন লেভেলত হওক যে বস্তুবিলাকৰ মাজত ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিটো মই শেষত একেবাৰে খুব চমুকে মই বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা খুব চমুকে আমাৰ সময় মই তেখেতে যিটো ৰঙানদী ডিছচাৰ্জৰ কথা ক'লে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ ইণ্টেনচিটি ৱাইড স্প্ৰেড যেতিয়া ৰেইনফল হয় ইণ্টেনচিটি ক'ৰবাত একে হেৰি দেখাব পাৰে কিন্তু ক্লাউড বাষ্ট ডেমৰ ওপৰত ক্লাউড বাষ্টৰ নজৰ মই 20 বছৰত দেখা নাই কিন্তু তাৰ তলত প্ৰতি বছৰে এটলিষ্ট ইফালে সিফালে হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণে হয় বিশেষকৈ জীয়াদ হ'ল মই সেই নদীবোৰ প্ৰায় অবজাৰ্ভ কৰি আছোঁ মানে আপোনাৰ 1950 চনৰ যিবোৰ গছ গছনি আছিলে তাৰ গুৰি পৰ্যন্ত উলিয়াইছে 2-3 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে ইমানেই খান্দিছে কিন্তু ওপৰৰ পৰা পানী অহা নাই আহিছে ছাইডৰ পৰা যিবোৰ হেৰি আৰু মাটি তাৰপৰা খান্দিছে এনিৱে সেই কথাটো কৈছোঁ ক্লেৰিফিকেশ্যন যে এৰিয়া বেছি হ'লে যে ডিছচাৰ্জটো বেছি হ'ব সেইটো তাত নহয় আৰু 2 নম্বৰ কথা হৈছে যে ডিছচাৰ্জ ডেফিনেটলি বৰষুণত পানীটো সেইফালেদি ওপৰেদি এৰিলে ইয়াত এড হয় কিন্তু সেইটোৱে সেই বস্তুটো এনেও নেচাৰেল সিহঁতি গোটেইবোৰ নেৰে নহয় উপৰঞ্চি যিটো হয় সেইটোৱে এৰি থাকে মই নেপকক ছাপৰ্ট কৰিবলৈ যোৱা নাই মই প্ৰেক্টিকেল কথাটোহে কৈছোঁ আচ্ছা আপুনি চাওক দে আমাৰ ৰং ডিচিশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত এটা কথা কপিলিৰ পলিচি দুটা ডিফেক্ট দেখাব গৈছোঁ কপিলি আপোনাৰ অকল কপিলি ৰিজাৰ্ভ হয় এটা ছাইড খান্দং ডেমৰ এটা মাথা মেঘালয় গোটেই খান্দং পাৱাৰ হাউচ কপিলি পাৱাৰ হাউচ আপোনাৰ ৰিমং ৰিজাৰ্ভ হয় কপিলি ৰিজাৰ্ভ হয় চব অসমত 12% ফ্ৰী পাৱাৰ 6% সমান মেঘালয় অসমৰ সোৱণশিৰি প্ৰজেক্ট একেধৰণৰ পৰিস্থিতি লেছ দেন 1% বা এবাউট 1% অনলি ফ্ৰী পাৱাৰ অসমে পায় এইবোৰ হৈছে আপোনাৰ মোৰ গভৰ্ণমেণ্টে কৰা ডিচিশ্যন 2 নম্বৰ কথা আপোনাৰ এই যিবিলাক যে আপোনাৰ হেৰি আপোনাৰ ড্ৰাই ৱেডাৰ ফ্ল' এৰিব লাগে এনভাইৰমেণ্টেল ডিছচাৰ্জ বুলি কয় যাতে নদীখনত বায়'লজিকেল লাইফ আপুনি একুৱাটিক লাইফটো জীয়াই থাকে মিলিয়নছ অফ ইয়াৰ্ছৰ পৰা আছে ওচৰৰ মানুহে সেইটো বেনিফিট পায় পানী খায় গৰু গাড়ীয়ে পানী খায় এইটো কাৰণে মিনিমাম এনভাইৰমেণ্টেল ফ্ল' এটা কৰিব লাগে আপোনাৰ ডিজাইনবোৰে কি কৰে ইয়াত 1% 2% ইয়াত কম্পিউটাৰ এটা দি দিয়ে সেইটোকে কৰি দিয়ে আৰু সেইটো আকৌ অপাৰেশ্যনৰ ওপৰত মৰ্জিৰ ওপৰত চলে নিশ্চয় পানীয়ে নাথাকে সেইখন কি এনভাইৰমেণ্টেল ফ্ল' হ'ল চ' ইট মাষ্ট বি ৰিভাৰ স্পেচিফিক ডিউলি অবজাৰ্ভ তাৰপিছতে এইবোৰ ফিক্স কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰুল মডিফাই কৰিব লাগে মই এটা এক্সাম্পল কৈছোঁ মানে নিশ্চয় আমাৰ আৰু কথা পাতিবলগীয়া আছে মই গগৈ ডাঙৰ শেষত 1 মিনিটত মাত্ৰ মই আপোনাৰ অন্তিম মন্তব্য শুনিম যে গোটেইখিনি শুনিলে এওঁলোক এক্সপাৰ্ট আছিলে আপুনি আইনী যুঁজখন চলাই আছে কি কৰিম এতিয়া আৰু নেক্সট আমি যিমানবিলাক ডেম হৈছে এটা কিউমুলেটিভ ইম্পেক্ট ষ্টাডি লাগিব এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই 2014 চনতে আমাৰ লগত আলোচনা কৰোঁতে এগ্ৰী কৰিছিল একেই চৰকাৰ আছে কিউমুলেটিভ ইম্পেক্ট ষ্টাডি হোৱা নাই কাৰণ ইয়াত চিয়াঙত আছে ডিবাঙত আছে লোহিত নদীত আছে সোৱণশিৰিত আছে ৰঙা নদীত আছে এইপিনে আমাৰ যিটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট মানস অভয়াৰণ্য ঠিক অকণমান আগতে মাংলেছো বুলি ভূটানৰ এটা আছে সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো আলোচনা হোৱা নাই এইবিলাকৰ কাৰণে এটা এছেছমেণ্ট লাগিব বেংকৰ কথা পাতি আছো কিন্তু ভূটানৰ যে কুৰুচি নদীখনে কি এটা সমস্যা পৰিস্থিতি আৰু বেয়া
ভূটানৰ পৰিস্থিতি আৰু বেয়া আমাৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বুলি কয় মানস অভয়াৰণ্য কোনো কাৰণতে এফেক্ট কৰিব নোৱাৰিব তাৰ 15 কিলোমিটাৰ ওপৰত মাংদেশু বুলি এটা প্ৰকল্প হৈ আছে ইমিডিয়েট কমিশ্যন হওঁ আৰু তাৰ পৰা এৰি দিয়া পানীয়ে মানসটো উটুৱাই নিব এইটো বিশেষজ্ঞ কৈ আছে আমিতো কোৱা নাই গতিকে এইবিলাক কথা নিশ্চয় গগৈ ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই তিনিওগৰাকী পেনেলিষ্ট আমাৰ ভগৱতমান দুৱৰা ছাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ইয়ালৈ আহিলে আৰু তৰুণ চন্দ্ৰ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তুলাৰাম গগৈ আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ আৰু মই লগতে আৰু এটা সৰু কথা মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমি আচলতে এই পেনেলত আজি NSPC আৰু নিপকোৰ যিসকল কৰ্মৰত বিশেষজ্ঞ আছিলে বা বিষয়া আছিলে তেওঁলোকক আমি বহুবাৰ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ অফিচিয়েল কমিউনিকেশ্যন হৈছিলে তেওঁলোকক বিচাৰিছিলোঁ আমি যে দিল্লীত হ'ব দিল্লীয়ে শুনক কথাবোৰ অন্ততঃ যে দিল্লীৰ পৰা যিহেতু পলিচিবোৰ বনায় তেওঁলোকে গতিকে দিল্লীয়ে কথাবোৰ শুনক জানক সেইবাবে আচলতে প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ এই পদক্ষেপ আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে সঁহাৰি নিদিলে আমি অনাগত দিনত তেওঁলোকক আমি আশা কৰিম যে তেওঁলোকে অন্ততঃ ৰাইজৰ পক্ষত থাকি ৰাইজৰ হৈ তেওঁলোকে কথাবোৰ ক'ব আৰু ৰাইজে যাতে এই বিষয়বোৰৰ পৰা এই যিটো তেওঁলোকৰ মন মগজুত যিবোৰ সোমাই আছে ভয় শংকা এইবোৰ যাতে ৰাইজে আঁতৰি থাকিব পাৰে তাৰ বাবে অন্ততঃ এই যিবোৰ চৰকাৰী যিটো ব্যুৰ'ক্ৰেটছ আছে সেই তেওঁলোকে যাতে এই কথাবোৰ মৰ্মবেদনাবোৰ ৰাইজৰ বুজিব পাৰে সেই আশা আমি এই দিল্লীৰ এই মঞ্চৰ পৰা কৰিছোঁ আৰু সেই আশাৰে মই নয়ন প্ৰতিম কুমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ No, I have a question, if you don't mind. মানে মই অকণমান বাহিৰলৈ গ'লো কাৰণে maybe I missed out. I'm much curious about the Siang. It's 70 gigawatt. Madog আৰু ইফালে বলেং. One is 11,000, one is 60,000. Negativity কি দেখা পায় তাৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা? Because the distance is only 300 kilometers. The objective of China is totally not known, but they have a very clear mind. South-north transition of water resources. A plan to totally Siangkhon divert কৰা proposal আছে. No, sir, I disagree with that. That has been my bhalke poriso that China has no plan to divert the river to anywhere. It's just testing. They are basically giving a now dam of that concept which was quoted in the media is not a correct one. No, that I have read it. That is no, it's not a right correct. Wrong one. The other one is that যিটো আমাৰ ইণ্টেনশ্যন হৈছে যে তলত আপোনাৰ কেছকেট কৰি এটলিষ্ট দুটা ডেম বনাই আমি হয় এই যিমান স্পীডত আহিলেও আপোনাৰ সেই টাৰ্ণটো যেতিয়া এইটো একচুৱেলি ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ৰিপৰ্টত আছে দেই এই যিটো ডেম চাইনাই বনাইছে এইটো আমাৰ যদিও ৰিপৰ্টত লিখিছে যে চাইনাইহে এইটো 17 বছৰৰ পৰা লাগি আছে মিছা কথা যেতিয়া ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই কৰিছিলে তেতিয়া সেইটো ৰিপৰ্ট আছে আৰু ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ৰিপৰ্টত আজিও আপুনি চাব পাৰে মই নিজে দেখিছোঁ কাৰণে কৈছোঁ ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই এক্সপ্ল'ৰ কৰি থৈ গৈছিলে বস্তুটো এনিৱে সেই বস্তুটো যেতিয়া আপোনাৰ হাৰ্নেছ কৰিব আৰু যেতিয়া কেছকেট এফেক্টত নামি আহিব তললৈ তেতিয়া তাৰ বহুতখিনি ভেলচিটি এনেও কমি যাব আৰু আমাৰ যদি ডেমটো তাত ডেফিনেটলি উইষ্টেণ্ডিং কেপাচিটি কৰিয়ে কৰিব আৰু এটা হ'লেও প্ৰপৰ্চন তেওঁলোকে ৰিটেইন কৰিব যিটোৱে আমাৰ চাৰ্জিং এটা বহুতখিনি কমাই দিব চ' সেইটো ডেফিনেটলি 30% 40% হ'লেও মিটিগেশ্যন হ'ব শ্ৰী দুৱৰা আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছিলে কথাটো হ'ল কি যে ৰিজাৰ্ভৰ অপাৰেশ্যন যিটো হ'ব মানে ইণ্ডিয়াটো ডেম থাকিব তেওঁলোকৰ তাতো ডেম আছে গতিকে এই দুটাৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভৰ অপাৰেশ্যন হ'ব সেইটোৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই চাইনাৰ লগত কথা নাপাতিলে আমাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে কাৰণ আমি জানিব লাগিব যে আপষ্ট্ৰীমত তেওঁলোকে কেনেকৈ অপাৰেট কৰিব বিচাৰিছে আৰু আমাৰ বৰগোহাঁই যিটো কৈছে যে তললৈ অহাৰ লগে লগে আমাৰ তাৰ এনাৰ্জি ডেচিপেট হৈ যাব গতিকে আহোঁতে আমাৰ সময় লাগিব কিন্তু হ'লেও যে সেই ডেমৰ অপাৰেশ্যনটো কেনেকুৱাকৈ হ'ব আমি যদি নাজানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে আহি কেতিয়া কেনেকৈ ইম্পেক্ট কৰিব আমি এইটো গম নাপাম গতিকে আমি যিটো কৈ আছোঁ যে আমি এইটো মানে যিহেতু আমাৰ মানে ৰাইট টু দ্য ৰিভাৰ এইটোৰ কাৰণে ৰাইপেৰিয়ান ৰাইট যিটো সেইটোৰ কাৰণে আমি ডেম বনাব বিচাৰিছোঁ সেই সিদ্ধান্তটো কিন্তু যদি হৈছে তেতিয়া ভুল সিদ্ধান্ত হ'ব চাইনাটো বনাইছে আমিতো তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমাৰ মাজত এটা নেগচিয়েট হোৱা কথা থাকিব লাগে যে তেওঁলোকে ডেমটোৰ অপাৰেশ্যনটো তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিব আৰু সেইটোৰ লগত আমাৰটো চিনক্ৰনাইজ কৰিব লাগিব যাতে আমালৈ সেই প্ৰব্লেমটো নাহে Thank you, sir. That's us come to the end of this beautiful session on dam, hydropolitics, geopolitics, and power. A customary photograph of the entire panelist. Sorry for asking this impromptu question because I'm very passionate about this subject.
Thank you. The final session, I promise, is a very interesting one. That's one-on-one with Sanjay Singh, Member of Parliament, Rajya Sabha, Aam Aadmi Party from Delhi. The fiery leader is about to reach, so we will begin it shortly. Let them prepare the stage. Thank you, sir. Give us a few minutes. Please stay inside the hall. He is about to reach, and we will immediately start.
I know it's a very long day, this is the seventh session of the day. Please join us welcoming Sanjay Singh, Member of Parliament, Rajya Sabha, and a very fiery leader of in Lok Sabha. In conversation with him will be Mr. Rishi Burwa, Director, Pratidin Media Network. Please join me in welcoming both of them to the stage with another big applause. Time for felicitation. Over to Mr. Burwa. Good evening, everyone. Thank you for sticking to us on this seventh and last session of the day. We have had a wonderful day today on the first day of the conclave. As a responsible media house from the Northeast, it is our duty to give a platform to the ruling, to the opposition, to all the parties. And beyond politics, we have tried to pick up many issues pertaining to the Northeast. मेरे साथ अभी मंच पे हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी. बहुत बहुत शुक्रिया असम और नॉर्थ ईस्ट के इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए. बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, अपनी बात कहने का मौका दिया. सर, अगर हम लोग शुरू से शुरू करें तो आपकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो बहुत संघर्ष से जन लोकपाल बिल हो, रेवोल्यूशनरी एक मूवमेंट के तहत जन्म लिया था. और उसी समय यूपीए 2 का एक ढलान देखा गया था जो करप्शन रिलेटेड इश्यूज थे, और आप आम आदमी पार्टी एट द राइट टाइम एट द राइट मोमेंट वहाँ पे मौजूद था. इसी के कारण काफ़ी सिविल सोसाइटी के लोग जो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख के ये समझते थे कि हम कैसे जुड़ पाएंगे, वहाँ पे IRS ऑफिसर्स, IIT पास आउट्स, IIM पास आउट्स आपके पार्टी में जुड़ गए. आपको 10 साल दिल्ली में सेवा करने का मौका मिला. बहुत वायदे ऐसे हैं जो आपने किए थे और काफ़ी फुलफिल भी हुआ और काफ़ी रह गए. आप मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बोल सकते हैं, एजुकेशन के बारे में बोल सकते हैं, तो हम यमुना नदी के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं. तो सर, इन 10 सालों में अगर आप अपना सक्सेस रेट देखें दिल्ली की सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, तो ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली हाथ से निकल गई? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा. पहली बात तो ये कि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी, और जब ये पार्टी बनी, दिल्ली में जब हम लोग प्रचार करने के लिए जाते थे, मुझे याद है 12-13 का वो वक्त, तो लोग हंसते थे हमारे ऊपर. और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो, क्योंकि हाथ में तिरंगा लेके हम लोग चलते थे, तो कहते थे कि पता नहीं किस पार्टी के लोग हैं ये. हमारी पार्टी का नाम भी नहीं पता था लोगों को. केजरीवाल साहब ने मेहनत करके बिजली के सवाल को लेके 15 दिन का अनशन करके बड़ी मुश्किल से पार्टी खड़ी की. और पहला चुनाव मुझे याद है जब वो लड़ रहे थे शीला दीक्षित जी के खिलाफ, तो बहुत सारे लोगों ने उनको समझाया कि आप चुनाव मत लड़िए उनके खिलाफ, क्योंकि वो 15 साल राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं और आपका ये पहला चुनाव है, आप चुनाव हार जाएंगे. तो मुझे याद है मैं भी समझाने गया उनको, हमने कहा कि देख लीजिए क्योंकि आपका जीतना बहुत ज़रूरी है. तो कहने लगे कि मैं अगर चुनाव हार भी जाऊंगा तो पार्टी चुनाव जीत जाएगी, इसलिए मेरा चुनाव लड़ना ज़रूरी है.
इस हौसले और जज्बे के साथ पार्टी में हम लोगों ने काम किया। मुद्दे हमने क्या उठाए? जनता से जुड़े हुए मुद्दे, बिजली के, पानी के, चिकित्सा के, शिक्षा के। और हमने 10 साल में खूब काम करके दिखाया। 13 में जब हम जीते तो लोकपाल के सवाल पे हमें इस्तीफा देना पड़ा। 15 में जब हम आए तो 70 में से 67 सीटें आ गई। और याद कीजिए वो 15 का वक्त क्या था? भारत के प्रधानमंत्री बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत के आए थे। झारखंड जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे, हरियाणा जीत के आए थे। और इसी रामलीला के मैदान में उन्होंने कहा था ये केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में भेज देना चाहिए। और मैंने उसी दिन कहा था कि प्रधानमंत्री जी, ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ जनता तय करती है कौन जंगल में जाएगा और कौन विधानसभा में जाएगा। और दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीट केजरीवाल जी को देके विधानसभा में भेजा और 3 सीट बीजेपी को देके जंगल में भेज दिया। ये डेमोक्रेसी में आम आदमी की ताकत है। आपने पूछा काम हमने क्या किया? बिजली फ्री हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने करके दिखाया। पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री। ऐसे यहाँ पे सरकारी स्कूल हमने बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा कि हमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूल को देखना है। वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल हमने दिल्ली के अंदर बनाए। स्विमिंग पूल सरकारी स्कूल में, स्विमिंग पूल का निर्माण, हॉकी के ग्राउंड, एथलीट के ग्राउंड, अच्छी एजुकेशन हमने यहाँ पे 10 साल में देने का काम किया। अब सवाल आता है मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल। अब सवाल आता है कि हम चुनाव हार कैसे गए? 20 में जब केजरीवाल जी चुनाव में गए तो उन्होंने कहा भाई देखो, अगर हमने काम किया है तभी वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। भारत के शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा काम किया तभी वोट देना, वरना मत देना। अब 20 में जब हम दूसरी बार जीत गए चुनाव, 13 जीते, 15 जीते और 20 में जीते, तीसरी बार जीते, तो फिर इनको लग गया कि अब ये यहां से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये जिस राजनीति को हम कर रहे हैं वो राजनीति तो ये कर नहीं रहे, धर्म जाति वाली राजनीति। तो उन्होंने कहा इनको बदनाम करो, इनके काम को रोको। यहां पे एक एलजी साहब को बिठाल दिया, वो हर दिन लड़ते थे। आज कहां है एलजी साहब बताइए आप? जब से बीजेपी चुनाव जीत के आई है कहां पे है एलजी साहब? बाढ़ हो तो वो सबसे बड़े ज्ञाता बन जाते थे, प्रदूषण हो तो सबसे बड़े ज्ञाता बन जाते थे। हर एक चीज में वो सरकार की आलोचना करने के लिए पॉडकास्ट करते थे, मीडिया में इंटरव्यू देते थे। आज 6 महीने से कहां है एलजी साहब? तो एक साजिश करके हमारी सरकार को बदनाम किया गया। साहब एक्साइज पॉलिसी में इन्होंने घोटाला कर दिया, इनको जेल में डालो। इन्होंने दिल्ली में पानी का सिस्टम खराब कर दिया। यमुना पे मैं आपकी बात मानता हूँ, यमुना पे हम काम नहीं कर पाए, हम स्वीकार कर रहे हैं। यमुना पे जो सफाई का काम हमें करना था हम नहीं कर पाए। प्रदूषण को रोकने के लिए शायद जितना काम हमें करना था हमने कोशिश बहुत की, लेकिन हम नहीं कर पाए। मैं मानता हूँ आपको, आपके सामने इस बात को मानता हूँ। लेकिन बाकी जो जरूरत की चीजें थी आम आदमी की जिंदगी की, वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इस पे हमने अनुकरणीय काम करके दिखाया। महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री करके दिखाया। और 10 साल तक हमने मुनाफे का बजट दिया दिल्ली को। सारा काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। अब ठीक है, 25 में उन्होंने हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, मुझे जेल में डाल दिया। जिस एक्साइज पॉलिसी का उन्होंने, शायद पता नहीं आपके चैनल ने चलाया होगा कि नहीं चलाया होगा, मुझे याद है सारे टीवी चैनल्स, दिल्ली में तो शराब पीने की उम्र कम कर दी। दिल्ली में तो जो है गली गली में शराब बिक रही है, सिर्फ शराब बिक रही है। ये तो शराब बेचने वाली पार्टी आ गई। अभी आपने देखा सर, 25 साल से घटा के उम्र 21 साल किया, अभी किया। इसका मतलब जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तक दिल्ली में शराब पीने की उम्र थी 25 साल। जैसे ही बीजेपी आई उन्होंने 21 साल कर दिया, लेकिन आलोचना हमारी हुई। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक साजिश के तहत उन्होंने बदनाम किया। पहले तो हमारे काम को रोका और फिर
ये सब कुछ करने के बाद उनकी जो अपनी राजनीति है वोट चोरी वाली, वो जबरदस्त तरीके से दिल्ली में की। मैं आपको बता सकता हूं 42,000 वोट नई दिल्ली विधानसभा में, केजरीवाल जी की विधानसभा में चुनाव शुरू होने से पहले काट दिए गए थे। दिल्ली की 14 विधानसभाओं में हजारों हजार वोट काटने के लिए बीजेपी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। हमने इसकी शिकायत लिखित रूप से चुनाव आयोग में की। दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों के घरों में लोकसभा के चुनाव में 3 वोट थे, 4 वोट थे। विधानसभा के चुनाव में 35 वोट थे, 22 वोट थे, 25 वोट थे, 26 वोट थे, सब हमने पकड़ा। तो 2 तरीके से उन्होंने काम किया, सरकार को बदनाम किया, अपना वोट चोरी का और चुनाव का जो उनका घपला घोटाले का सिस्टम है वो चलाया। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन हाथों में स्याही लगा लगा के 2-2 हज़ार रुपये, राष्ट्रपति भवन के पास मेरा घर है नॉर्थ एवेन्यू में, वहाँ पे मैंने खुद पकड़ा था, उसकी वीडियो जारी की थी। तो ये सब कुछ हुआ हमारे साथ और हम दिल्ली में चुनाव हार गए। तो अगर आप फेयर तरीके से पूछेंगे तो हमसे 2% वोट ज़्यादा रहे, सीटों में काफ़ी ज़्यादा हो गए। लेकिन अगर आप पूरे चुनाव के बारे में पूछेंगे तो बहुत तरीके से हमारी पार्टी को घेरा, बदनाम किया और तब हराया। सर एक चीज़ बताइए, अगर चुनाव पे आते हैं, अभी जो वोट चोरी का ये सिलसिला चल रहा है उसको थोड़ा हटा के एक प्रश्न आपसे पूछना है। हमेशा से एक नोशन बनाया हुआ था कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे लोकसभा इलेक्शन लड़ती है तो सारे सीटें स्वीप कर देंगे। 2024 में इंडिया अलायंस के तहत आप लोगों ने सीट शेयरिंग पे लोकसभा इलेक्शंस लड़े, पर जो परिणाम था आपका कुछ 4% वोट शेयर बढ़ा, वही कांग्रेस का कम हुआ। तो ऐसा दिल्ली में क्या है कि आप लोग की 13 साल की सरकार, एमसीडी आपके पास है, पूरा विधानसभा आपके पास है, पर लोकसभा सीट दिल्ली में एक भी आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाती है? देखिए, पहली बात तो ये कि 14 में भी लोकसभा में बीजेपी जीती थी और 15 की विधानसभा हम स्वीप किए थे। 19 में सारी की सारी सीटें बीजेपी जीती थी और 20 में विधानसभा के चुनाव में हमने स्वीप किया था। अब आ जाइए 24 का चुनाव। 24 का चुनाव हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, उसमें हमारा, ठीक आप कह रहे हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन हम चुनाव उसमें हार गए। तो दिल्ली में ये एक ट्रेंड रहा पिछले 3 चुनावों से कि लोकसभा में लोग बीजेपी को वोट देते थे, मोदी जी को वोट देते थे, और विधानसभा में लोग अरविंद केजरीवाल को वोट देते थे। जहाँ तक एमसीडी की बात आपने कही, अब एमसीडी हमारे पास नहीं है। तो अब केंद्र में मोदी जी, राज्य में रेखा गुप्ता जी, एमसीडी में बीजेपी और एलजी बीजेपी का, तो सब कुछ आज की तारीख में बीजेपी के हाथ में है। और 6 महीने के अंदर बिजली कटौती शुरू हो गई दिल्ली में, बाढ़ के पानी आपको सड़कों पे दिखाई देंगे क्या हालत हो जाती है। अब कोई खबरें और टीवी पे डिबेट नहीं चलती, वो जब केजरीवाल रहेंगे तो फिर चलेगी। उसके बाद स्कूलों में बच्चों के अभिभावक जब जाते हैं, गार्जियन, उनको धक्के दे के बाउंसर से बाहर फिकवाया गया इसी 6 महीने के अंदर, आपने देखा होगा। और दिल्ली के अंदर झुग्गियों को टारगेट कर करके तोड़ा गया। आप बताइए, 40 साल 50 साल से मद्रासी कैंप, वजीरपुर और तमाम जगहों पे लोग रह रहे थे, उनकी झुग्गियां आपने रातों रात उजाड़ दी, एकदम से बुलडोजर चला के तबाह कर दिया उनको। अरे जरा तो सोचो, आपकी 70 साल से उनकी कई पीढ़ियां यहाँ पे रह रही हैं, आपने अचानक मतलब सबको उजाड़ के, और क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने, जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी रहेगी वहीं पे मकान आपको देंगे। कहाँ चला गया आपका वादा? तो पिछले 6 महीने में बुरी तरीके से ये लोग एक्सपोज हुए हैं, जबकि अब 4 इंजन की सरकार है इनकी दिल्ली में। तो इसलिए केजरीवाल को बहुत लोग बुरा कहते थे कि अरे साहब ये तो रोज लड़ते रहते हैं, रोज एलजी के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो अब कौन, अब तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है। चारों जगह ये बैठे हुए, तो क्यों काम करके नहीं दिखा पा रहे हैं? काम करने के लिए नियत होनी चाहिए, ईमानदार नियत। वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में थी, तो ठीक है, हम लोग हटे हैं, अभी आगे फिर जनता सोचेगी, मौका देगी इसके लिए। सर यहाँ पे अगर दिल्ली में अगर 4 इंजन की सरकार है, तो पंजाब में आपकी पूरी सिंगल इंजन एकदम फुल थ्रॉटल
एक सरकार है जहाँ पे होम भी आपके पास है, जो आपको पहले से एकदम जिसका ठीक। प्रॉब्लम था, एकदम फुल फ्लेजेड स्टेटहुड है। कभी कभार ऐसा देखा गया या सुना है, मुझे फिजिकली मैं देखा नहीं हूँ तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, हमने सुना है कि अरविंद जी या मनीष जी काफ़ी इन्वेस्टेड है पंजाब में। क्या आपको डर है दिल्ली 2.0 हो जाएगा पंजाब में, और अगर वो हो गया तो पार्टी का अनिश्चयता आ जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि जब तक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी, सीबीआई, एनआईए तमाम जांच एजेंसियां हैं, सारी विपक्षी पार्टियों को सावधान रहना पड़ेगा, सारी विपक्षी पार्टियों को चैतन्य रहना पड़ेगा और उनको सजग रहना पड़ेगा। तो हम अपना काम मजबूती से पंजाब में कर रहे हैं। दिल्ली में ज़रूर हमने झटका खाया, लेकिन हम पंजाब अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते, इसलिए वहाँ पे सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। और पंजाब की सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस हो, 60,000 70,000 लोगों को पक्की सरकारी नौकरियां देने की बात हो, 30-30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा था वहाँ पे पानी आने लगा। भगवंत मान जी की सरकार बेहतरीन काम करके दिखा रही है। वहाँ भी 300 यूनिट बिजली फ्री हमने करके दिखाया पंजाब में। नशे के खिलाफ एक पूरा अभियान प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, युद्ध नशे के विरुद्ध, तो वो काम हम लोग कर रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर से लेके और जो भी स्कूल, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल, ये सब कुछ ठीक करने का जो भी काम पंजाब में हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। और अभी बाढ़ में सारे हमारे विधायक, मंत्री, सारी सरकार वहाँ पे काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि पंजाब में हमारी 92 सीट थी जब हम आए थे, तो अभी 95 सीट है। जो बाई इलेक्शन हुए उसमें हम जीते, ये इस बात का प्रमाण है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से लोग खुश हैं और वोट कर रहे हैं हमारे लिए। सर, कहीं दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से पंजाब तो नहीं चल रहा? अब देखिए, ऐसा है कि एक पार्टी में जब आप हैं तो पार्टी के सभी लोगों को काम करना होता है। हम लोगों की ड्यूटी कभी यूपी लगा दी जाती है, कभी पंजाब लगा दी जाती है, कभी गुजरात भेजा जाता है, कभी गोवा भेजा जाता है। तो हम गए, अपना काम किए, काम करके फिर वापस अपने काम पे, अपने संगठन के काम में, जहाँ जहाँ संगठन को ज़रूरत होती है भेजते हैं। कोई ऐसी रिमोट कंट्रोल वाली बात नहीं है, फुल फ्लेज अच्छी गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है। सर, पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ काफ़ी बुलंद रहती है, शेर व शायरी के थ्रू आप काफ़ी मैसेजेस क्लियर करना चाहते हैं और काफ़ी अच्छा भी सुनने को लगता है, भले वो पेगासस इशू हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू हो। और इनफैक्ट मणिपुर के ऊपर जो वीडियो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर आपने आवाज़ उठाई थी और उस वजह से शायद आप 2023 के मॉनसून सेशन में आपको सस्पेंड किया गया था। सर, आपने किस मुद्दे पे बात उठाए उसके ऊपर मैं डिबेट नहीं करूँगा। मेरे को एक सांसद होने के रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर एक सवाल है। सर, एक सांसद का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें पता है ये है कि सदन के अंदर जो जनता का जो भी विषय है उसको इस्टेब्लिश करना। आप सदन के सदस्य होके अगर सस्पेंडेड रहेंगे या एनी टाइम स्लोगनिज्म, अंदर प्रोटेस्ट, बाहर प्रोटेस्ट होता रहेगा, तो जनता का जो मुद्दा है वो पार्लियामेंट में इस्टेब्लिश कब होगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली बार मैं सस्पेंड हुआ जब दिल्ली के अंदर सीलिंग के नाम पे लोगों की दुकानें उजाड़ी जा रही थी, तोड़ी जा रही थी। दूसरी बार सस्पेंड हुआ जब देश के किसान लाखों की संख्या में सड़कों पर बैठे हुए थे। 3 काला कानून सरकार लेके आई। हम लोगों ने अनुरोध किया कि ये कानून मत लेके आइए, इससे किसानों की ज़मीन पे कब्जा करने का एक आप रास्ता खोलेंगे पूंजीपतियों के लिए। किसानों की मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, उनको सरकारी समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। ये तमाम बातें हमने सरकार के सामने रखी। और उस समय के हालात आप जानते हैं, लाठियां चल रही थी, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे। तो उन चीज़ों से मन व्यथित होता था, परेशान होता था कि भाई ये देश के अन्नदाताओं के साथ क्या हो रहा है।
तो उस बिल का हमने विरोध किया, फिर उस दिन सस्पेंड हुए, और उसमें और भी विपक्ष की पार्टियां थीं। मणिपुर, जिस मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, बताइए वो दृश्य देखने के बाद एक सांसद होने के नाते दो ऑप्शन थे मेरे पास। मैं चुपचाप सरकार के सामने सर झुका के बैठा रहूं या फिर मैं सरकार का विरोध करूं। जब मैं सरकार का विरोध करने के लिए गया, मैंने एक ही बात कही कि मणिपुर के ऊपर बहस कराइए, वहां हमारी बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहां नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, वहां पे चर्चेस को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर सदन के ऊपर बहस होनी चाहिए। ये मांग करना गलत था क्या? ये बात उठाना अपराध था क्या? मुझे ऐसे नहीं सस्पेंड किया गया। भारत की संसदीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सस्पेंड रहने वाला सांसद मैं हूं। मुझे 11 महीने सस्पेंड करके रखा गया और सबने अनुरोध किया जाके चेयरमैन साहब से, अब तो वो नहीं है, तो जो भी उनकी मजबूरियां रही होंगी मैं नहीं जानता, मुझे बहाल नहीं किया गया। और तो और जब मैं दूसरी बार चुन के आ गया, हमारी पार्टी ने दूसरी बार मुझे चुन के भेजा, तब भी हमें कहा गया कि यह मामला आपके ऊपर अभी भी चलेगा। तो मैं प्रिविलेज कमेटी के सामने गया और तब मैंने वहां बयान दिया, मणिपुर को लेकर जो भी बातें मैंने कही थी वो बिल्कुल सही थी। मेरी बात से किसी को दुख पहुंचाओ तो मैं उसके लिए खेद, और उसके बाद तब मुझे सदन में आने दिया गया। आप बताइए, आपने कहा एक सांसद के तौर पे देश में होने वाली घटनाओं पे बोलने का हक नहीं मुझे क्या? बिल्कुल। सदन में क्या चर्चा कराने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? और ये मांग अगर आप कीजिए और आपकी मांग को बार बार दरकिनार किया जाए, उसको बार बार टाला जाए, रोका जाए। 267 का नोटिस होता है जिसमें बाकी विषयों को स्थगित करके चर्चा कराने की बात होती है। 50-50 सांसदों ने लिख के दिया कि भाई मणिपुर के मुद्दे पे चर्चा कराइए, नहीं कराई गई, नहीं कराई गई। तो कभी भी मैंने बस ऐसे खुशी में खड़े हुए और नारे लगाने लगे, ऐसा कभी नहीं किया हमने। हमने प्रधानमंत्री का सेंट्रल हॉल में मैंने और भगवंत मान जी ने नारे लगा के विरोध किया, तब जब वो किसानों से मिलने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमने विरोध किया। कभी भी इसलिए नहीं कि बस विरोध करना है इसलिए विरोध किया। मुद्दों पे विरोध किया, जनता के सवालों पे विरोध किया। और मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं, आप अगर उठा के मेरा रिकॉर्ड देखेंगे, मेरी 100%, लगभग 100% हाजिरी रहती है। हर बिल के ऊपर कोशिश करता हूं कि अपनी बात रखूं। तो 0 आवर के जरिए, स्पेशल मेंशन के जरिए, 267 के जरिए लोगों के मुद्दे जो उठाने का प्रयास हो सकता है वो करता हूं। सर ठीक है, अब थोड़ा एक्साइज के बारे में बात करते हैं। सर एक, अगर ये स्कैम है नहीं है, पॉलिसी जो है अभी कोर्ट में है, तो उसके बारे में अभी मैं जजमेंट नहीं मांग रहा आपसे, पर जो भी है एक दाग आम आदमी पार्टी के जो करप्शन फ्री इमेज है उस पे दाग तो लगा है। और जिस पेस पे आम आदमी पार्टी के ऊपर दाग लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्साइज स्कैम हो गया, फिर स्वाति मालीवाल वाला केस हो गया, इस दाग को आप लोग हटाएंगे कैसे? अगर कल को कोर्ट आपके फेवर में भी ऑर्डर देता है, फिर भी लोगों के जहन से, दिमाग से इसको विड्रॉ करने में तो काफी टाइम लगेगा। शीश महल वाला बात हो गया। देखिए, तो कंटिन्यूअसली वो एक दाग लगते जा रहा है और एक ही डायरेक्शन, दिशा में जा रहा है वो। देखिए, ऐसा है कि ये दाग पैदा किए गए, कोई दाग नहीं थे। मैं आपको 2 मिनट में सब कुछ समझाता हूं। कहा गया कि दिल्ली में गली गली में शराब के ठेके खुल गए, ऐसी एक्साइज पॉलिसी लेके आए। मैं आपकी चैनल पे जिम्मेदारी से कह रहा हूं और इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ये नई एक्साइज पॉलिसी से पहले शराब के ठेकों की संख्या जितनी थी, इस एक्साइज पॉलिसी के आने के बाद शराब के ठेकों की संख्या दिल्ली में कम हुई। 661 या इसके आसपास शराब के ठेकों की संख्या दिल्ली में थी, जबकि उसके पहले 800 के ऊपर शराब के ठेके दिल्ली में थे। ये पहला झूठ। दूसरा झूठ कहा गया कि इन्होंने लाइसेंस फीस माफ कर दी। कोरोना के समय में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और एमसीडी सहित तमाम राज्य सरकारों ने
लाइसेंस फीस इसलिए माफ़ की क्योंकि उस दौरान लोगों के व्यापार नहीं चले, वो चाहे एडवर्टीजमेंट का हो, चाहे टोल का हो, चाहे वो ये जो बार रेस्टोरेंट थे इनका हो, तो सबकी फीस माफ़ हुई, कई राज्यों में हुई। हमने किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे किया, वो घोटाला है साहब। सुनते जाइएगा क्या हमारे ऊपर आरोप है। इसके अलावा एक भी रुपए, कोई प्रॉपर्टी, कोई गहना, कोई सोना, हिंदुस्तान का एक ऐसा घोटाला है ये, जिस घोटाले में ना तो अरविंद केजरीवाल के घर कुछ निकला, ना मनीष सिसोदिया के घर कुछ निकला, ना संजय सिंह के घर कुछ निकला, ना सत्येंद्र जैन के घर कुछ निकला, और फिर भी हम लोग भ्रष्टाचार के आरोप में गए। मुझे 6 महीने जेल में रखा, किसके बयान पे? जिस आदमी से 9 बार स्टेटमेंट लिया ईडी ने। पूछा उसने चेंज किया स्टेटमेंट। पूछा संजय सिंह का कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं साहब। संजय सिंह कोई एक्साइज पॉलिसी से लेना देना है? नहीं साहब। कुछ है मतलब इनका? नहीं साहब। फिर उसको पकड़ के जेल में डाला, फिर जेल में मेरे खिलाफ स्टेटमेंट लिया, और फिर 10वें बयान पे मुझे जेल में डाल दिया। और सुनिए आप, ईडी के इतिहास में मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसे सम्मन नहीं किया गया, पूछताछ नहीं की गई, कोई नोटिस नहीं दी गई। मेरे घर पे आए, 14 घंटे छापेमारी की और बोले चलिए साहब जेल चलना है आपको। ये हुआ है। किससे बोलने जाए, किससे कहने के लिए जाए? सिर्फ इसलिए कि मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं, इसलिए मेरी आप गर्दन पकड़ के मुझे जेल में डाल देंगे और आपको लगता है कि मैं इससे चुप हो जाऊंगा? एकदम नहीं होऊंगा, और 10 गुना ज्यादा ताकत से आपके खिलाफ बोलूंगा। और मेरी चुनौती है सरकार से, मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित कीजिए आप। मेरे घर पे कुछ मिले, मेरे गांव में कुछ मिले, मैंने कहीं कोई घोटाला पूरे हिंदुस्तान में कर रखा हो, निकालिए ना आप। इतनी ताकतवर एजेंसी है आपके पास, ईडी आपके पास, सीबीआई आपके पास, एनआईए आपके पास, निकालिए आप। मैं तो चुनौती देता हूं। तो इसलिए मनगढ़ंत तरीके से आप किसी के ऊपर कोई भी घोटाले का आरोप लगा दीजिए, कोई क्या कर सकता है? जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है एक्साइज पॉलिसी पे जो कुछ भी इन्होंने किया, कुछ नहीं निकला किसी के पास। सर, एक्साइज पॉलिसी के वजह से आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी, आप स्वयं खुद तिहाड़ में रह के आए हैं, तो एक थोड़ा लाइट हार्टेड क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग। तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली मन तो अच्छा नहीं लगता होगा, तो इसलिए ये नहीं पूछूंगा कि आपको कैसा लगा वहाँ पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या होता है? क्या आप अरविंद जी से मिल पाते थे, मनीष जी से बात कर पाते थे? एक्चुअली क्या हुआ, मेंटल स्टेट क्या हो जाता है उस समय? एक्चुअली क्या हुआ कि जिस सेल में मैं रह रहा था, तो अरविंद जी की जब अरेस्ट हुई तो उसके बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया, और बोले कि संजय सिंह के सेल में अब अरविंद केजरीवाल रहेंगे, तो हमारे बगल वाली सेल में उनको रखा गया। मुझे दूसरी जेल में कर दिया, 5 नंबर जेल में कर दिया। मैं पहले 2 नंबर जेल में था। जब मैं ईडी के कस्टडी में गया तो दूसरे दिन ही मैंने अपनी पत्नी जब मुझसे मिलने के लिए आई, और टाइम रहता था शाम का मिलने का, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ किताबें ला के दे दो। तो मैंने नेल्सन मंडेला जी की जीवनी मंगाई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जीवनी मंगाई, बहुत शहीद आजम भगत सिंह की किताबें मंगाई, आज़ादी के दीवाने एक किताब है वो मंगाई, और मैंने अपना पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब मैंने उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद ऐसा कोई कष्ट मुझे ऐसा यहाँ पे नहीं है, और उससे ताकत मिलती गई। और मैं कैसे जेल में रहा हूँ ये अपने मुंह से कहूँगा तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, आप जेल के अधिकारियों से पूछिएगा। मुझे सुपरिंटेंडेंट ने एक दिन बुला के कहा कि संजय जी आप थोड़ा दुखी रहा कीजिए। तो मैंने कहा कि क्यों? बोले नहीं, ऊपर से डांट पड़ती है। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, आप सीसीटीवी कैमरे में रहते हैं और रात में तो आप टीवी चैनल देखते रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, कहते हैं इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मैं किताबें पढ़ता था, उसके बाद शाम को वहाँ पे बैडमिंटन खेलने के लिए जाता था, उसके बाद वहाँ एक म्यूज़िक
के लिए उन्होंने सिस्टम रखा था कैरोके का, तो वहाँ पे जाके सब लोग प्रैक्टिस करते थे, गाना वाना गाते थे, मैं भी जाके गाने वाने गाता था और आराम से पूरे टाइम रहता था। तो उनको शाम को वॉक करता था लोगों के साथ, तो उनको एक दिन मुझे बुला के कहना पड़ा कि भाई आप थोड़ा दुखी रहा कीजिए। हमने कहा कि आप अपने आकाओं को बता दीजिए कि मैं ऐसे ही जेल काटूंगा, रखे हमें जेल में। और आपने देखा होगा कि जैसे ही मैं जेल से बाहर निकल के आया, मैंने एक क्षण भी, मतलब 1 मिनट भी मैंने बर्बाद नहीं किया अपना। और हर दिन यही सोचता था कि जिस दिन बाहर निकलूंगा 4 गुना ताकत से इनके खिलाफ बोलूंगा। और निकलते ही मैंने बोला। आई एम स्ट्रॉन्गर देन एवर। तो आप ये कोशिश करिए कि भाई हम ऐसे मुकदमे लगा के इनको जेल में डाल के दबा देंगे, तो फिर तो आप अपने मकसद में सफल हो गए, हम फेल हो गए। तो हमें फेल नहीं होना इनके आगे, इनसे लड़ना है। संजय जी, आपने पार्लियामेंट के अंदर या बाहर काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आपने पार्टी के अंदर या बाहर भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। मुझे आपसे ये जानना है, ऐसी ऐसी कौन सी लड़ाई है जिसने आपको संजय सिंह बनाया है? अब देखिए, अगर आप मेरे शुरुआती दिनों की बात करेंगे तो मैंने 16 साल तक रेडी पटरी वालों के लिए काम किया है, जो वेंडर्स थे उनके लिए काम किया। और उस दौरान 2004 में एक नेशनल फेरी पॉलिसी बनी थी अटल जी के ज़माने में। तो हम लोगों की लड़ाई ये थी कि ये फेरी पॉलिसी जो है वो लागू हो। हॉकर्स फेडरेशन एक था जिसका हेड ऑफिस कलकत्ता में है, शक्तिमान घोष जी, तो उनके साथ मैं उस समय था, उस पर काम किया। और फिर हमारी एक संस्था थी सुल्तानपुर समाज सेवा संगठन, फिर मैंने चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे आज़ाद समाज सेवा समिति बनाई। उसकी तरफ से गर्मियों में निःशुल्क प्याऊ चलाने का काम, ठंडियों में कंबल रजाई वितरण का, अलाव जलाने का काम, इस तरह के काम, सोशल वर्क, हॉस्पिटल में लोगों की मदद करना, ब्लड डोनेशन करना, तो ये सब काम किया करता था। और देश भर में जब भी कोई ऐसी आपदा आई, तो चाहे वो भुज का भूकंप हो या तमिलनाडु की सुनामी हो, सब में जाके हम लोगों ने काम किया। तो बेसिकली यही था, सफ़र यहीं से शुरू हुआ। फिर उस दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने घूस को घूसा एक अभियान चलाया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लेके, तो उसमें मैं शामिल हुआ और वहाँ से केजरीवाल जी से हमारा संपर्क हुआ, मुझे याद है शायद 2004-05 के दौरान। और फिर तब से अब तक आप समझ लीजिए कि लगभग 20 साल का साथ हो गया हम लोगों का। फिर उन्होंने अन्ना जी का ये आंदोलन शुरू किया, उसमें साथ में रहा। तो छोटे छोटे आंदोलनों से ताकत मिली। और एक बात ज़रूर है कि जब मैं पार्लियामेंट में पार्टी ने मुझे भेजा, केजरीवाल साहब ने, तो मैं उन चीज़ों को भूल नहीं पाया। हमने इस बात को हमेशा याद रखा कि कहाँ से हम लोग निकले हैं, रूट क्या है हमारा। आम लोगों की लड़ाई लड़ना, आम लोगों की आवाज़ उठाना, तो ये बात मुझे अभी भी याद रहती है। और जब भी संसद में बोलने का मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी आवाज़ को उठाऊँ। अब उसमें सत्ता को निश्चित रूप से प्रॉब्लम होती है, तो हमें सस्पेंड करते हैं, उठा के जेल में डालते हैं, मुकदमे लगाते हैं, हमारे खिलाफ अभियान चलाते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि आपका व्यक्तित्व और निखरता है, और संजय सिंह बनने में शायद इन घटनाओं ने हमारी मदद की। सर, आम आदमी पार्टी, जैसे कि अभी हमने बात किया, एक साफ राजनीति करने के लिए जन्म लिया था, करप्शन फ्री सरकार बनाने के लिए जन्म लिया था। अगर दिल्ली और पंजाब स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर, तो नॉर्थ ईस्ट को क्यों आपके ऊपर विश्वास हो? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारे साथी राजेश जी यहाँ पे बैठे हैं, वो अपना काम वहाँ पे कर रहे हैं, संगठन बहुत लगे रहते वो के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारी पार्टी का सफ़र कितना है आप सोचिए, 13 साल का सफ़र है, 12 में बनी, अभी 25 हुआ है। और इतने कम समय में 3 बार हमने दिल्ली में सरकार बनाई। अभी हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन है दिल्ली में। पंजाब में हमने पहले लीडर ऑफ अपोजिशन बने, फिर हम वहाँ सरकार में हैं। गोवा जैसे सुदूर राज्य में हमारे 2 एमएलए हैं। गुजरात में हमारे 5 एमएलए हैं। महराज मलिक जो इस वक्त जेल में है, अभी जिनके मामले को लेकर मैं जम्मू कश्मीर गया था,
वो जम्मू कश्मीर से हमारे एमएलए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में चेयरमैन हैं, हमारे पार्षद हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो मध्य प्रदेश में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो आम आदमी पार्टी का विस्तार बहुत तेजी, गुवाहाटी में हमारी एक पार्षद जीती थी और कई नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में थोड़ा धीरे धीरे काम हमारा बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 13 साल के सफ़र में केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया है। आज ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। और अगर हम लोग अपने रास्ते पे सही ढंग से काम करते रहे तो हमारा विस्तार नॉर्थ ईस्ट में भी होगा। मैं तो नॉर्थ ईस्ट का सांसद नहीं हूँ, मणिपुर का, लेकिन मैं 11 महीने सस्पेंड रहा और मुझे कोई इस बात का गुरेज नहीं है, मन में कोई तकलीफ नहीं है। तो देश के किसी भी हिस्से में कुछ भी गलत हो रहा होगा तो हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, लड़ेंगे। ठीक है संजय जी, अभी एक लास्ट में एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। उस स्टेटमेंट के ऊपर आप टिप्पणी कर सकते हैं, आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। सर, नीली वैगनार, गले में मफलर और आगे एक रेनॉल्ड्स का पेन, वो है या खो गई है? नहीं है। आप देखिए क्या है कि शायद 10 साल पहले आप जैसे रहे होंगे, आज वैसे नहीं है। पहनने में, चलने में, जीवन शैली में थोड़ा बहुत परिवर्तन हर इंसान में आता है, लेकिन मूल क्या है, मूल बात क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल अपने रास्ते से भटक गए? बिल्कुल नहीं। क्या केजरीवाल ने लोगों के लिए जो योजनाएं, जो मकसद उनका था कि हम राजनीति को आम इंसान के लिए लेके आएंगे और उनके हक की बात करेंगे, उनके हक में काम करेंगे, क्या उससे बदल गए? बिल्कुल नहीं। और आप जिस शीशमहल की बात करते थे वो सवाल का जवाब छूट गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री पे एक आरटीआई निकली है अभी। एक दिन के रहने का खर्चा 15 करोड़ आया है उनका। प्रधानमंत्री के रहने के 3 दिन के खर्चे से भी कम में वो घर मुख्यमंत्री का बना, और उसमें वो केजरीवाल का अपना निजी घर नहीं था, लेकिन ठीक है, उसको इशू बनाया गया तो बनाया गया। तो इसलिए व्यक्तिगत ईमानदारी में आज भी अरविंद केजरीवाल उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे 2011 में थे, 2005 में थे, जहां पे अपने नौकरी के दौरान थे और जिस संकल्प को लेके वो राजनीति में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू वेरी मच आपका मूल्यवान टाइम निकालने के लिए। This brings us end to the day 1 of the Conclave 2025. Thank you, ladies and gentlemen. Please wait for the customary photograph. Thank you, Mr. Singh and Mr. Borua, for an engaging conversation. And that brings us to the close of day 1. We thank all our guests. It has been a very long day with 7 sessions. We meet again tomorrow at 10 a.m. for another exciting line of sessions. And thank you very much for the day 1. Please join us for a cup of tea.